Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November, that is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants And enjoy to your fullest see you at the event. and also gain the experience because it's time to level. It's time to level up. It's time to level up. Yesterday was the battle of the titans, but today is going to be the battle of the champions because we're going to have all the finals to be played today. Both the games of Valorant as well as 6 good entertaining games of BGMI. I hope you guys are ready and you all know the ritual, right? How are we going to see? How do we get to know that you guys are ready? Only by making some noise. So DS, I hope you guys are ready to make some noise. Most of our sponsors are out here as well. So DSATM, can you give me some noise, please? I really love the crowd out here because they're always active, and I hope you guys are ready for it. Don't be selfish. Please tell your friends, give them a call, leave a message, tell them to come down in here because it's going to be 1 game of Valorant alone, and then we're going to have 6 games of BGMI back to back, and it's going to be phenomenal. Before I step forward, I would like to thank our sponsors. First of all, Game on Campus is powered by Vasista Esports. It is also sponsored by Imperial Overseas and Educational Consultants. Then we have Esports partner True Rippers, organized by the Gaming Club of DSATM. A big round of applause for them as well because it's not easy for them to pull off such a tournament. Then it's media partners are going to be Chorus Medios and VT Productions. And I hope you guys are ready. And let me tell you one more thing, guys. All those people out here, there is one special RCB player coming out here later in the evening. This one leak is for you guys. Do not miss the chance. Tell all your friends to come out here. Ivattu obru RCB player ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಗೇಮ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇವಾಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಾವು ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 6 ಆಟಗಳ BGMI ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ 3 ನಕ್ಷ BGMI ಆಟಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. The Valorant players will be coming on the stage. Yesterday, we had 2 amazing teams come on the top. One amongst them have to be the comeback kings. The way they performed after almost losing in the qualifiers bracket, then suddenly making a big comeback. It has to be the Raiders. So, ladies and gentlemen, make some noise for Team Raiders! With the duelist coming in the front, Nishit is going to be the IGL for the team. The rest of the teams are ready right now. I hope you guys, are ready to take on the action today. I'll discuss more with you guys. The second team, obviously, has got the first ever female assaulter I've seen so far. And the IGL himself has done a great job, Cobra. This slithering Viper has always struck when the time is right.
So guys, put your hands together for Team Elite! Team Elite, ladies and gentlemen, with the IGL, Aman, I do believe. Ayman, okay. Hi, Ayman. So we have Ayman, we have Monica, we have Deceit, we have Dot, and then we have Varnit. I hope I got your names right. But ultimately, ladies and gentlemen, it's time for us to reveal these two beauties on the stage. For that, I would like to bring on stage Vasista Esports COO. And I hope I'll be able to see Mr. Bhupati come on stage. And also, I would like to invite the CEO of Vasista Esports, that is Vasista himself. A big round of applause for organizing such a beautiful tournament. And also, they both will right now be revealing the trophy. ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೋಫಿನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. These two trophies. ವಸಿಷ್ಠ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ವೇದಿಕೆನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗೇಮ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭೂಪತಿಯಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಪತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೇಮ್ನ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನು A to Z. ನಾನು ಬರೀ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಭೂಪತಿನೇ. ಎಲ್ಲವುದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಂಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇವೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಇವೆಂಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮಾತು ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ IGL ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಎಲೀಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋಬ್ರಾ Hayman Salim. Please come forward. I mean, your team is actually playing really good, right? You've been a sentinel, you've been a controller, you've been an initiator, you've been a duelist. So how do you compose a team when you can play everything? Like, I have been playing Valor for 1 year now, so I am comfortable playing any agent. I can fill in if my team wants, and I trust all my members to perform good today. Esports already crossed boundaries. It's already crossed the boundaries of gender as well. You have Momo on your team, I do believe, who does an amazing assault. Sometimes when you get hit by her, do you feel bad? No, me and her have a different relationship. We are mostly toxic with each other, so it gets better of both of us. Hopefully we'll be able to see her perform much more better. Nonetheless, we have seen Deceit, we have seen Dot Facer, and then we have seen Blurry Face. The team seems to be well composed when it comes to supporting one another. What do you have to say about your other players? Like, we have a composition, we like to stick to our composition, and we hope we can beat them today. Hopefully, fingers crossed. Thank you so much for coming. And then we have the IGL of Team Raiders, Nishit Naz. I mean, Nishit, you guys have been playing phenomenally well. You guys are known as the comeback kings when it comes to the grounds. How do you feel finally being in the finals? I think the games are really easy, and you know we are just going to own them in the games, and I'm speaking it up right now. I mean, I love the confidence, my friend. I hope Team Elite are listening to you right now, because when I see your assaulter as well as Lucifer, the way he was playing yesterday, there was no stopping him. So do you have any special plans on the other side for Momo or her teammates? To be honest, we don't have any plans. You know, we're just going to beat them on aim, and yeah, that's pretty much it. We don't have any game plans for now. The textbook basics is what the IGL is right now referring to. Hope you have a great game. Thank you so much for coming forward as well. But guys, give a big round of applause for both these teams. Your cheers is going to be important for them as well. So one last time, DSATM, give a big noise for these two teams which are playing on stage for the grand finals and this beauty on stage. You guys can please take your seats right now. It was great. I hope you guys can gear up as quickly as possible because the audience are ready, I am ready, and the casters are ready. So heading on right to us fellow casters. Well, thank you, Arka. Day 1
was exciting, something new, something different. Now day 2, it is gonna be a bit more thrilling as we will be crowning our Valorant champions. And after that, we do have the BGMI as well. 6 maps, by the way, ladies and gentlemen. But for now, I mean, I see the ecstatic fans already occupying their seats. The players, as you saw, they're already in their chairs. We are ready. My name's Des. I'm going to be taking you through today's action in English. But for our Kannada entertainment, we have the ice cold IG Frost. So yeah, the welcome was good, but talking about the game, yesterday we saw both the games. ಎರಡು ಗೇಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎರಡು ಲೈಕ್ 8-8 ಹೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮ್ಯಾಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ಸ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಗೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟೀಮ್ದು, ಅದೇ ಗೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? I mean, that's the thing. That's the best of, that's the beauty of best of 3, if you ask me. I mean, best of 1, things can go your way. Well, you might be lucky, you know, one game, anything can happen. But when it comes to best of 3, you need your discipline. You need your consistency. You need to be on your A game, not once, but twice. Actually, could be even 3 times if it goes the distance, but you need to make sure that you bring out your best again and again. You can't lose. But coming to maps, right? Knowing these 2 teams, I am guessing Ascent is on the cards again, probably. But the best thing, once again, since it's the best of 3, we will be at least witnessing another map. Maybe Bind. I would like to see a Breeze as well coming in. I mean, I want to see some Yoru plays. We saw yesterday, like, both the Jets are very aggressive, right? Both Nazex and Momo on 60 hertz. Yeah. Both of them are absolutely phenomenal on the Dillish part. Now, when it comes to the controllers, right? I mean, Lucifer has to be the favorite today coming in because he was absolutely phenomenal at the map of Ascent. Now, getting the MVP as well, but as I said, it could be a one-time thing, or maybe they're as good as they say. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ 2-0 ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೂವ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೋಣ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಟಿನಲ್ಸ್? On Bind, right? Yeah. I mean, honestly, I've seen a lot of pro teams now bring in Viper and another controller. Now, that is a really good comp. Yes. But you need to make sure you have the idea of how to implement that. I mean, executing that composition is not going to be easy. One, it is not easy to execute. Number 2, it's not easy to counter at the same time. I mean, you bring in a Viper, you bring in a Sky, you have a couple of guiding lights. What are you going to do? Absolutely nothing. You will be blinded 95% of the time. I mean, you can't break it anymore. That was the old Valorant now. This is a new one. But yeah, I mean, I would prefer a Cypher and a Chamber. I mean, Chamber's really good on this map if you ask me. You get the rendezvous. You can just, go for a frag, go really aggressive with the tour de force if you really want to, and then come back. You also have a trademark just in case, you have that trip. Just to make sure that no one's pushing you. I mean, you never really know. Jets might be dashing in. Razors might be sassling in. Yeah, okay. You give the answer. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಪ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೈಂಡ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಟೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಪು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಅವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಂಪಿ ಸಿನಾರಿಯೋಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? True, Breeze is attacking indeed. I mean, we still have to wait for the veto to come in. But before we head on to veto, it's time to take a look at the timeline now, ladies and gentlemen, to see how things will be proceeding today. As, well, we are talking about the event program. My bad, not the daily schedule, the event timeline. We had the qualifiers 1 from 7th to 10th. This is the BGMI, by the way. And qualifiers 2 from 11th to 12th.
And then on 13th to 14th, we had the qualifiers as well for the Valo. And now semi-finals and the grand finals of both Valorant and BGMI. We already finished the Valorant semi-finals. We'll be witnessing grand final any moment now. But BGMI now, that is something people are waiting for. That is something everyone's looking out to. ಯಾ ಸೊ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನೆ 3 ಗೇಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 3 ಗೇಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6 ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ 6 ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಲೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟೋಗಿ ನಾನಂತೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ 3 ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Maybe, but once again, as I said, we have to wait for the veto to come in. Ascent should be on the cards with the way that they played yesterday, and Split might be the go-to pick for the side of Team Elite because Yes. they are going to be the one. They were the one yesterday with the momentum there as well. But what are they fighting for apart from the beautiful trophy that's on the stage? Well, it is the prize pool, ladies and gentlemen. 50,000 rupees in total, by the way. Well, BGMI, the first place winner, will be taking away 12,000 of it. Second place, they'll be getting home with 8,000. Well, if you're coming in third, don't worry, you still get a piece of the cake. It's going to be 4,000, and the MVP will be getting all 1,000 to himself. He doesn't have to share that with anyone. He can keep that to himself. I don't know, get yourself a headphone, maybe something, a mouse pad if you're into Valorant. But the Valor prize pool, though, now talking about it, if you do come out on top, once again, you'll be getting yourself 18,000. Well, the runners-up will be getting themselves 7K. So one thing's for sure here, Frost. Both of these teams have confirmed 7,000. Yes. But they want that extra 11K. But also, it's the bragging rights, right? If I'm not wrong, Valorant, all the players are from the same college. You want to be called the best player in the college. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಪೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂಲ್ಗಿಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂಲ್ಗಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ 7,000 ಅಂತೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ 18,000 ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಅಸೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೋಚ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. Well, Ascent is picked. We'll talk about it in a second. But the first match is going to be your favorite. It's going to be Haven. We're going to Haven. Elites are going to be the one going on the attack. Pretty obvious ban coming in from Raiders. I feel like that's their first ban coming in. Split, because Elite were absolutely dominant on that one. And moving on, Sunset is banned by Elites as well. Lotus also banned by Elites. Breeze, well, we wanted to see Breeze, but it is banned, unfortunately, coming in. Match number 2 is going to be Ascent, so we will be witnessing Haven and Ascent at all costs. But if it goes the distance, and this is the most excited I've been here, it's bind. If we go to Decider, it is going to be amazing. ಎಸ್ ಹೆವೆನ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಹೆವೆನ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇ ಬಿ 2-0 ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. True. I mean, I'm pretty sure they've already witnessed, they've watched each other's stream. Yes. They've watched how they played yesterday. So will they be changing any strategies? We have to wait and watch. But the agent select now, we're talking about it, right? We're talking about the agent select. Now, Ascent we'll talk about it in a second, but we're jumping onto Haven. Do you bring out the Sova and Breach like you usually see in a T1, T2 match? Or do you have something new? Because once again, college students, you never really know what they have up their sleeve.
Yeah, they can also go with Sky, I guess. Could be. Many of ತುಂಬ ಜನ ಆಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಕೈನ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೈ I don't think so Sky and Breach will be a good choice because I don't feel any sense on that. ಸೊ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಏಜೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎವೆನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎವೆನಲ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ 3 ಸೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನಾದರೂ ರೀಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಸೈಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That is right. That is true indeed. It all depends on the IGL mostly, you know, to make those calls. And it also comes down to your duels and the way that the team is coordinated, and the synergy is going to be something you need to keep an eye on. If the read is right, what are you going to do? Like, there's absolutely nothing. If there's one player on the defensive half, one player on the side, let it be a killjoy, let it be a cypher, it doesn't really matter. But if 5 players rush into that one particular side, how do you stop? Maybe you get 1, maybe you get 2, that's tops. You're still going to be giving away the side for free. Now, what do you do in such situations? Do you give away the side or do you actually contest it? That is the call to be made by the IGL, and a lot will be depending on that one particular call. And well, it's good to see that once again, the seats are being filled in here, Frost. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ ಅವೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ IGL ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5 ರೌಂಡಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. Yeah, I mean, the first few rounds, especially pistol round, right? Very important. You need to make sure that you get a momentum. I mean, yesterday we did witness on Ascent, which was very exciting. Flawless. Then the opponents get a thrifty. And then another team. The opponent once again get another thrifty. Like, I mean, that was the first 3 rounds itself was very exciting. Now, expecting something similar, as you said, expecting overtimes, maybe I wouldn't be surprised if we witnessed 3 overtimes in 3 different maps. One thing's for sure, this game is going to be fun, and I want to see bind. That's all I'm going to say. Call me a little selfish, but I want to see bind. ಸೊ ಓಕೆ, ಬೈಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಫೀಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಸೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲೈಟ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೈಂಡ್ ಅಂತ, ಬೈಂಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬೈಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಸ್ ವಿನರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರಾ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರಾ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪೋನೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪುಷ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ 5 ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪುಷ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. I mean, yeah, for sure. I mean, once again, Haven on paper, Haven Lotus, these maps are pretty huge, 3-sided maps. On paper, they are, you know, attacking favored because you have 3 sides and you only have 5 defenders to go for it. But you know what? Chuck that out the window. It's time to talk about Haven. And if you take a look at the agent select here coming in from the side of defenders, we have Jet, we have a Killjoy, we have Omen. A Sage is a second Sentinel. Wait a second, they're going in with no initiator? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎವನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇವರು ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಲಿಸ್ಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇವೆನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ನೆನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಫೇಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋವಾ ವಿತ್ ಓಡಿನ್ ನೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಓಡಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವೆನಲ್ಲೂ ಮೇ ಬಿ ಓಡಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Maybe. You never really know. I mean, once again, Haven does have a couple of wall bangable spots, so that could be coming in. But my only concern is, what is Sage gonna do here? Like, as a solo sentinel, you can't hold the side alone with a Sage. Really like the crosshair on Sova, by the way, the smiley face. But once again,
you have to think about the team Raider here having no initiator. If they win, it is going to be an amazing matchup. But if they lose, we all know the reason already. ಎಸ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಂತ ಕೆಲವೇ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀದಾ ಎ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಟೀಮ್ ಅಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಸ್ತಲ್ ರೌಂಡ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಾಟ್ ಪೇಸರ್ ಒಂದು ರೀಕಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆನ್ನೆನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೀದಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಏನೋ ಬಂತು, ಒನ್ ಮೋ ಪಿಕ್ ಮೋಮೋನ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಅಲೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3k ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 4k ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ DKM. Yes, ಸೀದಾ ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್. Probably best to play as a team. Well, one thing's for sure. I wanna have what Nas had for breakfast. Absolutely devastating. Absolutely demanding the first round. 4 kills already. Almost he did go for the ace there. But Blurryface was like, you know what, we'll deny that. And TKM did get that one. Oh, he stole it, actually. Unfortunate. That is really bringing out the Marshal here. Absolutely nothing that could be done from the side of Team Elite. But it is an anti-eco. And we've seen some very amazing things yesterday. Oh, great shot now coming in. He will be getting the third one, but Momo's up in his face. Takes him down to a 4 versus 3. Next. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫೋ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಅವಾಗಲೇ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಫೋ ಗಾರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3k ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾವು 1 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಬೈ ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸೋತ್ರೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ points difference na munde ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Yeah, they need that lead. They need to make sure they get the point difference ASAP. Team Elite now coming in with the ball by Team Raiders. The bonus, I want to see what the Jet got. Did he get himself a judge? He got himself a judge on towards a shot. We'll be waiting there out, but the hit is going to be towards C. A little bit of a fade situation here coming in from the Rays, but Killjoy is the only one surviving. On towards the side. He got blocked by the turret. He will be absolutely destroyed. Oh God! ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೇ ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ 2v3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಕ್ ಸೀದಾ ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೋಜಲೋನ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ. ಬೋನಸ್ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. I mean, InfoGod I thought was supposed to give information, but apparently he wants to take down every single one. With the Spectre, takes down 3 players onto the side, holding alone, by the way. He's proving me wrong completely. All 5 players running into the side, he still manages to get that. I think the wall was a little off there coming in. I do not think that he wanted, I don't think the intention was to let that gap be there. But unfortunate, it is what it is, and it is going to be another force buy now coming in from the side of Team Elite. There was no plan, by the way, keep in mind, Frost. Yes, but they will still be going in. Yes. And ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಪರೇಟರ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಇನ್ಫೋಗೋಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಸಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಿ ಸೈಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4-0 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ. I mean, I do not understand what's happening with the coordination there coming in with the Jet. Momo is having a tough time right now. She is struggling. 2 dashes now, 2 tailwinds blocked by her own teammates. Now that is not a good sign. But once again, pretty early into the game. First game, maybe a warm-up. You never really know. First few rounds, they tend to do a little bit of a warm-up situation here. But now moving in, 4-0 as you said. They are walking away with the leads. They need to make sure that they get at least 1 round. But with the operator now, Momo's shut down. He's absolutely destroying her right now.
4 versus 5. Does not even have the resurrection to bring her back in, but the Omen does have the ult available, but Pancake and Nazex. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಿ ಸೈಟ್ ಅಂತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3K ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ನ. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮೇಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I mean, I'm not really sure what happened there. Why he wanted to ult, but then he was second guessing himself. That is not a good sign. Not really sure what the call was there, but this is the perfect time for them to actually take a tactical timeout and talk about things, what's going wrong. Because they're down 5 rounds. It's not a lot, but at the same time, 5-0, you need to make sure that the entire team is on the same page and they get what they want. And what they want right now is a couple of kills on Momo. She gets 1 and a couple of rounds on the team as well. Down to a 4 versus 4. They do have the resurrection available, but the raise, will she be back? Nope, I do not think so. Nazex though on the side gets himself a double, make that a triple with the operator. He gets taken down by the Ares, but Infogod is still there to save the day. That's 6-0. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಿ ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಎಲೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೋಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ MVP ಆಗಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಮ್ಯಾಪ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. He's getting baited here, but they did not want to take that. Momo, who had an exceptional day yesterday, struggling to put some numbers on the board, absolutely getting destroyed here. But the resurrection is still available, and I'm sure this time they have to use it, right? They're going to be down 7-0 if they go down here. Team Elite, a 3 versus 5 situation. Look at the positioning coming in from Jet on the side of Team Raider. He's holding base. Why is he holding base? With the operator as well, by the way. I think he's waiting for the Omen out. Maybe trying to baiting it out. But with 55 seconds on the clock, anything can happen. That's 1. All of them have the ultimates on. Spike down. Molo gets 1 immediately traded out by DC, down to a 2v3 again. 1 enemy remaining. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 7-0, 7 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The momentum is what they're trying to ride on at this point. Let's see, 7-0, Team Elite. They have 5 ultimates active right now. That's going to be the first one. Blade Storm activated on towards mid. They do have the Showstopper to make that entry on towards B with the stats over the wall. He's going to be delaying it. The Showstopper will be coming in. The Recon will not be spotting anyone as of now. But there's a counter wall. He wants to go up. Showstopper will be utilized. He will get that trade though. Nazex did manage to get the kill on the Cobra, but Zimolo takes on the seat. But the trades are left and right. ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಹಾಗೂ ಲೂಸಿಫರ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ 1v3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಮೋಮೋ ನಿನ್ನೆ MVP ಗೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಕ್ಲಚ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಮೋ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆನೆ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ KG
ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದರೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. They do have the lockdown available. Will they want to utilize that is my question. Are they committing it? 40 seconds now. Do they understand that she went to her shot? She does have the operator. That should be a free B. But she misses the first shot. She misses the first shot that she has. That information guard. Well, immediately gets that kill. He's not going to miss. He gave her 2 chances. 2 chances is all you get. You're not getting the third one. ಲೋನ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Almost. ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರ ಸೀದಾ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8-0 ಏಜ್. Do you expect 13-0? Oh, you shouldn't have said that. You should not have said that. You might have just jinxed it for them. I was hoping to not say that at all, like, you know, until the match is done. Because once again, cast is curse, that is real. So we'll see. Oh, that's a good spam. But once again, dashes are not on point coming in. Nazek is absolutely destroying. Combine that with the fierce force of Pancake. What? Another one. He's just pushing in. He's a jet. We're an operator pushing in towards a lobby with absolutely no support. But he's still down to a 3v1. Look at him. I mean, he's on point. I told you, I need to have whatever he has to break with. I'm telling you. ನೋಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9-0 ಇದೆ, 9-3 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಗೇಮ್ಸು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲೈಟಲ್ಲಿ. ರೈಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ರೀಡ್ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕೀಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Oh, that! Finally, he misses a couple of shots and he's going to get taken down, but he forgot he's still on site. Does manage to get one before the Bulldog actually speaks. Deceit gets deceived, and he will be taken down immediately. Demolo almost lined him up, but Momoski only one stand in once again in a 1v3. Brings it down to a 1v2. He'll be going in for the flank here. Has to be really careful. Does manage to get herself a judge. She has no idea where the players are. She has absolutely no idea where the players are. I mean, the judge long range, there's absolutely nothing that you can do. Pancakes, put some sauce on him and eat him up for dinner, lunch, maybe even breakfast. ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎವೆನ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 13-0 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ 10-0 ಆಗಲೇ ಜಸ್ಟ್ 3 more rounds. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರೆಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is just a warm-up game for them, is what I feel. Once again, I am going to be supporting Team Elite. Yes, they're on 0, but yeah, I mean, he's doing that. What can you do? He's doing the same peek again and again. They should probably counter it or do not peek him at all. Because he has been absolutely on point with the operator now coming in, but the resurrection will be coming into play as well because they need the controller. They need the smokes to hit. Now, the biggest downfall for the side of Team Elite is the Team Raiders. They have a resurrection as well. But they also have the lockdown for the retake. Demolo's on site getting demolished, but now Nazex is still alive. Blurry face, well, he can't see anything anymore because he's dead. Down to a 3v4, lockdown available. Will TP pop in it is the question. Shori holding it on. Plant coming in. Satchel gives away the information. Will he miss the shot? No, he won't. Gets the kill, survives it somehow. Updraft away. Third burst coming in. Momo wants that kill, but will not be able to get it. Can he get the fourth? He gets himself a fourth. Can he get an ace? Can he go for the overkill? No, that's not going to be possible. Deceit. The one who's alive, by the way. They got resurrected, my bad. Yes, lineup ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ಲೈನಪ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೇರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Maybe. I mean, it's not, once again, it's not impossible, but it's not easy either. Like 10-1 right now, 10-2, even if you bring it up to 10-2, it is not an easy game, but once again, as I said, it is not going to be an impossible one either. They just need to have that resilience, have that perseverance coming in, moving on to the next round. Take it one round at a time. Get this one and then work on the next one rather than thinking about what's going to happen the entirety of the game. 1 minute, 30 seconds to do something new here, but guess what? They're doing the same thing again. The Z hit coming in. Azex, why are you pushing it like that? Misses a no scope, but Info God on site gets himself a double. Again, the resurrection is available. The seed absolutely gets destroyed. The resurrection is good, but I think the kill will not be coming in. Well, that's actually really good. But now Lucifer, the only one surviving right now. That was a really good heal coming in from Sage. But look at the HP on both the players inside of Team Elite. Both of them are one shot each. Lucifer has the ultimate as well and 2 dark covers. ನೆನೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋವಾ ಇಬ್ಬರು HP ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಕೋಬ್ರಾ ಶಾಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಬ್ರಾ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೋಬ್ರಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಫೈನಲಿ ಡಾಟ್ ಫೇಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್. 10 ರೌಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 6 ಸೋತಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. Maybe. I mean, if Raiders can do it, Elite can do it. That's all I'm going to say. If one team can do it, the other team also has the potential to do it, for sure. We've seen them yesterday as well. Absolutely dominant on the attacking side. But today, unfortunately, that was not the case. The defenders were the one coming out on top here. 10-2 is the first half. Now they have a little bit of time, couple of extra few seconds to talk about things. But what do you think they have to do here? What do you think is going to be the key for them to maybe try and make a comeback here? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಮೂಮು 2 ಸಲ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಲೈಕ್ ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ತಡೀತು, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಜ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಯು ಪಿಕ್ ದಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಸೈಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಅದು ಪಿಸ್ತಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಡಾಟ್ ಫೇಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಟ್ ಫೇಸರ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಈಗ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. They're not giving them any chance. I mean, this was the chance. This was a trump card that they had. They had to win this round. One enemy remaining. But now everything's just looking down for them. Nazex is absolutely on fire. He's been phenomenal in this game especially. Look at him, 26-7. Almost hitting a 4K KD there. That is insane. I mean, once again, yes, he's a jet, but the confidence, the sheer amount of confidence that he's carrying around right from the get-go, right from the first round. I think he got a 4K in the first pistol, another 4K in the second pistol as well. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 2 ನಾವು ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ esports ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಫನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೇಮ್, ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ರೌಂಡು ತಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಸೀದಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋಬ್ರಾ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಫೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3v5 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಲರ್ರಿ ಫೇಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಫೋ ಗಾಡ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ನ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Maybe 12-2 it is. I mean, it's going to be a buy now coming in as well, but they don't have a lot of economy to work with here. They do have a judge, Spectre, a couple of judges actually, and Ares and Verticus can only wield a ghost. Absolutely nothing that they can do. Raiders have completely raided the scene right now, where Team Elite
That is not the elite performance I was talking about. But once again, game number 1, it's a best of 3. Anything can happen. I still am going to be giving them... Oh, catches him off guard. But, okay. That was the first time I've seen him win in the game. That is literally the first time I've seen him win in the game. So we can let that go. Pancake gets that trade, but immediately gets traded out. But the air is down to a 3v4 retake situation here for us. Yes, but 1v3 ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12-3, ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವೊಂದು ಪಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದಿರೋರು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೈಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವರೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 12-10 ತನಕ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಆ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತಿರೋ? I don't think so, to be really honest. I think they're just delaying the inevitable at this point. That's a good play coming in from the CSL. A one-way smoke accompanying with a shouted step onto the top of the box. He can never see that one coming. He had absolutely no idea what hit him. But look at the play coming in. A is completely empty, and the call is towards A as well. Absolutely good calling there. Absolutely brilliant read coming in from the side of Team Raiders there. Will still be a 4v5 situation. Team Elite still have the man advantage here, and surely the weaponry is the same. Woman is already almost gotten taken down there, but the heal will be coming in from Sage. Yes, 4v5 and Naxನ ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ರೀಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಫೋ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ತಗೊಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಿಪ್ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 12 ಒಂದೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್. I mean, I don't know if you're being serious right now. I mean, 8 rounds, I don't think it is going to be possible anymore. I'll tell you why. If it was 11, I would have still given them the benefit of the doubt. It's 12. They're already on match point. So every round is a do-or-die situation. And, well, the operator now coming in. Momo gets 1. Will not be getting traded out immediately. Now he's going to get taken out. Cobra was not spotted there, but immediately traded out yet again. Pancake is going to be the one lining up the side. We'll be going for the trades. That's a good trade, by the way. Back and forth, back and forth. A good paranoia coming in. But Deceit is going to be the one getting those 2 kills. 12-5, maybe. Okay, maybe now I might be coming towards your side. I mean, I am supporting Team Elite in the end, but I still feel like it's a little bit of a... It's a little too much. ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೈಟ್ 10-0 ಇತ್ತು. ಎಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಸಿನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಗೇಮ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಗೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟಿಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ 3v5 ರೀಟೇಕ್ ಎಲೈಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ರೈಡರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Oh, great storm now. Momo coming in. Does manage to get 1. The only one surviving is going to be Pancake. This misses out, but has no HP whatsoever. The Empress will not be coming out anytime soon, as she's going to be buried under the ground. As Team Elite gets the 6. That's halfway there. They need to get 6 more now, and we might be witnessing one of the best comebacks in this tournament so far. Comeback. ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇವೆಂಟಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು
ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫೋ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, the defensive habit didn't bother them too much because all 5 players on the side of Team Elite were rushing in together. But here, now you don't exactly know where the players are. You don't have the exact information. Is he using a paranoia? But I saw the Raze just running. That was kind of a surprise there. But anyway, Blurry Face will be taken down, but not before getting 1 kill. It's down to a 4v4. Showstopper is available. Nas has to be a little careful here. The plant is on. Showstopper coming in. Will they be getting anything here? Absolutely nothing. Empress now activated as well. This might just be the final round here. Frost coming in. A 1 versus 4. Team Elite. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಇಬ್ರು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಜಸ್ಟ್ 2 more players, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆನೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಟು ಬೈ. Probably. But you're definitely right about this one. Raider, they were absolutely amazing on the ascent as well. And Haven was the X factor that I felt like, you know, maybe Elite could be the one coming out on top, and then we might be witnessing Pine moving on to the decider. But Haven also pretty much one-sided the first half. 10-2, 10-0 it was, by the way, down to a 10-2. And now 13-6. Halfway through the comeback, they were unable to carry on the momentum, moving on further. And now, well, the players are happy for sure. They do have 1 map in the bag already. They will be moving on further to Ascent now with 1 already. But the side of Elite, now the pressure's on them. They lose that one, they have to, you know, just be happy with the runners-up position. For them to take us for them to take the crown, they have to take us to Pine. Now, talking about the scorecard, a 30 bomber now coming in from Nazex. And I mean, as you said, every single round that he was not performing, the entire team was having a really tough time. ಸೊ ಯಾ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 3 ಪೀಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಯಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಸೆಂಡಲ್ಲೂ ಮೇ ಬಿ ಇದೇ ಥರ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ MVP ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಕೋಬ್ರಾ ಇಬ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಚಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And once again, Split is the kind of map where Raze and Jet could be in like really good sync. For you to be in a really good sync with, with Raze and Jet on this map, I mean, it takes a lot of practice. And even then, I wouldn't, count on it. Because you don't have a lot of angles that Raze can actually satchel in from. Maybe like the C-long, maybe A-long, that's about it. Maybe towards B. But how does the Jet enter then? It's not easy for the Jet to enter at the same time as the Sassels comes in, right? On the Split, if you observed it, one of them was going towards the ramp area. The other one updraft dashes into the heaven. The other time, they actually go towards the side. So there's nothing that's actually blocking the Jet. But today, you actually saw the first few rounds. That Jet was absolutely blocked. First, I think, by the turret. The second round was by Sage holding the Guardian. Both of these rounds, she dashed into his own teammate. Come on. ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿದ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ನೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎವೆನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. True. That is on point, but I really like it the way they were holding. I mean, especially info guard, holding on towards C. I mean, it felt like even though they had no Sova or any initiator, as a matter of fact, and this info guard, I mean, you're not getting a lot of info, just the turret and the alarm bot, but he didn't need any of those. He was playing on his aim alone. He was absolutely on point with the positioning as well coming in. I do not think there was any single round where he only got one.
he either gets two or three, or he does not get any kills. He's not happy with one kill. He's like, I'll take 0, but not 1. He was just on point, and there was absolutely nothing that the opponents could do as well, because he always hides in such angles where you can't be revealed by the recon. And the drone, I did not see the drone being utilized here in this particular game, especially. Maybe like 2 rounds, but that's about it. I did not see the drone coming out. ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಡ್ರೋನ್ ಆವಾಗಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಟೀಮಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನಿಬ್ರು ಎ ಸೈಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸೈಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಡ್ರೋನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ಫೋಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಸಿ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೂ ಸಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ಐ ಗೆಸ್. Maybe. You know, first of all, I mean, he was holding the seaside very dominantly. Yes. He was on point. But as you said, you know, switching things up. Once again, they had the lead. So they are trying new things. You know, they had the lead. They had a really nice cushion there to work with. They were trying something new. But in the end, they did come out on top. That's all that matters, right? Everyone on their team stepped up. I was expecting Lucifer to play a bit better than what he did right now, because he was the MVP yesterday. Yeah. Today, once again, he's on the winning side, yes. He was on point with the smokes, with the paranoia coming in, but expected a little more frags coming out from him. Maybe next game, because this game, I don't think Nasdaq left anything for anyone. He was 8 kills in 2 rounds. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನೋಡಿ, ಲೂಸಿಫರ್ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. True. You know, they had to capitalize on him. Yes. They had to get that one particular kill, because he was, as you said, you know, he was pushing every single time. Just hold. You just had to hold and wait for the opportunity to strike. But yeah, Cobra this time around absolutely got destroyed, and so did Momo. Both of them were shut down. I think that was one of the main reasons why the side of Team Raider were able to, you know, accomplish what they did right now. The 10-2 first half. I do not think if both the duelists were on point with the way they did on the map of Split, I think the side of Team Raider, I wouldn't say it's impossible to get a 10-2, but it wouldn't be as easy as they made it look, right? It has to become something. But also, what is this having no Sova? Like, what is this no initiator play? I don't think I've ever seen this work, at least. ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇ ಬಿ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೋವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಫೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಯೆಸ್, ಈಗ ಅಸೆಂಟ್ನ ಸೊ hello. Moving on. Hello. Moving on. Yeah, talking about the Agent agent peaks. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ I mean, now they get over. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಅಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೋವಾ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. 2 ಟೀಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೋವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್. ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮುಂದೆ ಬರೋರು, ಲೂಸಿಫರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇಬ್ಬರು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಸೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ISO is allowed, is it? I don't think it's allowed. I would love to see it. That is going to be something we have to wait for a while. Wait, are they actually? I don't think it's allowed, is it? I don't know, but if it's picking, I think it's allowed. I mean, for sure. Yeah, it's picked. Well, this is going to be interesting. Yes. I did not expect to see an ISO being picked here. An ISO, Cypher, Reina, Sova, and Omen against Jet, Cypher, Omen, Sova again, and Reina.
Now, both of them having, similar sentinels here coming in. The only difference right now is that Jet on the side of Nazex, and Moma decided to go for the ISO. Huh. I am kind of curious now. ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಐಸೋಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರ ಅವರು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೇಡರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ರೌಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. We have a technical timeout here, apparently. We'll be waiting. That gives us enough time to talk about the strategies that these teams might be coming in with. Now, Team Raiders, they already have one game in the bag. What will they be doing now coming in? The side of Elite, though, it's a harder game for them. They need to make sure that they win this one. They need to come out on top. It's a do-or-die situation. They do not have another opportunity right now. They need to make sure they get a W in this one. Ascent has to be elite. Now, how do you play with the ISO? I absolutely have no idea, but it is going to be fun to see the agent here coming in. For the first time in the tournament, I believe, we have not witnessed ISO on the stage here. Yes. All eyes on her for sure. And ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಅಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಎ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀದಾ 5 ಜನ ಕೂಡ ಮೇನಿಂದ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಗನ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅವರು, ಬಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಷರೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಆ ತರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 4 ರಿಂದ 5 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. They're not letting them breathe. Team Raiders are not letting Elite breathe. They wanted to make a play, but Raider were like, you know what, hold your horses. We have a different plan here coming out all together. They're being really aggressive, even on the defensive half. They are the ones going aggressive, trying to take those fights. Even if the side of Elite are like, you know what, I don't want to take this one. But Nazex, you're not gonna be getting that kill unless you have a goddamn flame in your hand. Nazex is gonna clamp those shots again and again and again. That's a triple for him. Can he get a quad? One enemy remaining. With the Marshall, he does not. As TKM steals it. Going for the no scope, lands it as well. Pretty basic, pretty easy here. Flawless for the side of Team Raiders. That's 2-0. Max ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎವೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ 4 ಫಿನಿಶಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಟ್ MVP ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ, ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫೋ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವೆನ್ ಗೇಮ್. I mean, Infocode is absolutely phenomenal, especially on the defending side. On the Sentinel. Not the defender's side, but I think on the Sentinel, he's absolutely phenomenal. And he is having a good time here as well. Spike Momo down, once again unable to do anything as a matter of fact. That's a random smoke spam coming in. Pancake now getting taken down as well. It's a trade-off here, but it's a 4-by round coming in from the side of team. We need to make sure. All of a sudden, in the blink of an eye, that's a double kill now coming in. Cobra Blurry Face getting one each. Blurry Face getting himself another. Has to make sure that there's only one standing right now. Lucifer gets taken down. That's going to be his counterpart. Deceit. That's 4-man standing. The only casualty is going to be ISO. That's good economy now being saved. But they don't really care about this one. It was a bonus. But one thing's for sure, Team Elite showing a better performance already. Showing some form of life here in this second game. Yes, but Team Raiders actually advantage ಇದೆ. ಡಿಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ,
ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 4ರಿಂದ 5 ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲೈಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಬೈ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ಸ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಡರ್ಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇಂದ ಅವರೇ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋಟ್ ಆನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರೋ. ಅವರೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I mean, if it works, why not? That's all I'm going to say. If it works, why not do it? And right now, Team Elite, the only one standing is going to be Reina. I mean, once again, Reina is one of those agents who can actually go for the clutch. Cover going out. I want to see how many solar orbs she has here coming in. If she has 2, then this is looking really doable. As Lucifer only has a Stinger, he will be upgrading it to a Vandal here coming in. A beautiful glitch pop with the Immortal Buddy, but it is going to be the smoke that's going to make things harder for Blurry Face, and you wanted to see some Odin play. We do see an Odin once again coming out on the server on Ascent. And yes, talking about Team Riders, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೂಸಿಫರ್ ಇನ್ನು 0 kills ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲೈಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬೈ ರೌಂಡ್ ಬಂತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ಬೋದೇನೋ. ಸೀದಾ 3 ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಪ್ರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2 to 3 ಪೀಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬಿ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಕೆ ಬೀಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ರಿವೆಲ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಬ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಮೊಲಾಕ್ಸ್ 2 picks ತಗೊಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಬ್ರಾ ಡೆಮೊಲಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ 2v3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮಿಸ್ ಜರ್ಜ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ. I mean, I think the change of agents here, the change of categories of agents is not working for the side of Team Elite once again. I mean, Momo still has her duelist, but Cobra is now on a Sentinel. Things have changed here, and I do not think that's a really good idea now coming in. But once again, you got to do what you got to do. If it works, it works. If it doesn't, it is what it is. Raiders now having a really good time, but Team Elite still do not count them out yet. They have been absolutely phenomenal. The map was split yesterday. Still giving them the benefit of the doubt. They do have 3 ultimates now available. USF Empress and the Outer Shadows coming in for a moment. On the side of Raiders, the only one they have is the Jets Blade Storm. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇನ್ಫೋ ಗಾಟ್. ನೋಡಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಿನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿವೀಲ್ ಬಂತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 4v5 ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ಫೋ ಗಾಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 3k ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೋಬ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೈಟ್ 1v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆದರು. ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ 4 points ಲೀಡಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾರೆ. They're just walking away with the win at this point. I mean, the best they could do is to get the plan, and maybe they could have all stayed on the side and tried to maybe get a couple of kills, retrieve the weapons, and then play off of each other. But Team Elite, they're absolutely confused at this point. It's not even like they're getting aim diff. They're just being caught off guard completely. I mean, ISO was caught in the trap there, in the tripwire, and no one broke it. I mean, what is happening here? The trips are really good coming in, but the kill contract is available now. It all comes down to how good is Momo's aim. Because she will, if she's on point, she will be getting a 1v1. She needs to get that opening one. Get that onto Naz, get him out of the server, and then it's going to be an easy round at least for you to get the second one on the board. For now, it is going to be the contingency once again coming in. But Naz X
He's pushing in. He does not care. Time for kill contract. Gets him in the 1v1 situation. Who comes out on top is the question. Both of them really good aimers. It is going to be Momo taking him down. And there you go, down to a 3v3. Both of the Cyphers does have the shield left now coming in. Will be utilizing it. But in the meanwhile, Lucifer does get taken out. Momo now feeling the confidence as a double tap. Will be protecting her. In the meanwhile, Sova and Cypher on the side of Team Raiders. Cypher's position is really interesting. He's not looking in the right direction though. Enemy remaining. ಓವೋ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ಫೋ ಗಾಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಟಿಮೋಲಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೋಮೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಗೇಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ಗೇಮ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 1 2 3 ಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಆದರು ಅಲ್ಟ್ ಬಂತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ 1v1 ಡ್ಯೂಯಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು 1v1 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ Had to. You know, she had to get that one. She had to get the kill as well. That was a key. He's the key player now coming in from the side of Team Raider. So taking him down, things will be looking bright for them. The recon bolt immediately destroyed. That's a good counter recon bolt, but the wall bank, counter wall bank, is not that good. There is a wall. There is a tripwire there coming in. The contingency once again being utilized first. Timolo does manage to get one, but there is a trade there immediately. Cobra gets info got onto a day. Onto a CT, my bad. ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಟಿಮೋಲಾಕ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3v3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸೀದಾ ಎ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏನೋ ಆದ್ರು ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಾಟ್ ಬೇಸ್ ಏನೋ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಮೋಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವ್ರು ಪಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 1v2 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಲೂಸಿಫರ್ ನನ್ನ MVP you can do this clutch actually 1v2 ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಲೂಸಿಫರ್ ಕೋಬ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಮೋಮೋ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ 3k ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5-3 ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು It's looking up for them for sure. Now Momo getting those few frags that are coming in with the contingency, with the double tap as well. Almost will be getting her kill contract up again. So that ultimately is going to be very useful now coming in. They can feel the confidence once again seeping through their veins. Momo, Cobra, Deceit, Blurry Face, Dot Phaser. They need Dot Phaser to step up a little more. Get a couple more frags, help the team a bit more using the utilities because I feel like the Sova is not as beneficial as it could be, at least in this one, yet. But wait a second, wait it. Oh boy, this is something that happens every single time. Nazis just pushes him through the smokes randomly and gets those kills. But Team Elite, they're losing a couple players now. Down to a 3 versus 4. ಯಾ ಬಟ್ ಟಿಮೋಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇ ಬಿ ಐಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಎಲೈಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ರೇನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ರೀಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ Well, finally, a couple of rounds going in the favor of Team Elite, and now Team Raiders putting one back in their favor, not letting the momentum completely shift towards the other side. They bring it back onto theirs. Dot Phaser now has to, unfortunately, play with a Marshal with full shield, but the economy is looking really grim for the side of Team Elite. They have to play a couple of Phantoms with Light Shield and also a Spectre on the Light Shield. They do have a Judge on Info God. This is going to be interesting. The Team Raiders have 5 ultimates. That's a great undercut. But where is the follow-up? Oh, here you go. Here you go. It's you and her once again. But the aim is going to be the name of the game. And Pancake this time puts Momo to sleep. But he's out in the open. Oh, boy.
Oh, he should have gone down there, to be honest. He should have gone down there. ಐಟ್ ಆಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಬೋದು, 2 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಾಕೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಫಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸುವಾ ಗನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 7-3. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ 7-5 ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ 9-3, 8-4, ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾ. Things are looking exciting here in the second matchup. Valorant, best of 3, grand finals. They wanted to go in once again with the undercut, but the double tap is going to be the one that's coming in first, and now the vulnerability. But there's no follow through. Do they understand how it works? It's not a flash. I do not understand what the game plan here is. You are using the undercut, but if no one's pushing it, there's absolutely no point. In the meanwhile, Nathis is just clearing everyone from the backgrounds. He's just casually pushing in towards mid with an operator, by the way. In the meanwhile, Reina did get taken down. Yes, but ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಂಡರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನಾಲಿ ಓಡಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 3 HP ಇಲ್ಲಿ ಅಲವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಸೈಟ್ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎ ಸೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. And immediately the Hunters Fury coming in will not be connecting anything onto anyone, unfortunately. But meanwhile, Momo does manage to get himself a triple with the Spectre now, unable to retrieve a better upgrade for the weapon. DC does get taken down to a 2v2 once again. It all comes down to if Momo gets the ace. She does not. She gets taken down, and Dimolo takes down the Cobra. This time the combination of these two players is absolutely not working out whatsoever. 8-3. I mean, once again, the two of them did come out, so they had to make a play. They cannot stay static, especially the fact that Momo was really low. They had to go aggressive and find a pick. Unfortunately, both of them picked together, but unfortunately, both of them picked different angles. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ಕಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಕಟ್ ಜೊತೆ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲೈಟಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫೆಂಡಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ 9-3 ಏನಾದರೂ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ 8-4 ಮೇ ಬಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಏನೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನಾ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಫೈನಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಜೆಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಮ್ ಇದೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಟಿಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂತು. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೈರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ 4K ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 8-9-3 ಜೊತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾ. Is it real? Now, I mean, it was on ascent that this all started. 9-2-3. But the first one is going to be, once again, the deciding factor here. If you get the pistol, maybe, yes. Maybe. But if you don't, then, well, it's good night for Elite. Raiders will be the one getting that trophy along with the championship. But do you want to count them out yet? I wouldn't say, obviously. Team Elite, they showed some form of life in the last game as well at the end. Now, they have a really good chance to close things up. Last time it was 10-2. Yes. Brought it up to a 13-6. Right now it's a 9-3. They can bring it up again if they can. Yes, ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಗೇಮ್ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಂಡ್ ಇದೆ.
ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಮಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಮೋ ಮಿಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೋಮೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2 to 3 ಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಾದರೂ ಮೋಮೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು. Oh, opening things up is going to be Nazex once again on the Cypher. This time around, he's in a really good spot. Look at this. There's now left there. But the dash is going to be deactivated. The timer ran out there. But Momo will be getting that trace. He's still alive. It's a 2v4 situation. Both the dealers are coming in strong now. But the retake is not going to be easy. They are making it even tougher now as Pancake gets the counterpart. Blurry Face hits the deck. It's all down to the ISO. Can she isolate these? 1v1 is the question. Unable to do so once again. Pancake gets a triple for himself, and he is trying his best to take the MVP away from Nazex this time. ಎಸ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MVP ನನಗೆ ಬೇಕು, MVP ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೈಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ರೌಂಡ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಈ ಸಲ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಡ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಬ್ಲರಿ ಫೇಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೋಮೋನ ಕೂಡ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಇಬ್ಬರೇ ಸಾಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕ್ಲಚ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನ್ಯಾಜೆಕ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10-11-3 ಸ್ಕೋರ್ ಲೈನ್. ಜಸ್ಟ್ 2 more rounds ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿರೋದು. 1 more round for match point. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It's more like a 2v5 at this point. I mean, take a look at this once again. 20 on Nazex, 21 on Pancake. In the previous round, Pancake got himself a double. Nazex got himself a triple. It's just both of them clearing the enemies as of now. The highest on the side of Team Elite is 12. And that's Momo, who's having a bad day, by the way. Found them. Oh, but the spam is good. But you want to ball bang me, brother? I'm already in front of you. Why don't you just kill me? How did he enter the side so quick? Wait a second, I might need a replay for that one. But he picks up Yorin now, trying to have some fun here. Yes, but like Nazex ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಡಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೋಮೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1v3 ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಮೋ 1v3 ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪುಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫೋಗೋಲ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್. Match point. Final stride here now coming in for the side of Team Elite. They need 9 rounds back to back to have a chance to take us into overtime and then have a chance to take us to fine. Well, Team Raiders, they have a safety cushion here. They can chill for a while. 9 rounds is what they have. Match point here coming in. Team Raiders 1 round away from being the champions here at Game On Campus. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಜೆಕ್ಸ್ ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಫೇಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಕೋಬ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡ್ ಪಿಕ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ರೀಟೇಕ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್. ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Absolutely amazing gameplay coming in from them. Raiders, 2 games, both of them, they made it look easy.
I mean, the first one was absolutely devastating for the side of Team Elite, right? 10-2 first half. Second one, 9-3. We had hopes. Maybe they were, trying to make a comeback here. But the players, they were absolutely shut down. Pancake, Nazex. Now, these two names, they're going to be giving nightmares for the side of Team Elite for a couple of days at least. ಎಸ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ MVP ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಸಿಕ್ಸ್ Ooh. ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ It has to be Nazex. I feel like once Yeah. again, he's consistent. That's all I'm saying. Pancake was absolutely phenomenal as well, but the consistency was being shown by Nazex. So I think he should be the one coming out on top, but the ACS could say otherwise. ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಟ್ ವ್ಯಾಲೊರೆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೈಂಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎರಡೇ ಮ್ಯಾಪ್ 2-0 ಅದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ event 10-0 ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನಾದ್ರು 13-0 ಆಗಿದೆ 13-3 ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಸೆಕ್ಸ್ 25 ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ನೋಡಿ 24 ಫಿನಿಶ್ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ಫೋಕಾಲ್ ಡಿಮೋಲಾಕ್ಸ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಇವ್ರ 3 ಜನನೂ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಪಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I mean, look at the first bloods as well coming in from Nazex and Pancake. 11 in total. They played 16 rounds and they got 11 first bloods amongst just each other, by the way. There were only 3 first bloods coming in from the side of Team Elite, and those were the only 3 rounds that they got, if I'm not wrong. And I mean, I kind of feel bad. Once again, yesterday, the combination of Momo and Cobra was absolutely beautiful to watch and witness. But today, we did not see that one. Jet and Raze in the first game, the ISO and Cypher in the second one as well. Both of them, unfortunately, not working out. Now, would I say the agent select was off? Or maybe, I wouldn't say that actually. I think the side of Team Raiders, they were just a step ahead. They were just better today. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ರೈಡರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ವಿ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಎವೆನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ 13-3 10 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲೀಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. There are multiple reasons why they came out on top, and one of them, as you said, the dominance that they showed. But the discipline was also there. Every time it's a 5v1 as well, they don't push. They play slow. They take it slow. They understand that if they lose some momentum, if they let the other team get a couple of kills, get that confidence back, they might lose. It doesn't matter if it's a 5v4. It doesn't matter if it's a 4v1. They play very passive. They are very disciplined. That's the best thing about the side of Raider. Elite, though, on the other side, have to give it to them. Their journey till the finals was absolutely beautiful to witness. All the players have been phenomenal. All of them showcased their skills. But in the end, you need to have some winners. You need to have some losers. Yes, ಖಂಡಿತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೀಮ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ ಬಂದರು ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಲೈಕ್ ಪಾಪ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅಸೆಂಟಲ್ಲಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಸಿಸ್ಟ esports ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಟೀಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಗೇಮ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ 2 ಟೀಮ್ ಕಾಣ್ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ for sure. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನೋಸ್ I mean, yeah, the side of Team Raiders, they are going to be, confident moving on further as well. This is just going to be increasing their momentum moving on forward. And hopefully the other teams as well that have not made it to the grand finals, and also including the side of Team Elite. Hopefully in future tournaments, we will be watching them. We will be witnessing them. But for now, it's time for you to witness what just went down here in the Valor. But before that, before we watch the highlights, I would like to highlight a couple more players on the team. The seat especially, with the way that they were playing.
with the way that he was, playing in the garage at the end. Yeah, it was a little too late at the end, but a couple of moves. It was absolutely beautiful, just like the beautiful man standing on the stage. Arka, up to you, buddy. Thank you so much, casters. I mean, I couldn't expect anything better on the grand finals. What do you guys have to say? Enjoy ಮಾಡಿದ್ರ ಗೇಮ್ನ ರೇಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಟ್ ಆಗಲಿ ಇಬ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ the best only one. When we speak about the best, when it comes to the business, when it comes to the game of Valorant especially, who cannot remember the team True Rippers? They are over here with us, all the players of True Rippers. With a big round of applause, I would like to welcome all our lovely players of True Rippers on stage. We have the controller, Aryu, then we have Techno. One special thing about Techno has to be that he's the youngest player in the team. He's just 18 years old, but he's doing an amazing job. And then we have Disrupt, the duelist. Then we have LF, the IGL himself. And who can forget Deathmaker? I request the complete squad of True Rippers to please come on stage and join us. I request you guys to please make your way here. Guys, come on, a big round of applause for the True Rippers. You guys know them very well. They are the Valorant stars of the country as well. You don't need to be scared, Deathmaker. This is how you scare people in the game as well. People are used to it now. But yes, ultimately now I request the youngest player to please step forward. And the reason why I'm calling you forward is simple. You saw youngsters playing today. What did you feel? What did you feel about the gameplay? What did you feel about the players here? I mean, they looked really good. I think they just need more practice. I mean, if you are passionate about the game, just keep going, guys. You will for sure reach the level. I mean, I hope the players heard that from the champions themselves. A little more of practice and probably you could be amongst people over here. Helef, the IGL, I request you to please step forward. As an IGL, you know how hard it is to take the game forward. When we saw the IGL Naz playing the duelist, what did you feel? Like all of a sudden he was there everywhere assaulting everybody. I mean, it's really hard to IGL on duelist. Props to him, man. It's really hard to frag an IGL. So I think he played really good. Thank you so much. And Helef, ladies and gentlemen, it's time for our champions to crown the new champions on stage. I would like to request Team Raiders to come step forward. All 5 players. Team Raiders. Make some noise, guys. You have the champions for the game of Valorant on Game On Campus. It's Team Raiders. And a very, very, very happy IGL, I would like to say. He came up with the confidence. He told, nah bro, today's my day. I'm just going to take care of things. I request the IGL to please step forward. Have a word or two with me. I knew by your confidence that you guys are going to do something epic. But what were you thinking? What was happening with you? Why did you hold back? You're just stepping into their faces and taking them out. What was the overall strategy? So basically it was too easy for us. I'm like a lion mentality and we were just so confident about our aim. They were not really a competition, to be honest, but good games to them. They played well. We had a good game. But yeah, as always, like confident, and we just took aim fights, ego peaks, and we just won the fights. From undergods to comeback kings to champions, how are you feeling? I mean, obviously we feel great, and props to my teammates. Like they played so well, and everyone did their jobs correctly. I couldn't have asked for more, and thanks for the opportunity to Vasista Esports, Antaragni, and everyone. Thank you so much. I request the IGL, Mr. Helef, to please lift up the trophy and hand it over to the Valorant IGL himself
from one champion IGL to another. A huge congratulations, your champion, ladies and gentlemen, Team Raiders. So ladies and gentlemen, I hope you had a great time. A special thanks for True Rippers for coming out here, all 5 players. Eventually, I do understand the knowledge they bear is way beyond what we think they have. Knowledge is power. So ultimately, all you players have a great opportunity to have a word with True Rippers, try to learn a few from them, and hopefully we'll be able to see them fight it out one day on Game On Campus in the near future. Thank you so much, True Rippers. Thank you so much, Raiders. Go cherish your victory, and I hope to see what's going to happen next. But for the viewers out there, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನನಗಂತೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ BGMI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ BGMI ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ. 16 ತಂಡ, 6 ನಕ್ಷೆಗಳು, ಮಿರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುರಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game On Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game On Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants, and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience, because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up.
waiting for this game for so long. I'll choose Elf for a strong start. I enjoyed playing this section the most during the beta test. Here comes the block. Waiting for this game for so long. I'll choose Elf for a strong start. I enjoyed playing this section the most during the beta test. Here comes the ball.
simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up. Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up. Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event
And gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator, and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up. Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get.
Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator, and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants and enjoy your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up. Check. Namaskara DSATM. Ishtena. Come on guys, give me some noise. If a BGMI start ಆಗ್ತದೆ, BGMI fans, give me some noise. Valorant ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ sound ಮಾಡಿದ್ರು. Come on guys. This is what I love. This is what I love. And yes, as it's time for us to start off with the second game of the day, it's going to be Battlegrounds Mobile India. And we're going to have 16 teams coming up, a huge prize pool yet again. So let's see how things turn out. Without any further ado, I think it's time for me to call down the teams and then we'll speak further. As of now, we'll be having the first team on the stage, ladies and gentlemen. The first one has to be Death Squad. Come on guys, give them a big round of applause. The first team to come on the stage to play this beautiful game. We're going to have Death Squad coming on the stage. The second team is going to be Divine. Can I have some music, please? ಇಲ್ಲವರೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಚೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆಶೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7. Following them up, the next team we're going to have is Team Indian Lions. The next team coming behind them is going to be Humma Boys. After them, we're going to have the next team, Team Nexus. The next team coming right behind them is going to be BCB. BCB is from the BMS college. Come on guys, give them a big round of applause. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ DSATM ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋ ಪದನ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Your hospitality has been great and I hope you welcome the other colleges with a lot of cheers and sound as well so that they can feel a little bit at home
when we play this game. Hope you guys are ready for the next one as well. We are gonna have Outweight Esports. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಈ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ. ಹಚ್ತರ ಬೆಂಕಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಉಯ್ತರ ನೀರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The next team on stage is going to be Team Vipers. The next team are from the anime themselves. ಇವ್ರು ಹೆಂಗಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The next team is going to be Team Akatsuki. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಸಲ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಬ್ರೇ, 3-4 ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಸಲ್ಗಳು ಬರಲಿ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಜೈನೈಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಡೋಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ನ ಕರ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು. ಇವಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಟೀಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಇವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತಂಡಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳು ರೂಲ್ ಬುಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 2 ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು. ಗೈಸ್ ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೊನೆ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ BGMI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ BGMI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರ. ಕಮಾನ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ನೋಯ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಮಾನ್ DSU, ಕಮಾನ್ DSATM, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ನೋಯ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಆಚೆ ಇರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ತರ ಇರ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಸೌಂಡು.
Come on, DSATM, give me some noise! Lovely, lovely guys. Thank you so much. ಈ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕಾಶ್. ಸೊ ಯಸ್, ವ್ಯಾಲೋ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು ಎಡ್ಜ್. ಈಗ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು BGM ಕತೆ. 6 ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಐ ಮೀನ್ 6 ಗೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿರಾಮರ್ ಜೊತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾನಾಕ್, ಇರಾಂಗಲ್, ಮಿರಾಮರ್, ವಿಕೆಂಡಿ ಅಗೈನ್ ಇರಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ಬಟ್ BGM ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲೋ ಬರೀ 2 ಟೀಮು, 1 ಲೂಸ್ 1 ವಿನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು 15 ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? I mean, it can happen, you know. Things are going to be different. For sure, as you said, Valorant, first-person shooter, tactical shooter. Yes. BGMI, Battle Royale. Things are going to be different. But let's, I mean, yeah, Arka did introduce us to the teams, but we'll take a look at the teams that are on the stage right now. We're starting off with Dark Legacy. There's Goma Boys. Out with Esports, Team J Knights. Is it J Knights? Janity. Yeah, Janites. I don't know. Once again, I mean, we might be right, we might be wrong. Death Squad. Now that's a name that I like. Particle 7, Team Benki, and Team Vipers. I feel like their best must be Sandhawk. I mean, just taking a wild guess from their names. Okay, then we have the invited team Bengaluru Bulls and Team Kudos, Divine, Hostel Uduguru, Indian Lions, Akatsuki, PCB and Team Nexus. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೀಮ್ ನನಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು, ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಮಾ ಬಾಯ್ಸ್, ಔಟ್ ವಿತ್ Esports, ಟೀಮ್ ಜನಾಯ್ಟ್ಸ್, ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 100% ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Yeah, I mean, we were kind of trying to have lunch, but all the players, they already were ready for the game, and they're already on the main stage, as I've said. They saw the trophy, and now they're waiting to start the game. But what are they playing for? Apart from the bragging rights, they're playing for the massive prize pool here, 50,000 Indian rupees. Now, for BGMI, if you're the one coming up on top, you'll be taking home 12,000 rupees, and second place winner, they'll be getting themselves 8,000. Well, if you come up short and get yourself the third position, you will still be getting away 4,000 for yourself. But the most important prize, let's call it here, for me has to be the MVP. Yes. Because it's once again the most prestigious one. Yes, your team is winning, but why are they winning? You are the X factor. So I'm looking forward to see who's going to be the MVP of the tournament. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 6 ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಏಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇರಾಂಗಲ್, ಮಿರಾಮರ್, ಸ್ಯಾನೋಕ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಾಂಗಲ್ ಜೊತೆನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿರಾಮರ್, ಸ್ಯಾನೋಕ್, ಮಿರಾಮರ್. ಓಕೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಸ್ಯಾನೋಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಗೇಮ್ ಇರಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಥರನೇ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ BGMIಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇರಾಂಗಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮಿರಾಮರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು 8 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾನೋಕ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Yeah, things are going to be interesting as we move on to Sandhawk. But as you said, we are starting off on Erangel. Classic map of BGMI once again. Everyone, I'm pretty sure, played it hundreds of times, if not thousands. But, as you said, going on to Miramar, right? The uneven ridges, the deserty map. Best map for snipers?
I mean, I'm hoping to see some sniper action, which has to be my favorite kind of play. I mean, on Sandhawk, I really like the QBZ coming in. On Erangel, the M4 is going to be the one dominating the scene. But on Miramar, and I mean, once again, Erangel and Sandhawk, you can still use the snipers. But on Miramar, it's the snipers fest. If someone can wield the AWP, it is going to be insane if they actually connect their shots, that is. ಎಸ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿರಾಮರಲ್ಲಿ ಸ್ನೈಪರ್ಗಿಂತ ಡಿ ಎಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿ ಅದು ಶೈನ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಿರಾಮರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಗನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀವ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ M4 ಹಾಗೂ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೋಫಿನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 16 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For sure. As you said, we will be crowning champions of the BGMI as well. 16 teams fighting it out. 6 different matches. I'm pretty sure we'll be playing 3 back-to-back. So the players there need to not only be on point with their gameplay, aim, the comms and everything, but they also need to have the perseverance, the resilience moving on, and also the consistency. It's fine if you don't get the chicken dinner, but you need to make sure there's a perfect balance between finishing points and position points. Now that balance is, I think, is going to be the key for them to come out on top. But as you said, talking about the weaponry, we need to have a good balance between the two weapons. You can have a sniper, you can have a rifle, or as we see a lot of people, as you said, DBZ, we do see rifles on one side, M4, and then the shotgun, which is the most preferred one. But I would like to see, if you remember, we are trying to see something unusual in the other game title as well. So here, I want to see some pistols being used, maybe some pan fights here and there. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 4ರಿಂದ 5 ಪಂದ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಲೀಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ 40 to 50 points ಲೀಡ್, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಮೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಮೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ DS ಗೇಮಿಂಗ್ ವೈಟಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ esports ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆನೇ ವಸಿಸ್ಟ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, BGMI ಎಲ್ಲರೂ ಆಡೋವಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ IP ಇದೆ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ. For sure. Once again, it's very, you play it on a mobile device, right? So it's portable. You can be sitting in your place, sitting at your home, playing it. You could be traveling somewhere and playing it on the go. I'm pretty sure that students in the college, they pretty much be playing in the canteen. Maybe when they get a break during classes. Do not play during the classes, by the way, ladies and gentlemen. That's not a good thing. Focus on your academics. But at the same time, if you want to focus on gaming, well, that's what the breaks are for. And this is the perfect stage for you to showcase. And that's exactly what these 16 teams are doing here. I mean, Valorant, we only had, from the same college. Yes. Now, we have players outside the college as well. Now, that is what I'm interested to see. How many of these people are going to be cheering for them? How are they going to feel? Because now they're in a different environment, right? I'm guessing this is their first LAN experience for most of the players, if not everyone. Yeah. So, now you're in a different position. You're in a different place. You're in a different environment. You're not at your home playing, chilling. You're going to be feeling that pressure. Now, as soon as you step on that stage, it's a different environment all of a sudden. Now, yes. Do you have that in yourself? That is going to be the key to winning and having the consistency. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಕ್ರೌಡು, ನಾವೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ, ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ 16 ತಂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ 16 ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು MVP ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. MVP ಬರೀ ಒಂದು ₹1,000 ಏನಿತ್ತು, ಬರೀ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ಮೂರಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಗಿನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I mean, yeah, obviously. I mean, everyone's going to be aiming to get that number 1 spot, Yes. as you said. I mean, yes, second place and third place, they do have their respective prize pools. But it's not just about the prize anymore. I mean, I don't know exactly what they're feeling right now, but I did talk to a few players, right? They were telling me that they want to make their college stand out. Yes. Now, we are in DSATM. Will the homeboys bring the trophy home? Or are we sending away the trophy? That is going to be the main question here. 6 games. If I'm not wrong, we have 3-4 teams from DSATM. Yes. So, I mean, the chances are a little higher when compared to the other colleges here. But it's never zero. Now, that is something you need to keep an eye on. Will DSATM get the trophy? Or are we bidding goodbye to the beautiful baby on the stage? That looks absolutely stunning, by the way, especially in the light. It is glistening. ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ DSATM ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಗೆದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆಲ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಇದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇದೇ ಟೀಮ್ಸ್ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇವರು ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ T1 ಟೀಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. I mean, for sure, I hope and expect these players to keep playing, as you said, not only from their college, but not only in the college tournaments as well, maybe the other tournaments as well. I mean, all I'm saying is keep a good eye, take a good look at all these players. Yeah. Soon, if not later, I mean, maybe all of them could be professional players. Maybe all of them could be T1, T2 players. I mean, they're still in college, right? They still have time. They have time a little bit. Yes. Now they're focusing on academics, if I'm not wrong. But at the same time, they are passionate about the game. Now, that is something we need for esports to grow in India. Now, great. Once again, huge shout out to Vasista Esports. They're making it work. They're making this possible, providing a stage for the younger talents here in Bengaluru. The colleges, they're making it work as well. Huge shout out to all the colleges as well, as a matter of fact. But, as you said, will they be sticking around? I mean, here's the thing. Here's what happens with good teams, right? They have good games, they stick. But when they have bad games, they usually disband. They stop playing together. Now, you need to understand that you win some, you lose some. It's okay. All you need to do is learn from them, have the synergy and stick. Maybe not today, but next tournament will be yours. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಫಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, 16 ಟೀಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಾಂಗಲ್, ಮಿರಾಮಸ್, ಸ್ಯಾನೋ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲೂ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 2 or 3 ಕ್ಲಾಶಸ್ maybe. I mean, I am guessing these teams don't exactly know how they all play. They are from different groups, if I'm not wrong, right? We actually got top 3 from every group. So yes, they do know how some of their opponents play. But will they be using the same strategies? Obviously not. But it can happen, but the chances are pretty low. I mean, usually teams do not showcase their strategies in the group stage, in the qualifiers, right? It is when you're on the main stage, when you're in the semi-finals, the playoffs, and the grand final. That is when you bring out the A game. Yeah. So maybe they were saving some strats. But going back to your question, I do think we will witness some drop clashes. Maybe towards Pochinki, because that is something that I think Pochinki is the name that you heard since the launch of BGMI. Like everyone knows Pochinki. They might not know
any other part of the map on any map. But if anyone knows BGMI, they know Pochinki. So I'm expecting to see some drop clashes, maybe on Pochinki there, or I actually really like military base, so I'm expecting there as well. But I think for some reason my gut says Georgiapol is going to be the area where we will be having a couple of really early drop clashes. ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಜಾರ್ಜೋಪೋಲ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ದರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ಯಾ Fair enough. I mean, once again, they need to figure out a way to catch them off guard, right? They can't just go in, expect to go for the fight immediately, because that will not work. Now that is something you need to keep an eye on, obviously. Now, you will, as soon as you drop down, right, you will not be getting any weaponry. You do not want to be punching each other right off the bat. I mean, yes, if someone's knocked out, they will punch, they'll use the pan and whatnot. But most of the time, you will want to prefer at least a pistol. We were talking about it, right? Maybe get the P9. Maybe get a pistol for yourself. As quick as you get the weaponry, I feel like that's how you have an advantage in the early fights. ಸೊ ಯಾ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ವೆಪನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಲೂಟ್ ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೋಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಲಿಂಗ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಾಗಲೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಲೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. True, that is true. Going for those early rotations, late rotations, you need to decide. Yes. Right? It all comes down to the IGL once again here as well. 4 teams, you have, four players. You have an IGL, you have a couple of assaulters, you have a support as well. Now, a lot depends on the support player as well, right? You need to go for the revival, you need to make sure the smokes are deployed at the right time. The grenades could be used by anyone. I mean, once again, smoke also can be used by anyone, but it's mostly relying on the support player. So that is something you need to keep an eye on. But as you said, the late rotations, early rotations, zone predictions is going to be a major factor in deciding who gets the chicken dinner here. But once again, let me ask you this, because I personally am bad at the game. I will not lie. I absolutely suck at the game. Pro at Valorant. I mean, yeah, I'm good at the other games, but this game is not mine. Ark is pretty good at it. He usually gets mad at me. He'll join us. He'll join us next map, hopefully, coming in. But as I was going to ask you a question, I usually tend to just not take fights, play really passive, and survive for as long as I can. Now, that's my gameplay. What do you like to do in the game of BGMI? Let's say Erangel. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ IGL ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ IGL ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅರ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ, ಸೀದಾ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 15, 16, 10 ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ BGM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಗೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 10+ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅದೇ ಟೀಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Fair enough. I mean, it all depends. We see a lot of players going for heal battle as well, right? Yes. Now, that usually happens on the map of Sandhawk, but we do see some players sometimes going for the heal battle on Erangel and Miramar as well. Now, will we witness that here or not? It's something we have to wait and watch as the players are getting ready. I'm ready. I'm already all hyped up for BGMI. I mean, Valor was fun, but BGMI is what we're waiting for. 6 maps. As I said, 2 Erangel, 2 Miramar, and 2 Sandhawk. I mean, unfortunately, we will not be looking at Vikendi today. I mean, I get it, kind of understand it, because it's pretty hot outside, right? We can't go to the ice-cold Vikendi. You'll probably melt there. Probably don't even have ice left anymore. Global warming's an issue, guys. Please, try to plant as many trees as you can. I don't really know. But, yes, going back to the game. Now, Sandhawk, pretty green, pretty slithery map, if you ask me. I call it sneaky Sandhawk.
with the way that things happen usually on that map. You can be very stealthy and still get that chicken dinner. Now, you need to focus on having a balance, is what I think. Perfect balance between position points and finishing points. You can't just get 10 finishing points and then you don't want your team to be eliminated in 10th or 11th position, right? You want to make sure at least you get to top 5. Maybe not the chicken dinner every single time, but if you have 8 finishes, or maybe 10, and if you have the 3rd or 4th position every single time, you will be the one coming out on top at the end of the day. But for now, I'm ready, players are ready, are you ready, Frost? ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಮಿನಾಮೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೌತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಮ್ಮಸಿರಾ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಲಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಲ್ ಪಾಸೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಕ್ರೂಸ್ ಡೆಲ್ ವ್ಯಾಲೆ, ಎಲಜಾ, ಟೊರೆಮಾದ, ಟೆರೆ ಬ್ರಾಂಕಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಲಿಯೋನ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಡೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಆರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ ಲಿಯೋನ್ಸ್ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಅವರೇ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಲಾಸ್ ಲಿಯೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಲಾ ಬೆಂಡಿಟಾ, ಮಿನಾಸ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 teams ಲಾಸ್ ಲಿಯೋನ್ಸ್ ಫೇರ್ ಎನಫ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. It's good to see that they have a better understanding of how the game is going to turn out. Not getting those early clashes, concentrating on getting those loots first, and then try to indulge themselves in fight. A very mature way to take the first map in their hands. But let's see how things goes, as a small set of teams are already landing somewhere towards Minas Del Valle, and I would love to see some early action. I know the crowd out here would also want to see somebody take down someone else at the get-go itself, but ultimately we all know how it works. It's the calm before the storm in the early phases of this tournament. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪಾಕ್ ರೀಜಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಲಿಯೋನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Kandithaglu. And also at the same time, towards the trailer park, we have 2 teams landing at the same spot. The first place of contact could be over there, La Bandata region as well. We have 3 teams almost sharing the same compound, and we can expect them also to get that early finish or knock. But as of now, Team 5 pretty stagnant and looking forward for some proper loot as well. Yes. So I would want to see some more of these teams actually go in for those early knocks and finishes, because the point system, right, it shows that you need to have either finishes or placement points. And with a circle like this, if you're not on the southern side of the map, if you're obviously you will have to look out for those early knocks and finishes, or else there's going to be a lot of gatekeeping scenarios where teams try to walk in and they get knocked out and finish off easily. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 16 ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲಾಬಿಲಿ ಆಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಂಡ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತಂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಅರ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. That Flash gets a lot of shots with that UMP bad boy connecting, revealing his location as well. But the retaliation is going to be pretty important for the side of HH. Yes, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ವರ್ಸಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಮೇ ಬಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಡಲ್ಲಂತೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಲೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಲೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬಿಡಲ್ಲ ಗುರು, ನಾವು ಫೈಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನಮಗೆ ಫಿನಿಷಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್
ಅವರಂತೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. Nexus far away gets the first knock and the finish as well. A good start for them so far, showing that they might be the aggressors in the lobby. As HH still looking forward for some kind of a strategy to take place. Looking at the minimap, we can understand that they're playing a 1v3 split. They have one lurker to gain all the information. Team 14, Akatsuki. Probably a Sharingan kelsa ಮಾಡ್ತಾರೆ. Already ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. A 3v4 situation very well dealt by the opponents. Nexus ತಂಡದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ತಂಡದ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಯಾವಾಗ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪುಷ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರನ್ನ ಓಕೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಕರ್ಣನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಚಂದು ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೇಕ್ ಇನ್ಸು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಶ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2-3 ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಏರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದೇ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಪುಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. Second disadvantage which Team 14 has right now, they have not got the right kind of loot. Level 1 helmet, level 1 vest, he's got a vector in his hand. So a little bit of a jiggle here and there, he'll be in loss of bullets as well. Team 8 on the other side, they're slowly coming forward and also falling back at the same time, trying to loot from different buildings and probably then try to strategize and coming to take those fights. So let's see what's going to happen. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They have a watch out who can tell them if they're pushing forward or restricting them. He's going to be using some grenades and Molotov placement to perfection, but no damage whatsoever. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಡ್ ಒಬ್ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಲೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಚಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10% HP ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Nexus also no proper loot, a level 1 vest, no throwables, no healings. So in case he gets knocked or he gets damaged, there's no healing whatsoever. So clever decision is to fall back, regroup with his team, better chances of survival and also some better loot for themselves. I mean, it's good to see that, you know, few teams are actually thinking right. They know exactly how to take those fights. Never involved in that, unwanted fights as well. Yes. And probably after they loot this, we can expect them to push forward. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಾಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮಗೆ ಗನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಆಗೋದು, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಫಾಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕರ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಲೆವೆಲ್ 1 ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡಿವೈನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಥರ ತಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಲೂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is going to matter a lot, how they rotate inside the circle. We had so many teams already place themselves. Hard compounds will be taken. Probably they'll have a little bit of a ridge to play around with, or probably some dunes where they can lie down and take those fights. So let's see whether that is actually what's going to happen with all these teams. But yes, in the map of Miramar, one thing is for sure, no matter how close you are, you're still far away. Yes. ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ಥ್ರೋಬಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಏರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್. 6x ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, 3x ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. HH pushing forward to take down the side of Team 3 and that is going to be the side of Death Squad, as it's going to be them. They've already got registered a knock and a finish. So the confidence will be a little high. Grenade being cooked.
deciding to put it against Beast, changes his rotation from the stage. It's very important. Beast gets that knock as well. We'll be looking forward for it, but the second one comes in from behind. AVRXYOP with 4 finishes, pulls off a 1v4 over here. A great job done by his team. ಸೊ ಯಸ್ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆವ್ರಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ IGL ಅವರು IGL ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ 1v4 ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Very, very well played. And at the same time, yes, they don't know anything about these teams. Yes. That's the most important thing. So what they'll try to do is, try to push forward, try to take those fights early, make sure that they are the aggressors in the lobby. So let's see whether they'll stick on to such kind of a strategy. But far away from the circle where they'll have to travel 2,000 meters from here. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ circle is formed up and how many teams are actually inside it and how will they have to rotate as well as RTD right now. Psych on our screens, taking those small rotations as well. A Scar, pretty decent gun for a map of Miramar. ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ. ಸೊ ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಫೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಕ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿವೈವ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲೈ ಸಿನ್ನ ಈಚೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5 ರಿಂದ 6 ತಂಡಗಳು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಈಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. The circle, very interesting one. Lost Leonis to the epicenter. Probably the teams to get those hard compounds inside Lost Leonis will have a better chance, take down one another. On the eastern side, we have another team coming in from the side of Impala. Nobody to backstab them. No gatekeeping scenario. But the lab and data region is where I would like to bring your attention, because somewhere closer to that region, we have more than 4 teams trying to fight it out. So probably, if a team can make it inside the circle, wait for the others to fight it out. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನಿಷಸ್ನ ಇವ್ರು ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಅದು ಮಿರಾಮರ್ ಅಂತ ಗೇಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂದರು, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಡಿ ಏನೋ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿತ್ತು, ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಕುಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮುಂದೆ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಯನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಫೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡೋಣ, ಎನ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸೀದಾ ಇವರು ಹೋಲ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I really like this gameplay as well. Trying to maintain distance and all those things, but the firing coming from the opponents is phenomenal, as they have done most of the damage. Probably if they were a little more persistent, probably they would have got the finish as well. A good thing for them to do right now is jump off the vehicle. Yes, that's what they do. Use that as a cover, but getting close to a exploding vehicle would be the dumbest thing for you to do. He gets taken down. DO7. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ರಿವೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ದೂರದಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ. ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 12 ವೈಪರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಡಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಬ್ರು ನಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇರೋ ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತಾರೋಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಫೈಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ 5 ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ.
In our fight, you noticed that Darshan was completely concentrating on the two players in front and completely unbothered about the shots which was coming from his left. You can't do that. You need to be aware of your surroundings. As Thor looks forward to put another man down, we'll have to see how Goma Boys is now going to play. Luffy, far away, knocked out. His teammate Alpha Boy will now play for placement points. Try to be as safe as possible. Never walk into anybody's crosshairs. But again, the Lost Leonis region, it has a lot of hard compound. Istond compounds ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನುಗ್ತಾ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ obviously you'll be getting a lot of knocks and finishes as well. But let's see how that turns out as we have team number 14 again fighting it out. Akatsuki ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because first they had HH rushing in towards them. They had a fight which took place. Now they have another team coming closer towards them. And all this is taking place a little far away from the circle. ಇನ್ನು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? 200 ಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಡಿವೈನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಅಕಾಚುಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂತು, ಹರ್ಷ ಒಂದು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20% ಎಚ್ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೇಯರ್ನ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರೋ ಹಾಗೂ ರ್ಯೂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಅಕಾಚುಕಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆನ್ ಎಚ್ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಷು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹರ್ಷ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರ್ಯೂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈಲಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Both the teams don't have first aids, and that's a big concern. They have to make it inside the circle as well. The circle damage has become way too, effective against the players. Harsh, he knows this is a, pull off. He has to pull off a finish over here. It's a do or die situation where he'll have to wait for the opponents to make a mistake. There's the first mistake which he did not register. Ultimately, we'll be paying a very, very hefty price. Divine will walk away with 3 finishes. He saw a player coming from behind the haystack. He had an opportunity to play the crosshair, put him down and then concentrate on the left side. But as I said, if you don't have a divided attention, if you're not playing in a hard compound, ನಿಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಹುಶಃ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೋಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಾರ್ದನ್ ಸೈಡ್, ನಾರ್ದನ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು ತಂಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಲೈಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಈ ಒಂದು ತಂಡಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು 3 ಜನ ಝೋನ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೆನ್ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. The southern side of the map has around 5 teams, right? Yes. I know that P7 is right now trying to attack Sensei and put him down. But if Sensei gets closer to his teammate, he's going to rely that information that somebody is coming this way. So they're going to be prepared. They're going to be like, I'm bringing the cavalry to you. Just make sure that you put him down. So it's not a good thing, to attack a single player until and unless you have a full view or you're strong enough to put that player and get him finished off as well. So let's see how things will turn out for them as well as HH after losing a player. They're playing it a little safer, a little better. Good to see that as well. The closest team to the circle as well. If they make it inside the circle, as I said, a good gatekeeping scenario which is going to help them out a lot. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಇನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಒಂದು ಲೇಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 300 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಅಂತ. ಏನು ಕತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. Somewhere I feel they're trying to gain information. Yes. Trying to gain knowledge of the position, because knowledge is power, my friend. You need to understand, the more knowledge you have inside the final circles, the better finishes you're going to gain. So since they are not coming closer, they have the crosshair placement all far away from them. Now they can rotate around, get inside the circle, take that advantage, because this is the third circle.
The fourth one, you can't stay outside the zone. Zone ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೀಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 1 second ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. SKS the right kind of gun for the mid range, but ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಪರ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬೇಕಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ TPP ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಈಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. I mean, I see Divine far away, as you correctly pointed out, but I would like to see how they're going to make it inside the circle. I understand that heal battle is also one of the options for these teams. Try to, allow the players to take those fights, and ultimately you'll have the heal battle for yourself. But yes, P7, on our screens, very close to 2 other teams, still not taking those fights. 14 teams and 48 players still alive at stage 4. The final circle is going to be very, very interesting. The grenades, the knocks, the finishes is going to be pretty important as well. The number of throwables you're carrying in the final circles is going to help you out. A wasted mag is almost equivalent to 1 good grenade. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಮಿರಾಮರ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇರಾಂಗಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರಾಮರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ರಿಚಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೆನೇಡ್ಸಿಂದನೇ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ವೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡ್ತಾ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವೆಪನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಅವರು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೇಬಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 3 ಜನ ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. A good call as well. Harsh was trying to push his luck too much, had to pay the price. There was a time where he could have attacked the opponents. What happens when you're making it inside the circle? You attack your opponents. You restrict them from coming closer to you. You put fear in their heart. So ultimately, he did not choose that, and the opponents understood. Let's go attack him. So that's what they did. They just took advantage of it, and Harsh is one finish which goes into their favor. So we'll have to see how things turn out. Yes, the final circle right to the heart of Los Leones. A lot of compounds here and there. The smokes are going to be very important. The throwables are going to be very important. But Dark Legacy, after losing Thor, now stepping forward with an SK-12. Will he be able to register 1 or 2 knocks as far away? It's going to be BB is getting into action, putting down RTC. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಝೋನ್ ಈಚೆ ಫೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 3 ತಂಡಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 5 ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ HP ಬೇಗ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬರೀ 2-3 ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಝೋನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬರೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ಸ್ ಬಂತು ಮೇಬಿ ಆ ಟೀಮ್ ಇಂಥ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಾಯ್ ಮೇ ಬಿ ಈಸಿ 1 or 2 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ H12K ಲೆಗಸಿ ಆದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. 100%. I really love the game. There was one point where he moved. A sanna putta movement iruttalla, you can listen to it very easily. Yes. Sound cues is going to be the most important thing you need to learn in esports, because that's going to be your eyes most of the time. So ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೀ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಕ್ನ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವಾಗಿಂದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. He was far away trying to take those shots. Will be getting a knock and a finish as well, as OGs and OG Titan will be looking forward for the fight. It's BBs versus the OGs, and it seems like the OGs having a little bit of a lower hand. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ PCB ಇವರು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೇಫರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಗೂ ಇಟಾಚಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಷ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ PCB ಮುಂದೆ ಬಂದರು, TBS ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 ನಾಕಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇಟಾಚಿ ಮೂವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ 1v2 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು 1v4 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟಾಚಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಚೆನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಟೀಮ್ PCBಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತೆ. We'll have to see how they counter this out. No smokes. Oh, yes, he's got 4 smokes and he's deployed it too. A good thing to do. Blocking your opponent's view into the houses is going to be the most important thing for you. Yakandre a projectile in another window orge kaanistu antadre there's got to be a pour of grenades coming towards you. So you need to be very, very careful as to how do you counter that out. But ultimately, as of now, it's got to be Team 9 and Team 13. I would still say Team 9. If Team 12, Itachi, ಸ್ವಲ್ಪ push ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. But yes, he's playing for placement points. He's got just 100 meters to make it inside the circle. He's trying to play it as safe as possible. It's all about you getting those finish points as well as the position points, because in the positions, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಸರ್ವೈವ್ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದೇ ಕೌಂಟರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಹಿಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ರು, ವೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೈದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9th ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾಕ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಇಂದ. ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆದ್ರು. ಬಟ್ ಟೀಮ್ 8 ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. Nexus is playing phenomenally well. They've got 6 finishes so far. I really like the crosshair placement of Jord in that fight. He knew that that's the only place a person can peek out. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೀಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಕಾಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. A great knock over there and gives the team a greater advantage to make it inside the circle. But yes, the final moments of the game, only 5 teams alive right now. Wild Blood still trying to survive. A lot of fights took place left, right and center. We'll have to see how this team is going to turn out to be, because ultimately now I'm able to see that team number 16, and that's going to be Dark Legacy. Even they're trying to maintain those 3 men standing, or probably the last man standing. Shots are going to be coming in towards him. Adi will be taking the cover of the smoke and the hard cover as well. But for how long can he survive? Because Wild Blood, no throwables is the big disadvantage, but having a view on him is a greater advantage, and also the small pixels below the vehicle can get him those knocks. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಅದರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ನೋಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5th ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕರ್ಣ ನಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗೋಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ನ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂಸ್ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬೋದು. Grenades or Kailito. He had 4 grenades in his hand, and that's going to be very, very important. There it is. Legend puts 1, gets 2 knocks as well. Now the push is going to be inevitable coming from this team. BB, they want to finish things off in a big style, and that's what they're looking at. Karna comes out in the open. Ash, he's got to be predicted as well, as they might get that knock. If Ash comes out in the open, they're in deep, deep trouble. So it's important for them to somehow maintain behind the hard cover and then take those fights, as BB will now look forward for it. The grenade did not place perfectly. Karna will be running out of grenades as well. No Molotov, no grenades. And from here on, it's all about those frontal battles. He'll be losing a player, and it's going to be the last man standing, Karna. A 1v2 situation against the side of BBs. Yes, but Karna
ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೋಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಣ ಶಾಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗೋಕು ಸೀದಾ ಹೋದ್ರು, 1v1 ಬ್ಯಾಟಲ್ ತಗೊಂತ ಕಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ನಾಕ್ ಏನೋ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯದ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಗೇಮ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಈ ಥರ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. One good cheer for the crowd themselves. Come on guys, give some noise for the players and for yourself as well. What a crazy game, what a crazy game in the map of Miramar. I really like the maturity coming in from the side of BBs. ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಫಿನಿಶ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿನ ಕತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 5 ಮ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, the blue zone damage is way too high. You have to be inside the circle or I don't think so it's going to be easy for the teams. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಲೇಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಝೋನ್ ಈಚೆ ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಝೋನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಟೀಮು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ 1-2-3 ಟೀಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. The most important for you to do at that point of time is maintain your resources. Yes. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ BGMI. Final circles, if you have 1 or 2 molotovs or 1 or 2 grenades, that's going to be giving you a greater advantage. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಪುಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮೊಲೋಟೋವ್ ಹಾಕಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ probably you would have had a greater advantage to take that 1v2. But ultimately, yes, they are still learners. They are the next big stars. So they'll be learning from those mistakes and then they'll be looking forward for some more chicken dinners in this game. But yes, 2 invited teams, the way they played is phenomenal. Both of them, it seems like they have understood that this is the lobby where we have to be a little bit aggressive. One goes with 8 finishes and another goes with 10 finishes. The overall standing will look pretty interesting. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಲೇ ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು 5 ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಸ್3 ವಿತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. Yeah, the early start, which I keep saying, if you do the hard work in the beginning, you're going to reap benefits later on. So I'll have to see whether few teams will actually look forward for it. We have seen in the professional scenes as well, you got like Thanda Agli, Soul or Agli, early chicken dinners na tagondu adadmele adar mele dominate ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತಾರೆ. So which of these teams will be looking forward to replicate the same strategy is a big yes I would like to see for. ಖಂಡಿತ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೇಯರ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ದು ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಇರಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾನಾಕ್, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲೇ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಆಡಬೇಕು, ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ತರ ಥಾಟ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಆಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗೋಯ್ತಾ, ಓಕೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. So let's see how it goes, because the next map is going to be probably the map of Sano. Yes. And our nakshe tumba chikkadagirodrinda we'll have to see how early fights are going to be very important. But yes, once you're on top of the table, like now we're going to have HH as well as the side of Bengaluru Bulls. So it's going to be a little hard for them to maintain that, because various teams understand agirutte ee team na first if we take them out, and that is when we'll have a chance in the overall standing. So let's see which of these teams will actually target them to take them down early and get that early advantage and then execute the early fights. ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಔಟ್ಫಿಟ್ esports ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಲ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್, ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಗೇಮು
ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟು, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ಏನು ಆಶ್ 3 ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. Obviously. But at the same time, what's more important is to see the meta which is going on in this lobby. I did not see any DBS. I just saw one SK12 placement. Apart from that, most of the knocks and finishes came through Scarrel, and which was a little bit of a shocker for me. M4 is what preferred in most of these mid-range and close-range fights, but ultimately we were able to see a little bit of, Scarrel as well, a little bit of M4 as well, SK12, SKs kuda itkondidru, kelavaru mini kuda use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But yes, one maturity level I can see that these teams will be playing a bit more better. But I can see from the audience, few teams ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಆಡಿ ಅಂತ. If you guys still want to cheer for them, please give them a big sound so that they can also understand that they're playing well, and probably from here on they can perform much more better. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸ್ಯಾನೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫ್ಲಾಶಸ್, ನಾನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇರಾಂಗಲ್ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಾಂಗಲ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಮಿರಾಮರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿರಾಮರ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೊಂದಿರಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾನೋಕ್ ಮೊದಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಾವು ಮೇ ಬಿ ಪೈನಾನ್, ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಥರ ರೀಜಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಮೇ ಬಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ 20 to 25+ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So let's see how it goes, because it's not easy for you to go in for the heal battle when the blue is damaging you so much. Yes. So that's also important. We'll have to see whether, they're going to take that big advantage, or they're going to try to get that advantage of rotating around, trying to go to every look and corner. Iವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ತಂಡಗಳು, they're prepared for a fight. They know exactly that if we have the center of the circle, we can welcome everybody else. So if they're going in for the heal battle, blue zonal sudden you're not able to heal, and then you're forced to get inside the circle, it's going to be very, very hard for them. But yes, this beautiful trophy is what these teams are playing for. ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸ್ಯಾನೋಕ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ I really enjoyed the first few games, because that's going to give us a clear picture as to who's be taking home the trophy. Yes. And I would want to see, I've seen that, there are 1 or 2 teams who are actually looking forward for it. I understand the invited teams are all those teams who are having a lot of experience, and that's why they're invited. But the college teams are no less. They're playing really well. The crosshair placements are also, they're trying to tune themselves in a better way, because over here when you get invited or when some other teams are playing, it becomes hard for you to compete with the kind of devices they're carrying, because they'll be having a better device. But ultimately it comes down to talent as well. Most of these tournaments will be watched by orgs out there. Yes. So ಎಷ್ಟೋ ಟೀಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ they'll try to watch you in the upcoming tournaments as well. So if they see you playing really well, probably you will be selected in one of those teams. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲೋ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಆಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ಸ್, ಓಕೆ ಇವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ BGMI ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಟೀಮ್ ತಂಡಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Vasista Esports is also looking forward for teams, but ultimately, ladies and gentlemen, put your hands together, make some noise for one player who's stepping in right now from the side of RCB. I mean, I need some noise, guys. Come on. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅನ್ನೋ ಚಾಂಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So a big round of applause as he makes it into the stage. Looks very young, looks very energetic. Come on, guys, make some noise, DSATM, and show him the love you're going to give it to him. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ.
can see his name on the screens as well. It's Loveneath. Show him some love, guys, because his name itself has got that. And ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ RCB ಚಾಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಬರುವಂಥ IPL ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. No, this is the chant. ನೋಡ್ಬೋದು, he's banging his head as well because he understands these are the moments which give players those goosebump moments. Love, I hope you guys are enjoying, or you are enjoying this tournament, because next we're going to have the next map also coming up. This is where sports meets esports, and those are the things which you'll have to look out for. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾರಾಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್, ಸರ್ಕಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But yes, the limelight right now will still stay on love. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. RCB ಈ ಸತಿ ಕಪ್ ಎತ್ತ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಎಸ್ ವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದ ಗೇಮ್ ಆಫ್ BGMI might continue to make things even more interesting, to show him actually how esports goes as well. But yes, the most important for us to see is going to be how the teams are going to play in front of a star like this. Yes, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನಂತ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಂತೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 3ರಿಂದ 4 ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಶಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೇ ಬಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. Yeah, let's see whether that's going to be the case. But again, yes, the previous game was very interesting. We had 2 invited teams dominate throughout the lobby, and probably they are the strongest contenders right now for the trophy itself. But yes, the rest of the college teams are also playing phenomenally well. We had so many colleges coming in over here. PES college is there. Yes, the Dayanand Sagar Business Academy is here. We have BMS College of Engineering as well. If you see the list of colleges, around 8 to 10 colleges, it shows that everybody are equally interested in esports as they are interested in mainline sports as well. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಬೇಕಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಸಿಷ್ಠ esports ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್, ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ esports ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So guys, as I said, Vasista Esports is going to be watching all these teams out here. Probably the best of the teams might get a chance to play under the big banner. If they're bringing up with esports events like this, obviously they'll have the talent hunt of getting few players on board as well. With it's all about the opportunity. They've got a very good opportunity in front of them. They'll have to grasp it, do much more better in the further games as well. But yes, let's see how things will turn out, as from now on we might be stepping in to see how the match standings look like, because the first game standings is going to give us a better idea as to how things are. But before we step into that, we'll have to look back at how Love is going to enjoy the crowd, because he's here for the first time. He's talking to Vasista Esports owner, CEO. Vasista Esports is trying to explain him few things, trying to tell him that this is how the game works, this is what we'll be looking for. The bigger the number, the better it is for us as well. But for the audience out there, I expect you guys to please call your friends. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾನೋ.
ಎಸ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಯೋದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾನೋಕ್ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇರಾಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಮಿರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಂತ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. All the players pretty chill. Yes. I mean, few teams are having discussion. They're trying to understand that, you know, this is where we stand. This is how things are turning out for us as well. And ultimately, as I said, I'll be looking forward for how they're going to perform in smaller maps. Miramar map, the momentum itself is so different. They won't know where to start off. They don't know where to end. They will also look forward for, you know, some kind of a fight somewhere outside of the circle for those early finishes. But in the map of Sanok, you're forced to take those fights. No matter how far away, you're still close to one another. So the projectile of grenades is going to be in the question. The Molotov usage is going to be is going to come into question, and also the drop location in the map of Sanok is also going to be very important. ಎಸ್, ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಥರ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ 3-4 ಟೀಮ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಿರಾಮರ್, ಇರಾಂಗಲ್ ಎರಡು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇರಾಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಮಿರಾಮರ್. ಬಟ್ ಸ್ಯಾನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನುಗ್ಗು ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಯಾನೋಗೆ ಇಳಿತಾರೆ, ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. But Sanok starting al bandag matra tumba jana adana adidru. But later on, yes, it's lost its interest as well. But yeah, I would like to, you know, stick forward to see how most of these teams are going to tackle Sanok, because the circle shift in the map of Sanok has always been a big question for you. Probably the northern shift Akbakare, when you're in the Paradise Resort, that gives you an advantage. In the middle region, you'll have to stick to the boot camp region. On the southern side, ruins, or probably even the Painan region. So it's important for them to, you know, finalize as to where they're going to drop and how are they going to take those fights. Hard compounds, the importance of hard compounds is what we have already spoken before. In the map of Sanok especially, you need to have that hard compounds, because many of them running out in the open, it just takes you one good spray to knock them out. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀಜಿಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇಳಿಯೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಝೋನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 90% ಆಫ್ ದ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ 150 to 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆ ಥರ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೈಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಒನ್ನ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ. Yes, 100% agreed. And also, we just spoke about the map of Miramar, the map of Sanok, but how can we not speak about the map of Erangel? The most important one of them all. A default map where all the viewers sitting over here, they know that this is the map to play for. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಆಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬೆಟರ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಫೈಟ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಟು, ಯು ನೋ, contest themselves and place themselves in situations like that. But all of this in days to come. We have 6 maps in total, ladies and gentlemen. The first one being the map of Erangel, and then map of Miramar, and then we'll be stepping into the smaller map or the rainforests of Sanok, and then we'll be pushing forward to Erangel, and again coming back to the map of Sanok, because those back-to-back maps of Sanok is going to be the trump card for you. If you can perform well, put some 30-pointer, and from there on becomes easier for you to gain the average of 5 to 10 in the rest of the games, and probably have that beautiful trophy on stage for yourselves. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇದು ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ತಂಡ
ಟೋಟಲ್ 25 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪ್ 5 ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Yeah, agreed. 25 points is the points or the first sector which Bengaluru Bulls have pulled off right now. But what's more important is for them to retain that position. Try to get an average of 15 to 20 in every single game. And probably by the end of the fourth game, they'll have a better idea as to when they can execute the assault for the rest of the matches as well. But this is the point of concern, or this is the table of concern where we have teams like Death Squad, Particle 7, Goma Boys, Akatsuki and Kudos who have just walking away with 1-2 pointers. But the sad part is this, 9 to the 16th position, these are the teams who are going down with a single digit and they'll have to make a comeback in the next game. But the MVP of the previous game has to be from the side of Hostel Udguru, HH Irvi, who's got 6 finishes in a single game. Obviously, if he starts off with a 1v4, then it becomes easier for him to get the next 2 as well. ಎಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರ ಟೋಟಲ್ ಫಿನಿಷಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದಲ್ಲಿ 6 ಫಿನಿಷಸ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 6 ಫಿನಿಷಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು MVP ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇನ್ನು 5 ಪಂದ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದೇ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಾಂಗ್, ಡಾಗ್, ಸ್ಪಾನ್, ಇವನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ರಾವೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ. Now the circle is the question which comes up, right? Because in case the circle shifts somewhere to the northern left side of the map, then they are in deep trouble. So nobody can be the fathers of this game until the circle decides as to who they give the opportunity. But the southern side of the map is a bit of a concern for me. The cave region as well as the Bantai region is where most of the teams are actually stationed themselves. The Thambang region is completely empty. IND can actually push forward to go to that location. But I can slowly hear some gunshots far away as the close range fight has already started off. It's going to be the M16 doing the talking, but the AKM registers better, gets the knock as well far away. It's going to be Streaks who's going to be continuing to live up to his name, gets the one as well as the confirmation probably will be going in the name of this. ಟೀಮ್ 7 ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಫಿನಿಷಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿವೈನ್ ಸೊ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ಲೇಯರ್. ಈಗ ಈಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1.5 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಗೇಮ್ ಶುರು ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಎಡ್ಜಸ್ ಆಡಬೇಕಾ, ಸುಮಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. And also to the northern left hand side of the map at Camp Alpha region, the fight is still going to continue as GBDs are also going to go take those fights as well. We were speaking about few things. We were speaking about how things can be much more better for the southern side of the map as well, because now towards the boot camp region we're able to see there's only one team making itself their home. So there's not going to be many teams who are going to be approaching them. Speaking about the grenades, previously we were able to see that P7 are looking forward to get the revenge for their teammate getting taken down. OG on the other side waiting for some mistake to be done by the side of PS7, but the rotation coming in from the teammates is also pretty clever. And the sound queue, he's tracking down the sound queue. He knows that there's a team rotating around, or probably will be taking the fight as well. Gets the knock. It's going to be God trying to live up to his name. Gets the second one as well, but ultimately the backstab was phenomenal as P7 will be registering another finish against themselves. P7 will be running for their lives as GBZs will be expecting them to retaliate. No throwables, just one grenade in the hands of Harsh. Will he be able to register one good knock out there? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕೊಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಐಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ 2v4 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಐಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಬೀಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೊಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಇವ್ರು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತವೆ. The most important point for us to see right now is Harsh doesn't have a helmet. And if he goes over the horizon, exposes his head, and somebody maintains that recoil yet again, he's going to be knocked out very, very easily. It takes hardly 2 to 3 bullets from the opponents to knock you down. Harsh knock ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, then it becomes a lot of pressure for the other player as well. And when it comes to the revival, that is when GBCs are just going to rotate around. Goma boys wait ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They'll get that chance of domination, and immediately they'll make it through as well. Somewhere far away towards the boot camp region, it seems like team number 8 are trying to get those fights as well, as it's going to be Nexus trying to get into closer proximities of the side of ಸೊ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರು ಟೀಮ್ PCB ತಡೆಗಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎನ್ಸೋ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಅವಾಗಲೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ನಾಕ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಏನಾದರೂ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಲೋಗ್ರು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹರ್ಷ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಸ್ ಅ ನಾಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ they'll be dealing at. The one man will now have to pull off a 1v3, as it's going to be Alpha and Mandala. They'll be pushing forward. 2 finishes already registered in their name. The knock has also been there. The revival could have worked, but as I said, as soon as the knock registers, the push from the side of Goma boys is going to be inevitable as they get in a bit more closer. The vehicle is still also towards their advantage, as Logoru's location is completely compromised. If he's coming out in the open, this is going to be his fate. As he gets finished off, it's going to be the first team exiting from the lobby. It's P7. Yes, Particle 7. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 9 PCB ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ 3 ಜನ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ತಂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now, being in the center of the circle, you're trying to bring up with such strategies like that is not a good thing to do. Yes. Because if a team pushes in towards you, to keep those first aids, you'll have to leave away the throwables, you have to leave away the bullets you have, you have to play with limited bullets. So supporting your team will become a little hard. So he'll have to rotate somewhere, make sure that the circle pushes away from him, which is next to impossible. So he'll have to keep his finger crossed and wait it out. As we can see, several teams are actually picking those first aids as well. The heal battle in the map of Sanrock might look easy in the professional scenes, but it's actually very, very hard. One fraction of a second if you miss, those knocks which will be coming in, nobody will be there to revive you. So let's see how things will turn out. Yes, the circle still remains the same, as the second circle might be approaching anytime soon. Nexus versus the side of team number 9, and that's going to be the side of PCB. Beautiful love story ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಟೀಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಆ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ತಂಡ ಇರ್ತಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ 2 ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದು 2 ಟೀಮು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ PCB ಆವಾಗ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇವರಂತೂ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಾ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The blue zone, the speed of the blue zone shows that the damage might be a little less. Yes. In the professional scenes, we're able to see that the blue zone is always boosted. Because if players try to play it very, very slow, the game might extend for a longer time. The boredom is going to be hitting them, the fatigue is going to be hitting them, and they won't be able to play those 6 games. But ultimately, in the map of Sanok, it seems like they have a greater advantage. A knock has already been registered against the side of OGs. Instead of reviving his teammate, Titan Jord is now trying to take that rotation and try to give that counter attack, which probably won't be the right thing to do with that disadvantage of height. Yes, but purpose just wait ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಬಟ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾಕ್ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಾಕ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್
ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 12 ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಕ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಪೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1% HP ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತಾರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್. Kanditwaklu. But at the same time, Nexus, one mistake which they did, they had that advantage over there. The trigger discipline fell a little short. Two players concentrating would have given a little bit of a better advantage. One bullet was what was required to get the knock as well. But yes, all this commotion, all the noise is being heard far away in boot camp. And suddenly we are able to see that team number 9, that's got to be PCBs, have already, they're alert right now. They know there's a fight happening far away. Probably a team might push or fall back towards us. That is the time for us to register some knocks as well. But for me, Navneet, this was the name I remember very well because he's got the knock the last time. He went off early from the lobby and his teammates had to, face the wrath of the other teams as well. But how well are they prepared in this map? It's got to be the side of team Kudos, and let's see how they play. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಲ್ಫಾಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಯಾನಾಕ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಕಂದರೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗೋ ಸಿನಾವ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೌದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಪೈನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿನಾರೋಸ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸು ಆ ಒಂದು ಪೈನಾನ್ ಕಡೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Painan region, it is the hotspot center of a circle like this. Now most of the teams will be coming closer to one another. That's more important. But I still strongly feel somewhere the southern side of the map is where the circle is still going to shrink. Yes. And if that is the case, then we're going to have a greater advantage for the teams in the bottom who have got that early rotation. HHR over there, Divine is over there. Then we see the side of F4 also over there. So most of these teams are actually sorted. They know that this is the angle for us to work in. This is the way the circle is going to be forming in. But we know the game of BGMI, the gods of BGMI are not that easy to be, praising, as ultimately it's going to be RPS trying to take those shots. Nexus involving themselves to get one knock at least before they leave the side of boot camp. Yes, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಯನ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಜನ ತುಂಬ ಲೋ ಆನ್ HP ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ HP ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ ನಾಕ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ HP ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ನಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 6 ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The important part for us to watch is those 4x sprays which is coming through. I really love the way they were trying to connect those as well. But yes, hard compounds is where you would like to stick yourself. And bootcamp region, still the hot spot. The circle is going to be shrinking. And I can see many teams are actually making it inside the circle. There's going to be just 1 or 2 teams outside of the circle trying to go in for the heal battles, right? So once they look forward for those heal battles, they're not at all bothered about the fights which is going to be taking place. Trying to survive in the corners of the circle. Probably the 3 other players will be very, very strong to go in and assault as well. So let's see how it goes. Yes, ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗಿಂದ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ PCB ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಟೀಮ್ 6 ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಟೀಮ್ಸ್ ನಾರ್ದನ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ID ಕರ್ನ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್.
ಬಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಕರ್ಣನ ಈಗ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಕರ್ಣನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Waiting for the first action to take place, because in the map of Sanok it's just that one person has to start the assault, and then the third parties is just going to get involved. Zoro trying to keep an eye on the opponents. He knows that high ground is going to be a little bit of a disadvantage, but yes, the hard compounds is still going to support him, allow him to take those fights as well. As I really want to see how Team 12 is going to play things around, because they're also one of those teams who did not have such a great run, apparently. It is Team Vipers who couldn't strike the previous time, but this time how things will turn out is also going to be very important. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪೈನಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ರೀಜನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಟೀಮು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿವೈನ್ ತುಂಬ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಎಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾರಿ ಸೈಡಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಟೀಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಕ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now what's more important for us to see is what the inventory of most of these players are. Because in a map like this, when most of them are trying to go in for the hill battles, we are seeing that few are trying to go over the buildings and try to lay themselves on the ridges or on the huts itself, and that gives them a greater advantage. You correctly pointed out about HH trying to get that bridge block and try to get those knocks, but what's more important for them to do is also watch out for their backs. There are several teams who can come in and backstab them. Since they hold the center of the circle, it's not going to be easy for them to execute those finishes as well. But for now, it's going to be team number 11, Benki, who couldn't light the fire in the previous round. Probably will be looking forward to burn down the opponents, as far away Hardcore gets taken down. ಎಸ್, ಔಟ್ವೇಟ್ esports ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಕ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ವೇಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾರ್ಕೋ ಅವರೇ, ಸ್ಯಾನೋಕಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಈಚೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 15 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್, ಎಸ್, ಆಡ್ಕೋರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The more important point for us to see is that Darshan has got that MG3. Instead of him trying to get those fights, we saw his teammates went forward and finally got the knock and get finished off. So when you have that drop advantage as well, a level 3 helmet, a level 3 vest, you will have to act as the shield for your players. You'll have to survive until the final circles so that you have a better chance of pulling off a 1v2 or 1v3 with a good helmet, vest as well as the guns. So let's see whether he's going to survive. But yes, the DBS meta is still what I'm looking out for. Navneet is carrying one behind his shoulders, where the rest of the teams are looking forward for those mid-range battles in the map of Sanok, which is almost next to impossible. And also those grenades which I was speaking about, just 2 or 3 grenades. The players will have to learn a lot from these matches. ಎಸ್, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿಯವ್ರು ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ರಿಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಓಪನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ, ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಬಟ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎರಡು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Trying to strike a balance between two has always been that greater, strategy of all those teams out there. As Dark Legacy start their assault, Ogi finally gets knocked out and finished off, as Adi will be registering that. Harsh not at all looking to his left, where there's a team rushing in towards him, and finally the shot's going to be taken. It's deep trouble as team number 3 are on the receiving end of things. This squad will be facing death as well. Harsh gets shots from far away. A little bit of a cover fire coming in from the other side, but Dracon Gaming will be bleeding himself out, because there's no chance for his teammates to come and save him up, as he gets knocked out and finished off. That's one good valuable point going to the opponents. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನೋಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ರೇರ್ ಒಂದು
ವೆಹಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದು. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 14 ಟೀಮ್ ಅಕಾಟ್ಸ್ಕಿನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಟೀಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 300 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದೇ ಫೈಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That's also very important, but the fight has already started off to the center of the map. We're able to see the Painan region is getting hot as the knocks have come through. The third party scenarios were pretty much visible on our screens. Dark Legacy will look forward to just rush in and get those knocks, convert those knocks into finishes for themselves as the hard work is done from someone else. OGs, DG is still trying to do their best. But yeah, we have been speaking about this point that in the map of Sanok, in the center of the circle, the fight might also take place, and probably the team which have got the n number of finishes will have a greater advantage. But we have to understand, when you involve yourself in all those fights, your helmet and vest is completely damaged, or probably your fingers are not warm enough for the teams to come in a bit more closer. Oh, beautiful shot from that M24. That helmet would have been shattered as thunder. In a map of Sanok, a sniper, he has to have the balls of steel. ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿರಾಮರಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ರೇರ್ ಸ್ನೈಪರ್ಸ್ನ ನೋಡೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಯಾನಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ M24 ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಪನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾನಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 9 PCPನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಸೈರಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. 34 ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ 14 ತಂಡಗಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಈಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 100%. I like the approach coming in from the side of HH. Again, an invited team who's showing that how to play the game. Hostel Udguru. One person has got 31 first aids at the center of the circle. So in case this team gets finished off, they have a greater advantage. But the addition of AUG into the map, into it being a default gun, has always been a great advantage. The spray is coming through. Sensei almost gets another knock as well. It's going to be Donald inside the circle. Switches to that DBS. Will be getting the knock as well. But the confirmation is going to be much more important. The explosion does the damage. And now he's going to be finished off. Yes, come on boys. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೊಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 13 ತಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ರಿಂದ 4 ತಂಡಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ 3 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಈ ಗೇಮಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲನೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ 14 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾಟ್ಸುಕಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ. I don't think so, because it's important for Bangalore Bulls to understand that now inside the circle, the action is just going to increase. All they can do is from far away watch all of them take place and probably register 1 or 2 finishes for themselves. The throwables usage, which I was speaking about, is on our screens right now as Hostel Ulguru. They'll be trying to do their best to get that, explosions through as well. As a DS Flash coming out in the open in those small pixels, the spray was perfect from the side of Bad Boy. Probably would have got a knock as well, but since he was knocked out, he had to step out of those action situations and go through with that revivals as well. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಿಲ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸುಮಾರು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಏನೋ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 35 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ 35 ಮೀಟ್ರ್ 300 ಮೀಟ್ರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. Kanditwaglu, because there's going to be a lot of bullets which is going to be coming in towards you. So it's going to restrict you to actually make it inside the circle. But again, Thor knocked out far away. HH are persistent to get that knock and finish as well, as they're going to be putting in Molotovs after Molotovs to get that knocks and finishes. It's going to be so hard for the other teams to actually cope up with a domination like this at the map of Miramar.
at the map of Sanok to the center of the circle. They have greater advantage. As I said, one person was carrying almost 31 first aid. So if everything goes down south, that one man will be going in for the heal battles as well. But all these teams out there who are taking the fights, Legacy will be trying to put him down as well. The push is going to be inevitable, as it's going to be Dark Legacy trying to take those fights, trying to grab the compound away from the side of Bengaluru Bulls, and probably might be falling a little short. Yes, but Team 16, Team Dark Legacy, like ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ ಬ್ಯಾಟಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು 7 ತಂಡ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಟಾಪ್ 5, ಟಾಪ್ 4 ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ 22 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗಿನ್ನ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗಡೆನೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ 4 ಜನ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಟೀಮ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಡೋಣ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಡ್ರಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸವಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವ್ರಿ OP ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ನ MVP ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್. ಅನ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾನಕ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ. ಮೇ ಬಿ 12ರಿಂದ 13 ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ನ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ. And also, I would like to bring our attention to other teams as well. We have got 4 teams still alive. The hill battle seems to be failing out for most of those teams from outside the circle. But yes, now we'll have to see how many finishes this one team, this one dominating team will be taking place. Big Brothers coming out in the closer. The grenade was already cooked in from the side of Speedy. Understood it's important for him to take the position. Going to the first floor, waiting for his teammates to do the job. As Zoro puts down one of the opponents, it becomes a little bit easier for them to take those fights. The final circus, ladies and gentlemen. Itachi with that grenade will be doing a lot of damage. Doll right now with very low on HP, trying to find those angles from which he can put him down. The second Molotov will be coming through, but Doll will immediately change his position. Now making it inside the circle will be the greatest challenge for the side of BBs, as Itachi will be restricting them from doing so. The revival might not be coming through, but the smoke is also coming in as well, as Speed will be registering a knock and a finish. And Zoro on top of the building will be the eyes, and ultimately they're going to be pulling off a great game out here, getting that winner chicken dinner for themselves. Team Vipers ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೆಂಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಲಾಬಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. 14 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ನ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 29 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಗೇಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ 30 ಅಂಕಗಳು ಸಾಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಈಗ ಜೊತೆ ಬಿಚ್ಚೋರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಡ್ಸ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಾಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಗೇಮ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೈಪರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Boy, I mean, yeah, I'm back. Yeah, I was sitting in the back lanes watching the game. I'm just happy about one thing though. Looking at the team list right at the start, I did tell you that Team Viper's best map could be Sandhawk. Standing true to their name, they were sneaky, they were stealthy, and they did strike when they needed to, and they did get that winner chicken dinner. And now, can they keep the consistency is my question. Now, Bengaluru Bulls, as you said, getting that first chicken dinner. Second game, pretty decent. I mean, understandable, it's okay. Now, moving on to our angle, things are going to be different. But the thing is, the teams that are in the bottom now, right, after 2 games, they need to understand, they need to come up with a different game plan. Otherwise, things are not looking good for them. We're down by 2. We still have 4 left. Yes. That is the main thing here. There are 4 more games left. You pretty much have 2 more games, maybe 1 more as a warm-up, because, that means you will be playing 1 each. Now, you played Miramar once, you played Sandhawk once,
we're heading down to Erangel. You will be playing that once as well. But if things go south there as well for you, now things are going to be looking grim. So what do you think the teams at the bottom should start doing for them to make a comeback in the later on stages of the game? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಝೋನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೂಟಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೆರಡು ಟೀಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಹೊಡಿಬೋದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಟೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ವೈಪರ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಅದೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 4 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ಟೀಮ್ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆದಾಗ 7 ಫಿನಿಷರ್ಸ್, 10 ಫಿನಿಷರ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವೈಪರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಂದ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮು ಬರೀ ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲ್ಲ. That is true indeed. They had full control, full positional advantage when it came to Sandhawk. Yes. But as I've said, they were not really dominant on the map of Miramar first game. Now, second game, they got the chicken dinner. Third game, what is going to be the case? Now, I'm guessing, once again, since it's Erangel, we will be witnessing a lot of drop clashes now coming in. But the map of Sandhawk, right? It was phenomenal. It was fun to watch. We did see a player, I think 31. How many medkits he had? He had more than 30, if I'm not wrong. Most 33 to 34. He was already planning. They had that, execution. They had the game plan ready. Executed it well as well, if you ask me. But sometimes that is not the only thing that's going to save you. But obviously they will be getting a few more position points when it comes to that. But having the perfect balance between position points and finishing points is going to be the key to getting that beautiful trophy that's on the stage right now. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಆಸ್ಟು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಡ್ ಗೇಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೊಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೋನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾರೆ. I mean, that is true. It felt like the decision making was a little off. But once again, second game of the day, we'll let it go. We have 4 more. I mean, there's still time. Either they were trying something new, yes, or they were out of sync this game. You either have to go early rotations, or if you want to go late rotations, the calls has to be made quick. They have to be quick. You can't be going into the circle at the final seconds or even after the zone has formed. Because once again, as Arka said, the blue circle, right, the blue zone, will not be dealing a lot of damage at the start of the game. As the time progresses, as the zone closes in, that is when it'll be dealing a lot more damage. So you need to make sure that your prediction of the zone, if it's not right, just make sure the rotations are on point. Get yourself a positional advantage and strike when the time is right. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇರಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇರಾಂಗಲ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇರಾಂಗಲ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let's go to our host and come back. Check. DSATM. How are you guys feeling right now? You guys are enjoying it? Come on, man. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, DSATM ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಈ ಸತಿ DSATM, how are you guys feeling? I guess he was right. So I'll make sure that I don't make no mistakes from here on. But ultimately, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳು
ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ RCB ತಂಡಕ್ಕೆ a young talent, a young lad who's made a lot of name in the recent past. On the stage, I would like to invite Loveneet Sisodia. Chant RCB. RCB chanting, ಅದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, because ultimately that is what we can give him, a lot of love so that the next time they can bring in the cup for us. One thing I know, Navneet, I know that you'll be getting a lot of love. Love exists in your name itself. But still, what do you feel about esports basically? ನೀವು ಮೇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ, RCB ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what do you feel about esports when you come and see it? I'm going to thank everybody who's got me here. Thank you for the opportunity. But yesterday when I got a call from Shravan, I was just looking up on what's esports, and it's a really good platform for everybody doing well. I have a few friends who are into esports and are making a big name in that, so that's a great thing. And when I was watching the page, one thing that stood out was Petrol Prasanna. That guy is a legend, man. Petrol Prasanna is someone I have met, and it's a great platform here. Everybody is doing well. It's a bright future for everybody who's doing well in this platform. I saw a few games. It's not easy to do this. Like we play the sport and it's completely different. For them to do this also is exactly different and so hard for them. So congratulations to everybody here, and it's great to see you all play so well. But good luck to everything that's coming for all of you all. Thank you. Yes, wise words from an athlete. We have been saying this. Esports is not just players, they are esports athletes, and they have been doing really good in the recent past. I would like to call on stage another person who need no introduction. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. I would like to call in the cultural coordinator of this college on stage, please. With no introductions needed for you. You've done a great job doing an event out here. When you see sports and esports meet, now we have sports and you have esports meet, what do you feel and how do you address the audience out here? I'm not fit for interviews, so sports is something which our students are, of course, class ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ PUBG ಅದು ಇದು ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. That is what is in. Now since both of them have met and a grand stage we've set up, a lot of credit goes to Sandeep Vasista of Esports, who have helped us set up this entire stage. A huge round of applause to Sandeep Vasista. Guys, DSATM ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಟೆಂಟ್ ಆರೋಗ್ಬೇಕು. DSATM ಅದು. And thanks to True Rippers who've provided the technical support. I think it's something which we're experiencing for the very first time in a large scale, and ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. Miles to go ahead. Yes, miles it is, but ultimately I would like to bring in another star on stage who's eagerly waiting right now to be a part of us right now. DS Gaming, I would like to invite him on stage right now.
ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. DS Gaming ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. A small token of appreciation and love for love. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. With that, I'll be taking you off stage. But yes, ultimately, let's give him the time. He's trying to understand how things are going around. Esports ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. But let's not forget, he's got a teammate or an ex-teammate who actually knows, how it is. But again, we don't stop here. We have another star coming on stage with no introduction. Let's invite him with a huge round of applause. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಇದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇನಾ? ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನೋಡೋಣ ಹೌ ವೆಲ್ ದೇ ಪ್ಲೇ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ವಿ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ IPL franchisee. We will love you no matter what. Thank you so much for coming over here. Now, there's another player among us. ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. Amesh Shanba coming on stage right now, ladies and gentlemen, another young talent who's been the state level. And yes, put your hands together and make some noise for this young lad as well. I expect the cultural coordinator to please provide him with a token of appreciation for being on stage over here. Vasista Esports CEO Sandeep Vasista ಅವರು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. Can I speak 2 words with you? Yes, can I speak a word with you? Please. I mean, I think you're witnessing esports for the first time on such a big stage. How are you feeling? You can be free, you can use your mother tongue, you can feel free and talk to the audience. Yes, coming here I really do feel much proud, and crowd out there encouraging esports so much. It's entirely a different level where we witness so much crowd is in a cricket stadium or any sports. But witnessing for esports, it's amazing, and I would like to congratulate all the people here, participating and performing well. A little bit information about your professional career as to how you find it different from esports. Like, what do you have to go through your routine, where esports player will have a very different routine? Just to give shed some light for the audience. Yeah. So basically, coming on to the sports which we play, we need more of a physical where you have to train a lot and you have to be mentally strong. And coming on to this esports where you need just a mobile and a tab, and you need all those skills and talent, to come up in this. And so I feel you need more concentration and more hard work in esports than in other sports, I feel. Thank you so much for the wise words. Hopefully we'll be able to see you play with one of the Karnataka franchises as well. And DS Gaming, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಸೋದು? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗಿಂತ ಕಿರಿಸ್ತವ್ರೆ. Show him some love. Let's see how much you love this young man. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಪ್ರೀತಿ? Come on. ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಮಾತು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. So there's one more student I would like to bring on stage who's been a part of all these big events. I would like to invite Madan to come on stage from the cultural team. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. I have been in this event from the beginning. The last time I saw Madan resting was probably 3 days back. I have no idea when he had his last sleep. This man has been working over here throughout. ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡದವರು, ಅವ್ರ ಟೀಮ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೀಮ್, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರೋ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾವು 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೋ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಟೀಮು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೀಮ್. On behalf of the team, on behalf of all the people out here, I would request Madan to please come forward. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೆಡ್, ಹೇಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಡೆಡಿಕೇಶನು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು participating here to win the title game on campus. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸೆಟ್ಟು, ಈ 2 ದಿನದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಿರೋ 2 ವಾರದ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೇಮ್: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಚಿನ್, ಅನೂಪ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಹೇಮಂತ್, Anupana, Nitin, Shivani, Shreyaka, everybody. I thank each and every one of you. And also our cultural secretary Giri sir, who supported us when I had the idea of esports in college. He was the one to encourage me in the initial days. So I would thank Giri sir also for the huge opportunity. And also the teams over here, thank you so much for coming to the LAN. And we highly appreciate your efforts and love. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much, everyone. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಸಿಷ್ಠ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾದರೂ ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಈ ಥರ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಭೂಪತಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಭೂಪತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಪತಿನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. A to Z ಅವನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಡೇ 1 ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರೌಡ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬು, ಸ್ಟಾಫು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೆನ್ನೆನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬ್ರೋ ಏನಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಬ್ರೋ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಭೂಪತಿ, ನಮ್ಮ ವಸಿಷ್ಠ ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಪತಿ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇವನೇ ಮಾಡೋದು. ಇವನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಬೇಜಾರು ನನಗೆ. ಮಾತಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದೊಂದೇ ಬೇಜಾರು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜು ಅವರೇನೆ. ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವೇನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭೂಪತಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 100%. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. 0 ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. 100% ನಾವೇನೇ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇದು ನಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನಕ. ನೀವು 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ಜೊತೆಲಿರಿ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅವನಿದ್ರೆ ಇಂಥ 100 ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ತೊಂದರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Vasista ಅವರೇ. Thank you so much, ಭೂಪತಿ ಅವರೇ. But yes, ladies and gentlemen, without any more delays, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸ್ಯಾನಾಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೋರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ BGMI teams for sure. But yes, ladies and gentlemen, we'll be pushing into a short break. I'll be handing over to my casters as well, as we'll have a small highlights for you guys as to what has happened so far. Thank you so much. Don't go anywhere.
ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ RCB ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಡ್ಡೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬದನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಮಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಲೈಕ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ವಾರದಿಂದ ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬರೀ 3 ರಿಂದ 4 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಣ, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಚಸ್ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೀಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಜೊತೆ 14 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ 29 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಪರ್ಸ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. Yeah, for sure. They have that consistency coming in from game 1 as well. And also really good. They have 10 plus 2. That's a total of 12 points. Team Nexus, once again, putting up some good numbers on the finishing board there. Total of 11. Dark Legacy sitting on 6 placement points and 4 finishes. A total of 10. PCB sitting on 8 placement points. Unfortunately, no finishing points this game. Death Squad, 1 placement point, 5 finishes, and total of 6. Goma Boys, now they are sitting with 5 finishes. Unfortunately, only 1 placement points, and a total of 6. Now, moving on to the second half of the scoreboard. Well, things are looking grim for the side of Benki, Particle 7, and Divine. All 3 of them have no points whatsoever in the second game. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಮಿರಾಮರ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೀಮು ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂಕ ತಗೊಳ್ದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೂ 3 ಟೀಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂಕ ಇದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ MVP ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೇಕ್ ಇನ್ ಝೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 6 ಫಿನಿಷರ್ಸ್. ಸೊ MVP ವೈಸ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷರ್ಸೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವರು 6 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಇವರು 6 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಎನ್ಜೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 0 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆರಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು 1106 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಿನಿಷರ್ 2 ಇಟಾಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಿನಿಷರ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಅಸಿಸ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 2626 ಮೀಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Well, that was the story of Sandhog. Now we'll be switching to the classic map of BGMI. It's time for Erangel as the players are ready. We are ready. They're loaded the parachutes. We will be jumping into the flight path any second now. Things are going to be different. Do we see drop clashes? Do we not see any drop clashes? I see a lot of players already jumping into the military base there. Things are going to get heated up for sure. Yes, Team Death Squad and Team Nexus 2 ತಂಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮೈನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಮಿಲ್ಟಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಟಾ ಪವರ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪೊಚಿಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೊಚಿಂಕಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟಾಗೆ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇಳಿದ್ರು, ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಜಾಜೋ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾರಿ, ಘಾಟ್ಕಾ, ರೂಯಿನ್ಸ್, ಜಾಜೋಪೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಂಗೆ ಮೇ ಬಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yeah, for sure. They need to get as many finishes as they possibly can. Avoid drop classes is what I would suggest, but I mean, you can do whatever you want. They're talking about the zone. It is going to be heading towards the western side of the map. We have Georgiapol in it. We have Hospital in it. We have Quarry, we have Gatka, we have Ruins as well. Zarki is still out of the zone, but half of it is covered. And that is a place that I really like, you know. But in the meanwhile, talking about finishes, we already have one as Dexter. He's cooking up something in his laboratory as he gets the first finish in game number 3.
ಎಸ್ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಟ್ವೇಟ್ esports. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್, ಇದೇ ಥರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಜಾರ್ಜಪೋಲ್ ರೂಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ಜಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಔಟ್ವೇಟ್ esports ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ಬಿ ಸೆವೆರ್ನಿ ಈ ಎರಡು ಜಾಗನ ಲೂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಾಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ FTW ಬಗ್ಗಿ ಇದೆ, ಸೊ ಬಗ್ಗಿಯಿಂದ ಆರಾಮಾಗ ಕೂಪ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಾಡೀಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಎರಡು ಗೇಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗೂ ಈ ಗೇಮು ಸ್ಲೋ ಫೇಸ್ ಗೇಮೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮು, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yeah, that is something you need to wait and watch. In the meanwhile, I mean, Outwit Esports, they already outplayed a player and got themselves the first blood. And now things are going to be slowing down a bit, as you all know. First zone, they like to go for the loot, just try to avoid any fights. We expected a lot of drop clashes with the way the teams have dropped in. But things are looking the other way around. They're not actually fighting. They're taking their sweet time, collecting vehicles, making sure they have their rotations on point. Because as I said, we already witnessed 2 maps. The rotations were a little off coming in from a few teams. So having a couple of early vehicles, you can absolutely go for those late rotations this time around. It will not be off point, but you have to be careful now coming in. PCB's player, Tyke, what are you doing here? You're in the wrong side of the map. It's kind of in the same vicinity as the side of J-Knights, and this might be wrong. I feel like he's the scouter here, but they have to be careful. They do realize that they are players, and now they are falling back. ಸೊ ವೆಪನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಸಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ M416 ಹಾಗೂ UMPನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಚಿಕಂಡಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಥರ ಆಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಗೇಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಥರನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿಡ್ ಗೇಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ಬೇಕಂದರೆ ಫೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. For sure. Getting that information is going to be very crucial pretty early in the game, but now coming in, the DP waiting to breathe, taking down one player, but he's going to get knocked out coming in from Goldberg. One trade out. Will not be getting that confirmation yet, but that is still a knock. Pretty early. Once again, first stage. Anything can happen here. Goldberg gets himself another. Rook gets taken down here. Toro P confirms the finish now. In the meanwhile, Rook gets taken out of the server as well. Win sees it in the deck. He's going to be immediately confirmed as well. Divine now putting in some numbers. That's the first point they got in 2 games now. Things are looking up. But at the same time, you have to be really careful. Now, Indian Land's already lost a player here. Goldberg with a double finish here. Kor trying his best to maybe connect a couple of bullets onto the player who's trying to retreat, trying to run away. Yes, but ಟೀಮ್ ಡಿವೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಷಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಾಸಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಫೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 2v4 ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವಿನ್ ರೇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ 100% ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ಓಪನಲ್ಲೇ ಲಿಟರಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಡಿವೈನ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಆಫ್ರೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೇಫರ್ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಚೆನಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ
ಟೀಮ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ 2 ನಾಕ್ ಬಂತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಆಶ್ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 3 ಫಿನಿಶಸ್ನ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೀಮ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಆಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಶಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ MVP ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. That's a great start coming in, a 3 finish start for Ash. And now this team is looking really good. Team Nexus, they were consistent. They're having a couple of decent games, and now they're trying their best to have another good game here as RPS as well. He gets himself a rampage, eliminating the entirety of the squad, by the way. We're down to 55 players, 15 teams now still in the server. 2 minutes and 20 seconds as the zone converges in. Once again, Erangel, one of those maps where you will not be witnessing a lot of action for at least a couple of stages. At least the first 2 circles, you will not be witnessing a lot of fights, a lot of team fights. But for now, I can see the airdrop. Darshan also sees it, but does he go for it is the question. As a player from the side of Team Kudos, spot out a couple of players are trying to take him down hardcore, trying his level best to maybe take down one player on the side of Team Vipers, who, by the way, coming fresh off of a chicken dinner. ಎಸ್, ಬಟ್ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಒಂದು ನಾಕ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟಾಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿವೈವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 4v4 ಫ್ರೆಶ್ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 13 ಕ್ರೂಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಾಗವ್ರೆ ಅಂತೂ ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೈಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಕಿ ಚರ್ಚ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೋಜೋರ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಪುಚಿಂಕಿ ಅರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇವ್ರ ಜಾಗ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೋದರೆ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡೋ ಒಂದು ಏನು ನೆಸೆಸರಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪರ್ ಗೇಮ್ ಲೈಕ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 8 to 16th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ರೂಯಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ಗೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಂಡ, ಯಾವ ತಂಡ ಅದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. We have to wait and watch now as a blue zone will be dealing a bit of damage there coming in. The players are already taking their positions now as the zone collapses. It is still having a lot of Georgia pull, a lot of hospital in it. Parts of the rock as you see. But the players here trying their best once again. The side of HH, they've been consistent. They want to keep that momentum going as they try to take down the players on the side of PCB. They have a really good angle. Oh, criminal. Oh, criminal. Is he going to be a smooth criminal and try to take them down? Is he spotted is a question. He is actually. There is a couple of grenades now raining on his face. The Sensei popping a couple of grenades on his face. But Team 9, all of them are here. PCB, they're gathering around. They want to take them down. Hostile boys, are they ready for this fight? Is the question, boys. But the side of PCB, they're not being really... It feels like they're indecisive. Do we take the fight? Do we not take the fight?
ಎಸ್ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸೆನ್ಸೈ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ 2 ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಫ್ರೋ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೇಯರ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಡಿವೈನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಔಟ್ವಿಟ್ ಇಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿನೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾನೋಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇರಾಂಗಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ 3 ಗೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಔಟ್ವಿಟ್ ಇಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಬಟ್ OP ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Well, Vicky, can he be revived? Goldberg is having a good time here. Do you see the support now coming in? They're trying their best to go for the revival here, but he's in a really tough spot. They already lost the player. They need to get him back on his feet. Vicky, he's going to be revived 5 more seconds, but the players are going to be converging onto him. In the meanwhile, there's going to be a couple of clashes on the other parts of the map, but right now Goldberg's trying to find an angle here onto other players. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ 9 ಟೀಮ್ PCBಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ MVP ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು MVP ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ಕಾಣ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ PCBನ ತಡೆಯೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ PCB ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೋಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಆವ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ PCB ಕಡೆಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಾಕ್ಸ್ PCB ಕಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Definitely, this fight is going to be interesting for sure. 17-9, 2 teams fighting off against each other. Hawker Boys and the side of PCB. The grenades are going to be coming in. Smoke deployed as well. They have a lot of cover, as you said. But who's going to be the one striking first? Both of them dealing a little bit of damage thanks to the chip damage coming in from the grenades. But unable to get the kill. Unable to get the finish just off. For now, they're going to be waiting. They're still trying. They do not want to give this up. They want to make sure that one of these 2 squads is eliminated. It's either going to be the side of Team HH or the side of Team PCB. ಎಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಝೋನು ಝೋನ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಲೇ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಟೀಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ PCB ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. 3v4 ತೊಗೊಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೋವಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಾದರೂ ನಾಕ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2v4 ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪುಷ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಏನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಥಾಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ PCB ನೋಡಿದ್ರು ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರಾಕ್ಸ್ ಆದರೂ ನೋಡಿ PCB ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಚಾಚು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ಈ ಫೈಟ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. Oh, for sure. They need the zone to actually push them back. For a second, I felt like maybe they want to go back, you know, with the way that they were moving around the map. But then they decide to just hold on. But towards Gatka, we see 3 different teams now sitting in Bengaluru Bulls. We have that squad. We also have the side of Team Kudos. Three teams. But Yes. I can only see 2 players coming in from the side of Bengaluru Bulls. So that is going to be a concern for me. But as of now, they're not pushing. They are holding their grounds. And just as I say that squad will be making a move here, trying to get back into the zone, trying to get themselves into a better position. But in the meanwhile, remember Hostel and PCB? Well, there's another team now, Particle 7, trying to third party this fight. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ PCB ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೋದು, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು. 3 ಜನ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ತೊಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ತೊಂದರೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ PCB, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7. ಇವಾಗ ಮೂವ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರೊಂದು IGL ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ The calls has to be made by him, isn't it? But now the stage 3 zone will be converging in 30 seconds. They need to get themselves in a better position. Now the call has to be made. What are you doing here? You can't just keep holding on to this ledge. I mean, yes, you still have the high ground advantage for the side of Hostel Boys, but they need to make a play. Because if not, there's going to be 2 teams converging onto them, and that's not looking good for them. They're going to be the center of attention, not just for this fight, but the other one as well. But for now, the side of Team Divine, they're feeling a little bit of pressure. Slayer, the only one standing. Can he slay the other players, or is he going to be slain here as the side of Outwit Esports? Remember the first frag? Remember the first finish? After that, they've been quiet. And now, they're coming. They're trying to take them down. He's going to be deploying a couple of smokes, trying to cover himself up, trying to go for the revival onto Afro. But will it be possible? Because once again, the side of Outwit Esports is in the picture, and also Indian Lions are making their way. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 ಟೀಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು Esports ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಇದಾದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆದ್ರು ಡಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್. ಅದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 1v4 ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ನಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. 1v1 ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1v4 ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ 15ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 0 ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. Unfortunate, right? And in the meanwhile, there's another squad that just got eliminated here as well. We're down to 13. Now 44 players still in the server as the players are going to be going down here. Psycho puts another one. Particle 7 feeling the heat coming in from Team Benki. The high ground advantage now paying off. Finally, but the players in the Particle 7, they have to be careful here. Because they're not just going to be, feeling the heat coming in from the side of Team Benki, but also they have to be careful of the fact that they're outside the zone. Making their way in is going to be an issue now, because this is the stage 3, stage 4 if I'm not wrong. So the damage is relatively high. Yes, ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಫೇಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಝೋನ್ ಈಚೆಯಿಂದ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ಥರ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಈ ಝೋನ್ ಈಚೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ HP ತುಂಬ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬುಲೆಟ್ 4ರಿಂದ 5 ಬುಲೆಟ್ ನಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 2 ಬುಲೆಟಿಂದಾನೇ ನಾಕ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ವಿಟ್ Esports ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಫಾರ್ ದ ವೇನ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರು, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲವ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಮೇಬಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಚ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೋಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂದರು. ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ತಿರ್ದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 11 more ಟೀಮ್ಸ್, 31 ಜನ ನಮಗಿನ್ನ ಅಲೈವಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ PCB ರೋಹಿತ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ 4 ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೈಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಝೋನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And also the side of PCB finally changing attention. Finally letting go of the side of Osaguru and now focusing on to the other squad. That is Akatsuki. Does manage to get one knock, but that's about it. They need to get those confirmations here. PCB also taking a bit of damage here. One player knocked, will be getting back to his feet any time now. Sarax, he's up and running. But now the side of Team Akatsuki, they need to make a move. They are going to be third-partied, fourth-partied, as a matter of fact, as well as I see Vipers making their way into the vicinity. This is not going to be an easy fight for them. They need to make a move. Either fight or get the hell out of there. You are not going to be safe because you are pretty much in the center of the fight now. So you are going to be in the crossfire. You're going to be caught in the crossfire no matter what. There you go. Akatsuki now making their way out of there in a 4x4. Getting out of there. Smart move, to be honest. But the side of Team Benki, they only have one player surviving right now. Psycho 69. We're down to 27 players, by the way. 11 teams. This team already will most likely make it to top 10 if you just survive Psycho. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ತಂಡಗಳು ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಲಿಟರಲಿ ಲೈಕ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೈಸ್ ಹಾಗೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಎರಡು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಮೂವ್ ಅದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು 7 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಪರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂತು. ಇವಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಸವೆಂಗಲ್ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸೆವೆನ್ ಗೋಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 3 ಗೇಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಾಯರ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 16 ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 1v3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಇರೋ 3K ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರು. The whole stage 6 now. We're down to 6 teams here, ladies and gentlemen. About to be done with game number 3. Who's going to be the one getting that chicken dinner? It's not going to be Bangalore Bulls again, but we still have Vipers, right? Yeah, we still have Vipers. So there's a really good chance that they might actually come out on top here. You never really know if they are going to be the one. But let's see. The side of Goma Boys, there's only one surviving and he's trying to sneak his way into getting some more position points. But Zoro's in the picture now with the DP. He tries to take down one player, does not get the confirmation, but Speed's going to be taken down by the play zone. 14 players, 5 teams. And with that, I believe Vipers are going to be eliminated as well. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನು ಸರ್ವೈವಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೋನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 more teams. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಐ ಫಿನಿಷರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಅದು ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ 3 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಈಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ಜನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕಾಚುಕಿ ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ
ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫೇಕ್ ಇನ್ಸು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ನಾಕ್ ಆದರೆ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ಸೋ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ 1v1 ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಣ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ್ಯಶ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗಸಿಯಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಶ್. I mean, Ash is on point, but at the same time, fake Enzo, the MVP coming in from the last game, is absolutely on fire. 10 team finishes, by the way, for the side of Team Nexus, and now we're down to 8 players. Top 3 teams still surviving. Akatsuki being one of them, who were in the crossfires once upon a time, like maybe like 10 minutes ago, but now they're in a good spot here. Maybe even take the chicken dinner from the hands of Nexus, who's looking like the favorites at the moment. But can they capitalize is the question. As the zone converges, Ash is really far apart from his team. Now he's going to be the main focus here, but as Enzo, he's trying to go for the diversion here. Karanam will be taken down here. Exotic gets that with the UMP. Ash with the M4 confirms it, but in the meanwhile, Enzo's gone. We still have 3 teams though, but we only have 4 players. All of a sudden, it's Akatsuki. Exotic, 4 finishes. His positioning is really good. Yes, secret team Nexus ಇಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗಸಿಯಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಈಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋಜು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 14 ಟೀಮ್ ಲೈಕ್ ಅಕಾಚುಕಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೈಟ್ ಆಡಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಚುಕಿ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ 1v1 ಆಡ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಲೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 15 ಅಂಕಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಕಡೆಗೆ. Man, oh man, that was a great game coming in, especially from the side of Nexus. Unfortunately, we'll not be getting the chicken dinner, but the side of Dark Legacy, that patience paid off right at the end. We'll be getting the chicken dinner, we'll be getting those 15 points. But I still have to say, I feel like Nexus who are going to be the ones coming out on top, especially thanks to Ash now being absolutely dominant right from the start. Getting the maximum number of finishes, if I'm not wrong, and also getting hashtag number 2. So, if I'm not wrong, they should be the number 1 here in the match standing, which is going to be boosting their position in the overall standing. Now we're done with 3 games here. And the Dark Legacy, they were on the verge of getting eliminated at one point. But in the end, their patience paid off. Dark Legacy are your winners for the 3rd map. We'll be getting the chicken dinner, 15 points. I'm not really sure how many finishes they had. I'm pretty sure they have 5, 6, maybe. So decent number of points once again coming in. But moving on further, will they have the consistency? Because this time, Bengaluru Bulls, they did not do good. ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗಸಿ, ಈ ಥರ ಟೀಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 1 to 10 ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇಮು, ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವೇನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ತನಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I mean, yeah, you definitely can't. You can't predict who's going to be the one coming out on top because it is looking pretty close. 3 different games, 3 different chicken dinners. I mean, we thought Bengaluru Bulls were going to be the one consistent, but in the 3rd one, they absolutely, got destroyed. They were, as you said, every team had their eyes set on them. They wanted them to be eliminated first, and they did get, eliminated pretty early, 0 points if I'm not wrong. So that is something they need to focus on. Now, when you're the star of the game, when you're the star of the show, everyone's eyes are on you. You need to be improving game after game after game. Use a different strategy. But once again, it's okay. It's a wrangle, right? Maybe if you perform well once again on Miramar and Sandhawk, you might just be back on top. Maybe the last wrangle, you just play it off slow once again and maybe get that trophy for yourself. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಿರಾಮರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮಿರಾಮರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕನ್
ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಥರನೇ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants, and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up.
Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up. Esports and gaming field is a growing sector with $1 million revenue. Players are building their career in this field, and we are bringing this opportunity across DSATM campus for the very first time across Bangalore city. Hope all of you have a great gaming experience at DSATM campus. So we are bringing this opportunity at DSATM on this 15th and 16th of November. That is Game on Campus, where ace teams across top colleges in Bangalore will compete to win the title of Game on Campus and also a prize pool of 50,000 INR. Currently the most played video game in the world. Gaming and esports is not just about playing games and a source of entertainment, but it's also about sportsmanship you show, the synergy you develop and the exposure you get. Students who are talented in the gaming can showcase their skills at the event, and gaming enthusiasts can also experience the various experience centers that are going to be placed at the time of the event and get an understanding of how much exposure you get in the field of gaming. So one can experience VR technology, racing simulator and many more technical and gaming accessories. All the best to all the participants and enjoy to your fullest. See you at the event. And also gain the experience because it's time to level up. It's time to level up. It's time to level up. Welcome back, ladies and gentlemen. We are done.
with 3 matches of BGMI here in Game on Campus. We are left with 3 more. Now the circle is going to be repeating itself. But will the winners, will the chicken dinners repeat or not? It's going to be a question. Well, on the desk it is me, Edge, once again, joined by Frost. Now, what do you think? Do you think we will see a team getting 2 chicken dinners, or will we have 3 other teams getting the chicken dinners in 3 different maps? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಮಿರಾಮ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾನೋಕ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇರಾಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸಸ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 13 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ 25 ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ವಿತ್ 21, ಅಕಾಚುಕಿ ವಿತ್ 13. Well, as I told you, Nexus, I mean, every time a team has more finishes than placement points, that is an absolute insane team, and Nexus did that job. Akatsuki with 13. Dark Legacy were the ones getting that chicken dinner, being very patient till the end, stealing it away from the side of Nexus and Akatsuki. Team Vipers once again being really consistent here, coming into the map of Varango as well with 11 points. Goma Boys with 10. Team Kudos did a good job with the finishes, but unfortunately could not stay alive for a longer period with 7 points. And moving on to PCB, they were holding on to a position for so long, but yet they still managed to get themselves hashtag number 7 with 6 points. Outwit Esports with 4, with no placement points whatsoever. They do manage to get 4 finishes. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ, ಹಾಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 3 ಅಂಕ ಜೊತೆ, ಹಾಗೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಇದೆ 3 ಅಂಕ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ 4, 3, 3, 3, 3 ಲೈಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 to 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ MVP ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇರಾಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ MVP ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ MVP ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. True, the tide of Team Nexus, they've been performing really well. 2 players now. I think the last time it was Enzo. This time it is the player Ash now coming in. 7 finishes, absolute dominant performance coming in. In the end, he could have pulled off the 1v2, but he was low, and also his position was already compromised. So there was absolutely nothing that he could do. But who are the stars of the match now? That is something I am going to be interested to see as well. But there you go, going all out. It has to be Ash because he was the one dominating the server at one point. He was unfazed. He did not give a damn about the other players of the team's other positions. He was like, I don't know. I'm just going to go in, smoke here, smoke there, boom. And then moving on. Best companion. It has to be Exotic. He rescued 3 of his teammates. Health restored, 188 survival time, 1,617 seconds. That's a lot. And moving on to the best finisher, we have only Pangojo. He wants to go only Pan, but this time he was unfortunately unable to use the Pan. Maybe further moving on. But now the standings, the overall standings. This is going to be interesting as we see Team Nexus stealing the number 1 spot. They make their way to the top with 52 total points with a beautiful balance of 26 placement points and 26 finishes. Yes, but has told ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವೈಪರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 45 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ 3 ಮಧ್ಯೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 40 ಅಂಕಗಳಿದೆ. ಈ ಟಾಪ್ 4 ಟೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಶಫಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಟಾಪ್ 4 ಆದ ನಂತರ ಟಾಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 23 ಅಂಕ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18-19 ಅಂಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They need to step up their game. They need to make sure they're in the top 3 as well. PCB sitting on 19, Akatsuki on 19 as well. Outwit Esports started really well on the map of Wrangle, but unfortunately could not keep up the momentum. Moving on. Hashtag number 9, Goma Boys with 17. Once again, a decent balance between placement points and finishes, but they need to bump up those numbers. JNS with 9 plus 6, that's a total of 15. Indian Lions have an insane amount of finishes when compared to the placement points. They need to step up their game now at this point. It looks like every single time they have a really good game plan moving on into the match, but then somehow it's a downhill road for them. 13 total points. Team Kudos up to 12. Dead Squad, Team Benki, Divine, and Particle 7. All of them still struggling to put double digits on the overall stand board.
ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು 4 ತಂಡಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8-8 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಪೋಸ್ ಆ್ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಇಟಾಚಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ನೋಡಿ 10-10 ಫಿನಿಷಸ್ ಇದೆ. ಈಗ MVP ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಶ್ ಅವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಟಾಚಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. For sure, I mean both of them getting 10 finishes for the team, that is going to be, that's a good number already. But I'm pretty sure there are other players right behind them if I'm not wrong. So this is going to be interesting to see as we move on, as the game progresses. As we are done with 3, we still have 3 more to go. Now, as you said, you know, things can change here. The teams at the bottom, they need to get that momentum. They need to start playing a little composed, is what I would say. Because at times I feel like these teams are a little bit scattered all over the place. They do not find frags, they do not find finishes, they don't find knocks. They try to make a play a little recklessly. Now, if they can just make sure that they get the call and make sure they play a little more patient, and I feel like that is going to be one of the key factors for them to maybe have a better game. I wouldn't say get the chicken dinner, but at least put some numbers on the board. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಗೇಮ್, ಅದು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. 15-20 ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫಿನಿಷಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಂಚುಲಿ ನೀವೇ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಟೀಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 3 ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ 2 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪರ್ ಗೇಮ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಂಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 3 ಪಂದ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. Now we have to wait and watch. Well, we still have 1 Erangel, 1 Sandhawk, and 1 Miramar left. Now, we already witnessed these maps. Now, will the things be similar as we saw in the first circle? Is something we have to wait and watch as we see the flight path now coming in from the map of Miramar. We have the teams Bengaluru Bulls, Goma Boys, out with Esports, Team J Knights, Death Squad, Particle 7, Team Benki, Team Vipers, Hostel Uruguru, Team Kudos, Divine, Dark Legacy, Indian Lions, Akatsuki, PCB, and Team Nexus. Yes, but see, flight path, complete centered flight path na navilli ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಪರಾಯ್ಸೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಶಸ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಲಿಯೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಗೇಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10-15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ 3 ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಟಾಪ್ 2 ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೈಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. Let's see if we have any drop clashes now coming in as the players are going to be jumping in to the map. I'm waiting for the circle to come here. Is it going to be towards the eastern side? That is what I feel like. Maybe towards El Azhar. We never really know. I want to say a Campbell Militar zone, to be really honest. So, you know, coming up towards the northeastern side. But will it converge there? Once again, all we can do is speculate. The one with the predictions always going right is Arka. He's not on the test right now. So all we can do is try to make it work. ಎಸ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಚುಮ್ಮೆಸಿರಾ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಔಟ್ವೈಟ್ ಈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜಂಕ್ಯಾರ್ಡ್, ಎಲಜಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ರೂಸ್ ಡೆಲ್, ವ್ಯಾಲೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಗೇಮಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ 4 ಫಿನಿಷಸ್ ತೊಗೊತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Well, there are a couple of teams still really far away, but as you said, also boys, they're trying to go for a drop clash here. They already have a couple of weapons for themselves, but Particle 7, they have to be careful. As you mentioned, they only have 2 points. They do not want to be the first team to get eliminated here, but they're in the crossfires right now. They're in the crosshairs for the side
of Team 17. This is going to be a hard time for them. Do they have weapons? Do they have the required weaponry and the utilities is a question. But Bad Boy now immediately dropping down one player, confirming it as well. That's going to be the first finish of the game, ladies and gentlemen. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ P7 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 3-1 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಂಚುಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಬ್ಬರೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಕಡೆಯಿಂದ. ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಶೇಖ್ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಷೋರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2v4 ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 2v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. They understand the situation, right? I mean, the side of Hostel Uduguri, they understand what's happening here. They understand that the side of Particle 7 is not having a good time. So they want to make sure that they actually capitalize on this one and completely eliminate the squad. And there you go. That's going to be another knock. And they will be confirming that finish immediately. And now there's only one player surviving. P7 God. What can he do? 1 versus 4. Maybe try to retreat. Maybe try to, flee the arena here. Because he needs some points. He needs some position points at least if not finishes. The team is on 2 points, the bottom of the scoreboard, which is not a good sign if you want to be in the top 3. Forget about top 1. If you want to at least make it to the first page of the overall standing, you need to make sure your Miramar game goes well. Because after this, we are only left with 2. But in the meanwhile, on the other part of the map, the other teams are clashing as well. ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಟಾಪ್ 3 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 16 ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಗೇಮ್ ಆಗಿದೇನೋ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 3 ಗೇಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡೋದ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸೋಲೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ 13 ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸೋರ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು 4v4 ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗೌಡವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರವರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. TPP ತಗೊಂಡು ಆಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕುಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಇರೋದನ್ನ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Yeah, you can see the side of team, that squad. They're all in good positions, but they need to make sure that they are ready to take the fight on the side of Team Kudos. They are making sure that they get all the utilities as well. They're getting the vest, the helmet, and the backpack. Now, for the side of Death Squad, they don't have a lot of utilities to work with. I see one grenade, a Molotov, and now base is going to be attacked. Unfortunately, not really sure where he's getting shot from, but the side of Team Kudos, they spotted out the players and now they know that there's another team in the vicinity. They're not going to let him go. They have to be really careful here. M4 versus UMP at that range, you would prefer the M4. ಎಸ್ ಬಟ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ 4 ಜನ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಥಂಡರ್ 007 ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಒಂದು ನಾಕ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Oh, for sure. If they get one knock, not even a finish, I feel like if they get one knock, they will try to capitalize on that one because one of the players will be going for the revival. So it's going to be a 2v4 situation. Now, all about the timing, all about the positioning, and you can see the side of Team Kudos trying to converge onto the players. Team 6, they have to be careful here as well. Now, all of these players are towards Montero, but the positioning is going to be everything. They do have the vehicles to go for those late rotations, as a matter of fact, if they want to. But early rotations is going to be the key on the map of Miramar. If you ask me, we did witness, how the positioning advantage coming in when it comes to the third or maybe even fourth circle plays off later on during the stage of the game. For now, teams are just making sure that they have all the required utilities, all the required ammo as well for the weaponry. Look at them, level 3 helmet and vest.
But on the side of Team 6, they don't have a lot of those to work with. They barely have any items on them. ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನೋಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ಗೂ. ಯಾವ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇರಾಂಗಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇರಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ವಿಟ್ esports ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊತ ಅವರು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಟೀಮ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I mean, it does work for them. We already witnessed that in the game previous, the map of Erangel. They were patient. They are the kind of team that waits for the perfect opportunity and then strikes. But if you're too late, to pull the trigger, things are going to be too bad for you. As the side of Viper, they're chasing Rahul as he tries to flee the arena. Once again in the vehicle, out with Esports. This time might just get outraced here. A couple of players in the vicinity. The AKM, that range, but the vehicle explodes and is knocked down. Speed gets that knock, but the confirmation is not going to be coming in yet. But how do you revive him now? That's the question. Is Flash quick enough to go for that? He's also getting shot at. ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಸೀದಾ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಥರನೇ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಿನಿಶಸ್ ಜೊತೆ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ IGL ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I mean, it's better to let one player go rather than having the entirety of the squad getting eliminated. So understandable once again, but they are unfazed. They're like, if one team is not ready to fight us, they'll find another one and fight them. Now it's the side of Define, who are also at the bottom of the scorecard, if I'm not wrong. So things are looking grim for them as well. But Vipers, they're in third position. They're in second position, I'm sorry. They want their number one spot back. As the circle converges now, stage 2, where do you think it's gonna go? One side, let's see where it goes. But even the Vipers ನೋಡಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿವೈನ್ ಆ ಫೈಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ಸಗೆ ಇನ್ನು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಲಾ ಬೆಂಡಿಟಾ ಹಾಗೂ ಮಿನಾಸ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಮಿನಾಸ್ ಜನರಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೂಟ್ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನು ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಆ ಟೀಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For sure, you need to have that positional advantage, as you said. Either make the way into the circle pretty early, in the early zones, especially to make sure that the players that are coming in for the late rotations, they're going to be caught off guard. Now that is something these teams are trying to capitalize. But one thing I'm still waiting for is a sniper gameplay. I still did not get to see a lot of that coming in, especially on the map of Miramar. I mean, Erangel and Sandhawk, I understand. You don't want to pull out the big boy, it's fine. But especially on the map of Miramar, where you have the uneven ridges, the open barren lands, I expect some heat being generated by the sniper rifles. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಸ್ನೈಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಿರಾಮರ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ನೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ನಾಕ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟ್ಕೋ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಜಿ ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನವನೀತ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ಸುಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ
ಔಟ್ವಿಟ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ 13 ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ 4v4 ಫೈಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Will they capitalize the question out? Both the revivals have already been successful here with the side of Esports. They're in a tough spot. Look at the grenade right on the face of Bad Boy. He did not see that coming. He's going to get... Wait, they're all done. That was the last player from the side of Esports. They're gone. That's going to be the first team to get eliminated here. And yes, Team Hostel ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಗೇಮ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ 6 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 15+ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಚಿಕಂಡಿನ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 15-20 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ 13 ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೆನೇ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಈ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಜಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ 1x1 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ತುಂಬ ಓಪನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Maybe. They want this fight at all costs. They want to make sure the entirety of the squad is eliminated here. One casualty for the side of Team Kudos, and the side of Death Squad as well. They're having a tough time. They're trapped at this point. They need to find a way to escape this arena, leave the vicinity without taking any more casualties here. But look at the late rotations now coming in from the side of Vipers, especially led by Itachi. I mean, he's the MVP for the team right now. And he's the main assaulter. He's going in. He's unfazed. He does not care if he gets taken down. He has enough trust in the team. Usually you see the top fragger waiting it out. Right? He's not going to be the one scouting. But here, it's the other way around. He's going in. He's going to be the first one. But in the meanwhile, Divine are going to be in the crossfire yet again for the side of PCB. They confirm that immediately. The vehicle explodes and look at them. That's a clean shot. Not taking it. Raya did not taking it. He's going to be damaging him. Unfortunately, unable to connect a lot of bullets there. But Fake Bot, he gets his position compromised now. But look at the positions coming in from the rest of his teammates. PCB. They're converging from all directions now on the players of Divine. Yes, right. ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಡ್ ಗೇಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಿಡ್ ಗೇಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ 9 PCB ಫೇಕ್ ಬಾಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ UMP ವರ್ಸಸ್ DBS. ಬಟ್ ಶಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ PCB ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಏನೋ ಆದರೂ 4 ಜನ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಪುಷ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. One player still surviving. The late rotations coming in from the side of Dark Legacy as well is unable to actually pay off the way that it did last time. They are facing a little bit of heat coming in from multiple directions this time around as the zone now moves further away from them. Team Viper, they did not stop. They already made their way back into the circle. Team Bengaluru Bulls as well. They're right next to Vipers. That might be another fight happening very soon. But Team Nexus, now all eyes on them as well as they are in the #1 spot right now. Will they secure that spot and keep it to themselves till the end of the day is the question. 4 players still surviving, no finishes whatsoever. We're down to 15 teams, 51 players. Stage 3, 1 minute left here, Frost. But that's the thing. Yes. Now, when you're on top, as we discussed, right, they will be the ones everyone's trying to take down. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು 10ರಿಂದ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ 1 ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಮಿಡ್ ಗೇಮ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಫೋರ್ತ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. They could be pushed down, you're right. Things are looking a little slow now. Once again, stage 3
play zone about to be restricted. We will be coming to stage 4 circle. Now that shift is going to be drastic for sure, because a lot of teams are still very far away, if you see. Especially Goma boys. They're in Impala. They need a lot of time to make their way into the circle. Now the smaller the circle, the more predators that are going to be in the circle waiting for you at the perimeter, trying to catch you off guard, trying to take you down. Because once again, stage 4, stage 3 circles, they did a lot more damage. So if you're knocked outside the play zone, things get that much more exciting, yes, but at the same time, dangerous for you to stay out. Now, they will be facing the likes of Dark Legacy, who have already faced the heat coming in from multiple teams, as I've already mentioned. Is Gumo boys. ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆ ಫೈಟ್ ತಗೊಂತ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ದನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರಾಮಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಟೀಮ್ ಆ ಮಿನಾಸ್ ಜನರಲ್ ಸೀರಿಯಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಟೀಮ್ 11 ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಲೇಯರ್ ಸೋಲೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ತಂಡಗಳೇನಿದೆ, 4 ತಂಡನೂ ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಫೈರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. For sure, and as you mentioned, Slayer's the only one surviving from the side of Team Divine. They need him to stay alive for as long as possible. They need those position points, otherwise things are looking grim for them. Once again, this is the 4th game, I'm sorry. They are literally at the bottom, 15th, 14th position. That is not a position you want to be in by the end of this game. Now, Beast is going to be exploded in the vehicle that he was coming in. Now, that is a fight that I was waiting for. Bengaluru Bulls being targeted. ಎಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಟಾಪ್ 4 ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಯಾವ ಟೀಮಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಬಂದರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಈಚೆ ಹೋದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಮಗೆ 3 ಟೀಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗಂತೂ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ PCB ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 to 60 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೂಟ್ ದಾಟೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೀದಾ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ 11 ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಟ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಾಕ್ ಆದ್ರು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ PCB. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಕ್ ಬಂತು, ನವೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಸಮೋ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That compound was that was a bloodbath right there. Oh, the grenade self-damage now coming in. Vicky, he's gonna get taken down. That was a smoke, my bad. But Rash now coming in. Domination from Hostel Boys is out once again. The side of Indian Lions. 2 players already knocked. Make it 3. Now Vince is the only one. How invincible is he? Is the question. Is he filthy enough to take this fight? The play zone will be taking down one of the players on the side of Particle 7. That's the last play if I'm not wrong, which means the entirety of the squad is now eliminated in position number 12 as we move down to stage number 4. 38 players, team 11. Last surviving player, there's nothing he can do. He does have a lot of cover to go for the revival here, but the side of Dark Legacy is also going to go out if I'm not wrong.
Hostel Uduguru, they are absolutely destroying every team right now. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫಿನಿಷಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಫಿನಿಷಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ನಮಗೆ ಗೊಮಾ ಬಾಯ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫೈಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಥ್ರೋಬಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಲೈಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 12 ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರು ಟಾಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸು ಯಾರ ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡಿ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಇರೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 4 ಟೀಮ್ಸ್. For sure, as the zone is now converging teams, it's going to be chaotic for sure. Top 4, let's see if the teams will be securing the spots, especially Team Nexus once again, as I've said. They are going to be the center of attention, but up until now, they're already in the top 10, but absolutely no, I was going to say no fights, and just as I say that, Nexus Jot did manage to take one down, did not get a confirmation there just yet, but flashes from the side of Death Squad, he's going to be confirming it. Ash gets the confirmation now finally onto Augie as goal, but he's going to be taken down. Wiki, he did get his team back on his feet. One player, that is Wiki, will be confirming a finish onto Gauda. Death Squad, they are feeling the heat coming in from multiple directions. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಏನಿದೆ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಬಂತು. ಡಿಫೆಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜೋಡೋರು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2-2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಏನಾದರೂ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕವರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ನಾಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. The play is on, being the culprit again, being the bad guy here, taking down another team altogether as we move down to top 8 teams. Nexus, what a grenade! Absolutely on point. Look at them. They're just raining grenades now, and that grenade might just be enough to get that confirmation. And also another knock onto Naveen. Can he confirm it? I think that is good enough, but that's going to be a Molotov. Will be pushing him away now. In the meanwhile, Goma boys on the other part of the map, they're reigning supreme. They're having a fight of their own, and they're actually winning it as well. ಸೊ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿವೈವ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ನವೀನವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ರಿವೈವ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು 7 ತಂಡಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 15 ಟೀಮ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 3v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಲೋವರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಅವರೊಂದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೋಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ 18 ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಒಬ್ಬರೇ 5 ಫಿನಿಶರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Absolutely on point. He's putting on a show right now. I mean, the last time MVPs were Fake Enzo and Ash. I think Nexus Dot is like, you know what, I want an MVP as well. As we move down to the top 6 teams now, 15 players still alive. Stage 6, the circle is very small, but guess what? Team Nexus have full on position advantage. Meanwhile, Team Divine Slayer, he also gets taken down, but here's the good thing. He was a sole survivor back when there were 12 teams. He survived till the top 6. So that is going to be giving them a lot of position points. In the meanwhile, the AKM coming out on top. But Wildblood is going to get traded out immediately. Yes, but Nexus ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಂಚೆ ಸೀದಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ,
ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 more teams, 9 more players ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. Things are looking good for them. 4 teams, 9 players now. As they have to converge, they have to come out in the open. They don't have a lot of ways to make it back into the zone, but the side of Team J-Nice, they have to be careful here. Blaze is going to be lit up completely, but the DPS waiting to free as Ashu is confirmed, and so is Blaze. And Sparta is getting taken out as well. We're down to the top 2 teams now, ladies and gentlemen. It's Nexus versus Absolute. There's only one guy surviving. Just one player. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಟೀಮ್ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಂದರು. ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಇಂದ 4 ಜನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆವ್ರಿನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now it's going to be really hard for the teams at the bottom half of the scoreboard to make a comeback, because Team Nexus, as you said, are running away. I think they had 52 points. Now add another 25 to that, that's 77 points now. I don't think anyone's even close to what they're at right now. And the confidence as well, especially. Now they're on the stage. They must be feeling the pressure in the first 2 games maybe, but after that they've been absolutely phenomenal coming in the 3rd and 4th maps. Now we're done with Miramar. We still have Sandhog. We still have another Erangel left. I was expecting Bengaluru Bulls to do something similar to what they did in game number 1, but unfortunately that's not the case. Now, how do you try to take Nexus down? Because once again, we saw how they played in the previous matchup. This one, they were a little silent. They were a little on the passive side. But then all of a sudden, something happened. Some switch there by Nexus George, getting 5 finishes all by himself. ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಡಬೇಕು. ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೇ ಫಿನಿಷರ್ಸು ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಅವರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಏನೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Could be. There are going to be a lot of changes, but one thing's for sure, on the overall standing, Nexus is not going to be changing their position. They're still going to be stuck on number 1. They like it, so why change it? But Bengaluru Bulls, I think they're going to be pushed down a little more, and Team Vipers as well might be affected by this matchup, because they were in number 2, and this game they did start off well, but then the rotations came in, right? I feel like the call was right, but they just didn't expect other teams to be in the vicinity already waiting for them. I feel like that was Goma boys who were the ones taking down the side of Team Vipers, and then immediately Hostel Uduguru, they took them down. And then there was another fight coming in from Nexus. They were like, you know what, we want a piece of the action. Third part of the fight, came out on top, and at the end, I still feel Nexus Jordy is going to be the MVP, but I still think there are a couple of other players who have something around 4, 5, maybe even 6 finishes. ಮೇ ಬಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಅದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಇನ್ನು 2 ಮ್ಯಾಪ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾನ್ಹಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಥರ ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, 2 ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡ್ಬೋದು. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗಿನ 2 ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. Yeah, you're right. If you're making mistakes, just better learn from it. And the next time you show up here, you try to rectify them and come up with a better game plan, a better execution. But as you said, 2 more games. Now, for Nexus to stay on top, all they need to do is play decent. They don't need any more chicken dinners. All they need to do is accumulate average number of points. Even below average, just make sure you're not on 0. Even if they get like 5-5, I still feel like it's going to be really hard for the side, for the teams in number 2, number 3 spot to actually take the spot unless they drop 30 bombers twice, by the way, on Sandhog and on Erangel. Because that's the difference I feel like it's going to be. I think that's a 30-point difference now coming in
between Nexus and any other team? ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದೊಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು. ಈಗ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್.
So guys, welcome back after this short break. So last two game sets. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇನಂದರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಮೇ ಬಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Well, as I said, the side of Nexus, they were absolutely phenomenal coming in to this one as well. I thought they were going to get 25, but they actually got 28, apparently. But wasn't this the... wait, it's the same one? Huh. I'm a little confused here. But it looks like Dark Legacy was the one at the end. I think there's a small glitch coming in. Yes. I mean, I'm pretty sure Nexus is still the one with the chicken dinner. They are the one coming out at top. But yeah, we're having flashbacks. I think that's what the production team is trying to tell us here. I mean, Nexus were the one coming out on top on the map of Rango. And now moving on to Miramar for the second time. They are still the one coming out on top. And yeah, well, also Luduguru. They almost made it. But moving on to page number 2. Yes, there is a slight glitch in match standings. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆಸ್2 ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿರಾಮರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸಸ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸಸ್ ಅವರ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಮೇ ಬಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ. Yeah, I mean, overall is going to be the one that I'm looking forward to as well. But I am also looking forward to see who is the MVP now coming in. Because one thing's for sure, Nexus Jot has to be a contender for that one. Getting 5 finishes in pretty quick successions as well. That is something you usually do not see. A grenade finish, a grenade knock, I'm sorry. And Yes. then as the second grenade landed, he not only got the confirmation, he also got the knock onto Naveen. Now, with the third grenade, he did go for the confirmation, but you know what? We'll build up the suspense. We're not going to be heading down to overall standing. We'll be heading down to the flight path. Moving on to game number 5, ladies and gentlemen. It is going to be the sneaky Sandhawk once again, as the players and the teams have already jumped down. Things are looking good for the side of Nexus. ಬಟ್ ಯಾ ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ನೆಕ್ಸಸ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೋಲೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೀತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ವಿಟ್ esports ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Already a drop class. Already multiple players getting eliminated from the server here. Pretty quick, to be honest. On the map of Sandhawk, you kind of expect that. My favorite landing spot has to be Paradise Resort. And unfortunately, there's only one team this time. I was expecting multiple teams to make it there. But one good thing is that is going to be in the circle. So things are looking good for now. Camp Bravo, there are a couple of teams trying to get control of that one particular map. But Team Viper, they have to be careful. They're once again in the crossfires here. ಎಸ್, ಬಟ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 13 ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 4v4 ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ಕೋರ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಜಿಕಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. TBP ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಾಪ್ ಜಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು TPP ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾವಂತೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ.
True. I mean, it's a patient game at this point. It's a patient game completely. Whoever makes the first mistake is going to be the one paying the price for sure. Team Benki and Team Kudos. Both of them in the same vicinity, but on the other part of the map, out with Esports, they're going to be getting another confirmation with the Vector. By the way, Cam Bravo, they're fighting for the control here. Oh, look at this. Sneaky, beaky, like 2 finishes already for out with Esports. Indian Lions, once again, unable to roar yet. Goldberg was having a couple of good games, but the grenade will deal a bit of damage. Tor is still surviving, will be repositioning himself. Now, that window has to be the one point of contact that they're hoping for. Katag squad, he's just waiting. He does not want to give away his position because once again, he knows. He stands up, he's gone. He needs to wait for his teammates to converge onto his position. But in the meanwhile, India Lions are making a move. They want to retreat. They want to get themselves in a better position. If not, run away from there. Ooh, Goldberg. Goldberg has to be careful. There's another squad coming in. But for now, out with Esports. They're going to be trying to get Goldberg. He's going to get knocked as well. There's only one player standing in Star. How good is he? Can he use the Milner? Oh, no, he's not. He's going to be eliminated. That's another squad. I don't think it's been 3 minutes, but we already have 3 squads eliminated here on the map of Sandhawk, by the way. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿ ಆಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಔಟ್ ವಿತ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 4 ಫಿನಿಷಸ್ ಏನೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು 450 ಮೀಟ್ರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಮೇ ಬಿ ಮೋಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಫಿನಿಷಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ರದ್ದು ಫೈಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೌಲಿ ಬಂದು ನವನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾಕ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು. ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೇಜ್. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನೈಫ್ ಮಾಡೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ನೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸರ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೈಫ್ ಬಟನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಾಕ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಬೆಂಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೀಮ್ ಉಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟಾಪ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ನೈಫ್? That was great. That's all I'm going to say. The melee finish coming in. He not only got the knockout on the other one as well, he did confirm that finish now coming in. But Groot in the meanwhile did get eliminated there. So I guess it's a fair trade, but the side of Team Kudos are going to be out the picture as well. I mean, everything's fair, but I do not know how Death Squad and Divine got eliminated pretty early. Where did that fight even happen? I have no clue. But they're already out the server. We're down to 12 teams, 45 players. As Paradise Resort is completely under their control, they are going to be playing it safe for now. Now, stage 1, circle collapsing in 4 minutes. The side of J-Knights, I'm sorry. They have to be careful because Bengaluru Bulls, I'm pretty sure they spotted him. Pretty sure they spotted us out because of the high ground advantage they're coming in. ಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಪಂದ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2 ಪಂದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅದನ್ನು. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ 2 ಗೇಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಗೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಥರ ಬಂದ್ರೂ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. Can they get it though? Can they get the championship though? That is going to be the most important question, because once again, if you want to get the championship, you need to take down Nexus pretty early as well. They're already in the top 12. They are the ones sitting on top pretty comfortably, but look at this. Team 16, Dark Legacy, they think they're safe, but PCB have eyes set on them. Fake bot waiting to pull the trigger here. Just holding, and
waiting for the positioning here coming in from his teammates. They're converging from all sides, as Hostel Ludoguru are also in the vicinity. Will they be going in for the third party here is the question. Dark Legacy, that's a clean shot. Why are you not taking it? Immediately with the knock, that's the gate. That's the cue now. They have to go for this fight. That's a knock, which means you have a 2v4 opportunity. Take it. The time's running. Take control of Paradox Resort as the team players are now trying to make their way in. I feel like the revival will already come in here. ಸ್ಟ್ರೈಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಜೈನಾಟ್ಸ್ ಸುನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಅರೌಂಡಿನ 3 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟೈರ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಟ್ಸಿಂದ ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಟಾಯ್ ಇಬ್ರು ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ವೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕರ್ವ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಡಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ It depends actually. I mean, once again, it comes down to the IGL call now. What do you want to do? Do you want to go for position? Do you want to go for finishes? Take a call and make it work. But as we were talking about Paradise Resort, here you go. Also, Ludoguru, they're already in the picture. In the meanwhile, Nexus John was taken down. He's back to his feet now. He's getting himself another frag. Does not manage to confirm it. But in the meanwhile, Vipers, they lose speed. We're down to 40 players now with 12 teams still surviving. Paradise Resort is the hotspot. Yes, but Vipers last man standing. Right down shot. Peak match shots kodo prayatna but Nexus options ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ 4 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಟ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 5 to 6 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ 3 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ MVP ನೆಕ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು Could be. He's already contending for that. Ash was sitting on 10. I think last game he got 1, so that's 11. Jod, last game itself he has 5. This game he has 3. He's sitting on 8 already. I'm pretty sure he has at least 1 or 2 in the first couple of games. So things are looking up for him, especially to try to steal that MVP coming in from his own teammate, by the way. So, yeah, let's see how that one goes. As Paradise Resort, one of the teams actually left the vicinity. I feel like, also Ludoguru, they have left this area. They're like, you know what? We don't want to take this fight as of now. But PCB, they're still holding. Dark Legacy, we know they're patient. We know, we've seen them play. They are very patient. Next is Jod. Look at that, a rampage. Yes, but look at Bengaluru Bulls. Complete centered hold ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಿಂದನೇ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಔಟ್ ಆದರು ಬಟ್ ರೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವೈವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ Do you really want to go for heel battle? That's my question here. Now, Nexus, they already lost 1 player, but they're really confident, right? Once again, they don't really need to get chicken dinner. They don't really need to do something out of the book. They don't need to do something insane here. They've already done that with getting 2 chicken dinners, by the way. Back to back, as a matter of fact. We're down to 37 players now. Paradise Resort is still a place for contention. They're still trying to go for this fight here. They're just wasting time at this point. They either have to, try and take this fight as soon as possible, or just retreat. Get yourself another fight somewhere around the map, because for now you don't have a really good spot on the overall standing. You need to get as many points as you can. Finishes and position combined. Yes, but PCB ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 2 ಟೀಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ TPP ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಝೂನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದರೂ PCB
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರನ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ 2 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಆಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಶ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. I mean, that's the best part about having 3 really strong players on your side. If Ash goes down, you have Enzo. If Enzo goes down as well, you still have Jod. So they don't really have to worry about anything there. And at the same time, they're sitting comfortably at the number 1 spot. That is another thing. They're trying something new here. And the map of Sandhawk is something that, you know, once again, even if you get knocked, you can still be revived if the positioning is good. But the side of PCB, now the fight is going to finally begin. Here coming in onto the side of Dark Legacy. They've been patient enough and now they want to take the fight. 2 versus 1. Criminal, how good are you with moving with the UMP? He's going to be crouching completely. Proning actually, getting that knock onto one of the players. But Thor, he says otherwise the DBC reigns supreme. Confirms that finish. Breakball gets taken down in the meanwhile. Tyras with the DBC reloads and take another one down. But ADI, Adi is saying otherwise. He's like, I don't care. I want these frags. He gets himself a double. And I think that's a squad finish. I think PCB is gone. Yes. No casualties, by the way. No one went down. HP ಲೋ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 10 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಜನ ಸರ್ವಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಝೋನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಮೇಜರ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾನ್ ರೀಜಿಯನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಸಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಟೀಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರ. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ತಗೊಂತ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೆನ್ಸೈ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ 4 ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ನಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಥಾರ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಜೋ, ಆದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಜೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸೀದಾ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಆವ್ರಿ OP ಅಲ್ಲಿ ಆದಿನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಂಚುಲಿ 3 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರ ಕಡೆಗೆ. 1 player last man standing. Very easy. They're trying to find them. Gojo. Only Pan, by the way. Will they actually maybe give him a pan fight? I think they should give him a pan fight. It's a 1v4. Just try. But once again, they don't really know, right? They don't really know if there are other teams in the vicinity. He's trying to retreat. He's trying to flee away from the circle. Once again, understandable, because it is Sandhawk. You can go for the heal battle if you want to get as many position points as you want. This is the penultimate game before we actually crown the champions. So you need to make sure that your team gets as many points as you can. Stage 3 circle, now collapsing. Have to be careful. Bengaluru Bulls looking really good. Yes, they don't have a lot of finishes, but they still have 4 players intact and that in the circle. Yes, but ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗೆ ಒಂದು ಹೌಸಸ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ವಿಂಡೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಬಂದರೆ ಚಿಕಂಡಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ವಿಟ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಆದರೆ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ವಿಟ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಯಾವುದೇ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್
7ಗೆ. This is the best game. This is the best game for Particle 7, by the way. ಎಸ್ ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ 5 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 16th ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೊಂದು ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And now as the circle converges, we will be heading down to stage number 4. There are not going to be a lot of compounds to work with. The only compounds that are in the circle are already under the control of Team Nexus. What a surprise. I mean, also Bengaluru Bulls, they're on the corner, basically at the perimeter, at the edges of the circle. But everyone else, they have to make their way in now, especially the side of P7 and out with Esports. That is going to be a fight for sure. But if they decide to go back into the circle, they need to make sure they don't, get caught in the crosshairs of Bengaluru Bulls and also the side of Nexus, who are looking really strong right now. The favorites, as a matter of fact, to win away the entire thing, if you ask me. ಸೊ ಎಸ್, ಇನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ಸ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ Hot20 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಗುರು, ನೀನಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಾಶ್ ಲೋಗ್ನ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7 ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Standing right now is Sheikh Boy, and his position is not compromised, and he's giving up on his teammates as they will be wiped out from the server. He's surviving, but the blue zone will be eating him out. Now, this is not gonna be good. Things are not looking great. It was a 4v2, by the way. Keep that in mind. It was a 4v2. It's down to a 1 versus 2. Particle 7, all of a sudden, a downfall once again. Just when I said, they are having a good game, they absolutely throw away the lead. But now, out with that, we have everyone takes the fight. Cannon wants to get as many kills as he can before the team goes down, because once again, he understands that it's not in the squad. And only looks like surviving as many points as they possibly can. Bengaluru Bulls also getting taken down now, but they are going to be retaliating. And I was going to be eliminated. ಕಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಕೋಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ 9 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ Hot20 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅವರು, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2-3 ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Hot20 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇವರಿಬ್ರು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗದೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yeah, things are looking good for them, as I've already said. 4 finishes now coming in. We're down to the last parts of the game. 8 teams, 20 players still surviving here, ladies and gentlemen. Stage 5 circle will be collapsing in 15 seconds. Bengaluru Bulls are trying to make their way in. 80 meters is all they need to go in. Look at Beast. Look at this zigzag movement, making it harder for someone, if someone's aiming, that is. Making it a little bit harder. But the side of Outwit Esports, they are 180 meters away from the zone, and they have to face the likes of Nexus. This is not an easy way back in. And Gojo is still surviving, by the way. He has done enough, if you ask me already. But let's see how far along he can pull this. How many more points can he gather for his team that is already dead? Outwit Esports ನೋಡಿ, ಯಾರ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ Outwit Esports ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೇಕ್ ಎನ್ಝೋನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಗೂ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆ ಬಂದು ಡ್ರೈ ಬೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ತುಂಬ ಜನ ಓಪನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾರಾದರೂ ನಾಕ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ. Oh, Nexus now finally getting taken down here. A couple of players will be knocked. Unfortunately, not confirmed for the side of Bengaluru Bulls. But Nexus Jod, he's going to be back on his feet. That is not good if you're against them. It's Nexus. You're either with them or against them. But going on, Bengaluru Bulls, they still have 4 players surviving. Team finishes is 6. We're down to top 7. Team 17 players in stage 6 now. Will be collapsing in 20 seconds. They are going to be trying their best not to get taken down here by the side of Nexus, but they want to get these finishes. They want to make sure that Nexus do not get another chicken dinner here. Albatross are almost getting taken down. Legend puts that final nail in the coffin, and that's going to be Team Nexus gone. No chicken dinner this time, no hat-trick. Yes, but ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಫಿನಿಶಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಮಗಿನ್ನ ಒಂದು 2 ಟೀಮ್ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ 15 ಸೆನಿಟೀಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು, ನೆಕ್ಸಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಏನಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಡ್ಜ್. Maybe things are looking good for them as well. In the meanwhile, Bengaluru Bulls are also trying to put up a good number here because they do have the finishing points as well to go along with the placement points. But for now, Goma boys are going to be in a really good position here to try and take down the Hostel boys here. There are only 3 more surviving. Goku is on his knees bleeding, hoping that his teammate will come up and try and revive him. But look at Wild Blood. He makes one bad move, he can get taken down. Bad Boy is going to be punished by Augie as he comes out. But the immediate trade comes in. Not going to be confirming it, but Legend does manage to take down Blaze. Will they be getting it? I think they already got the squad elimination there on Team 15. No, Wild Blood is still alive. Yes, but ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ರಿವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೆನ್ಸ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 30 ಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ 15. ಲಾಸ್ಟ್ 3 more ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 15ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ HP ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಲೆಜೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗೆ ಒಂದು 3rd ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more ಟೀಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್. 2 ಟೀಮ್ಗೂ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಇದು. For sure. But here's the thing. Bengaluru Bulls have a man advantage now. This fight is going to be everything. The AKM dropping a headshot on the Sensei. He's going to get taken down. Hustle boys, they're going to get eliminated here if I'm not wrong. 2 of them already gone. There's only 1 man standing now. Bad Boy, what can he do? Absolutely nothing as he gets completely devastated by 4 players running at him. And Bengaluru Bulls, what a flawless victory. That's 4 players surviving till the end, getting the winner chicken dinner. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಿಡ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಸ್ಗಂತೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. I mean, I still want to see where the Nexus is on the overall standing, but we kind of have to wait for that one as we are done with 5 matches, 1 game left. And what better way to close things off, to close the day off with the classic map of PGM. We will be heading down to Varangal later on. But what do you think about Sandhawk? I mean, this game, everything happened. We saw a lot of utilities coming in. We saw drop classes as well. We saw a really patient fight by PCB and Dark Legacy on towards Paradise Resort. Now, that was actually quite fun to watch. And at the same time, I did not expect that kind of discipline coming in from, college teams. I actually thought they were just going to be, really aggressive. But this was really, exciting to see. This was really an interesting matchup, if you ask me. This Sandhawk, especially when compared to the other one. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು, ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಂತೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ TPP ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಟೀಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ.
ಬಟ್ ಯಸ್ ಅದಂತೂ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗೇಮ್ ಈ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು 3 ಜನ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ಸಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗೇಮ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ 3 ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಡೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. I still don't think both these teams have any chance against Nexus once again. The last game, I think the gap, the point difference is a little too high. And even in this game, they were not that bad. They were in top 6, top 7, if I'm not wrong. So they did secure enough position points and finishes as well. I feel like they got 5. So we're talking somewhere around 10 points, which is still decent coming in. So the difference is still going to be there. Now the only way that Nexus can get taken down is, I feel like, they have to be eliminated. One of the starting teams to get eliminated, 0 points. And the team that's in number 2 and number 3 spot, they have to drop a 30 bomber, if not a 40. Yes, 40 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. Eliminate the entire server, bro. Come on. Yeah, 20 to 25 finishes, doable. Doable, but ನೋಡೋಣ, ಕೊನೆ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಂತೂ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. MVP ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸಸ್, ವೇಕೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಜನ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಇದೆ. ಬೆಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ. True. The last flight path, the last map. And also got to give it to players, man. I mean, they've been playing 6 maps now, back to back, with not a lot of break in between. I mean, once again, professional teams, professional players, yes, this is how they do it. But I'm kind of curious to know what the players are feeling right now, to be really honest. Like, how does it feel? Now, I mean, yes, at home they play maybe like 1, 2. Who am I kidding? They play at least 5, 6 matches per day. But here, it's different, right? You're on a stage, you're in a tournament, you're in the grand finals. Almost about to win it, if you're Team Nexus. I mean, as everyone else as well, you're putting up a good show. You're learning. This is an experience. You have something to take away. Win or lose, you take away something from this LAN event. Now, that is something that these teams need to focus on. Do not be disheartened if you're not putting up a great show. Just make sure that you actually realize what your mistakes are, rectify them, come back stronger. That's it, right? I mean, you kind of have to make sure you take away at least one positive thing from the entire experience. Yes, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. True. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಮತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು after the 2 months. Maybe. Yeah. Maybe. I mean, we're not revealing anything, but maybe soon enough. Yeah, hopefully, fingers crossed. But let's see how things goes. But as you said, you're right. We were talking to a few teams day before yesterday, if I'm not wrong. Yes. When the players just arrived, we were talking to them. They told us how they started their teams, how confident they are in winning the entire thing. And there were a couple of teams that said we are very confident. One of them was Team Nexus. They were pretty confident as well right from the start, and I really like that confidence coming in. I mean, once again, I don't want to say it's an overconfidence. Even if they would have played bad, it's that confidence that you bring in. Before you even get on the stage, you need to feel confident. And now they're proving it in game as well, why they were confident. Now other teams, Particle 7, this was the best game that they had in terms of points. But that one downfall, all of a sudden, they got absolutely destroyed by the side of Outwit Esports. It was a 2v4, turned into a 1v2, then he was eliminated as well. Particle 7, I mean, what happened there? I guess they're confused. Maybe. They did not expect the backstab though. True. Off angles. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90-degree rotations. Not easy. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7ಗೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಲೈಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಸ್ ಐ ನೋ. ಸೊ ಇಸ್ leading the team exactly. Well, he is the ideal indeed. And you can see in the calls as well, the way that they're playing, they have a set rule. Like they have a set of rules that they follow. That discipline is absolutely immaculate coming in from them. Now, that is something I hope the other teams also understand. And they try to implement that in their own team and try to become better as with every game. You are not going to be number one forever. It's not hard being on the top. The hardest part is staying on the top. Now, that is the most important thing. So you need to make sure that you are grinding consistently. For now it's Team Nexus, but you never really know. Moving on further, things might be different in the upcoming tournament. But for now, let's take a quick look at the match standings coming in from the map of Sandhawk, as we have Bengaluru Bulls getting that chicken dinner. And look at that, it's 1 point short of the 30 bomber. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇ ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 4 ಒಳಗಡೆ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಜೆನಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೋರೆ ಗೋಮಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 5th ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆ. ಹಾಗೆ ಔಟ್ವೈಟ್ esportsನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ನೆಕ್ಸಸ್ 9 ಅಂಕಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ಈಗ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೇ ಬಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬರ್ಬೋದು. Maybe. Particle 7 also got themselves 7 points. Team Benki sticking to 6. Team Vipers with 5. Kudos with 2. Indian Lions, PCB, Akatsuki getting 1 each. Death Squad and Divine with absolutely no points. Unfortunately, I'm not even sure where Divine and Death Squad got eliminated. But anyway, talking about match MVP, it is going to be Legend with 5 finishes. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ, 5 ಫಿನಿಷರ್ಸ್. MVP ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇವಾಗ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 match left now. 1 map left here. As we will be heading down to Erangel to witness the last one. Things are getting heated up here. 5 matches. We already saw the first circle. The first rotation of maps, I'm sorry. Now, this is the second time we'll be witnessing Erangel, and the flight path is looking pretty decent, if you ask me. For one last time, ladies and gentlemen, Team List, Bengaluru Bulls, Goma Boys, Outbid Esports, Team J Knights, Death Squad, Particle 7, Team Benki, Team Vipers, Hostel Uruguru, Team Kudos, Divine, Dark Legacy, Indian Lions, Akatsuki, PCB, and Team Nexus. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಗೇಮ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಲಾಬಿಲಿ ಆಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಲಿಪೋಕಾ ತನಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಸ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಪಕ್ಕನೇ ಡಿವೈನಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಮಿಲ್ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಜೊತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ನೆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಏನು ಕತೆ ನೋಡಬೇಕು. I really hope that the circle goes actually towards the western side, because all the teams are going towards the east and the central.
This is going to be really fun if actually the circle goes towards Zarki. I have not seen a Zarki circle in a really long time now. But we have to wait, and well, the BGMI gods are not on my side. It is going to be a center, pretty center towards the eastern side. Pretty basic circle once again. Everyone can actually make their way in. Pretty much everyone's already in the circle already. Yes, but look at school. ಯಾವ ಥರ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಥರ 4 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಪನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಕನಸು ನನ್ಸಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 3 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಮ್ 12 ವೈಪರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 11. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರಾಸ್ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ within a second finish off ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರು. Instant. They're not letting him breathe at all. They wanted to get that confirmation. Got it. Bengaluru Bulls already wounded. They're trying to escape now as fast as you can. You can see the panic coming in as well. Goku trying to flee the area here as Legend's already in a good spot. He's safe for now. Go to a different compound. Get yourself some more utilities and items. But for now, Dark Legacy, are these also in trouble? As the side of Team 11, they're putting up a good show as well. Yeah, but Dark Legacy already ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಷಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 16 ಕೋಚು ಬೇರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿನಿಷಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೋಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟೀಮ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದರು. ಮೇ ಬಿ ಲೂಟ್ಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ಸ್. Having 2 shotguns could be a good strategy, could be a worst strategy. You never really know. You just got to wait and find out. It all comes down to how you actually play around those weapons. Now coming in, Team Benki, let's see how they actually make this work. Zeus is in a, as you said, really tough spot, right? But look at his teammates. They're in a different compound altogether. So I feel like he's going to be the one gathering information, or maybe try to find someone alone, maybe knock them out, maybe get themselves a couple of points extra. Because Dark Legacy, also another squad that is not having a really good day today. 5 matches. I have not seen them put up a great show. Yes, they were decent. They did have their highlight moments, but that's about it. Yeah, actually, Rangalali, ನಾವು ಚಿಕಂಡಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ. That was the highlight moment. They were passive. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ 11 ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಜಿ ಹೇಳ್ತದಂಗೆ ಫ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಸೈಕೋ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ 2 ನಾಕ್ ಬಂತು. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಕೋ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 finishers ಅವರ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. They get that team elimination onto Team Benki. Unfortunately, that is going to be it for them in this tournament. First squad to be eliminated in the last map of the day. Yeah, but it is Team 9. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. PCP 4 ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪೊಚಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಕಾಚುಕಿನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The patience once again coming in. You always see this from Team Kudos and Akatsuki. They're very patient, but Ezekiel, wait a second, is that a self-knock?
That was a self grenade there. Oh no, that could be deadly. There's a Molotov as well, and now another teammate has to come for your revival. This is a perfect time for the side of Akatsuki to actually capitalize, but they don't exactly know where the other players are. In the meanwhile, Shakeboy, Particle 7 once again having a really tough time on the other part of the map. The revival will come in. Ezekiel getting back to his feet as Top G will be feeling the wrath of a couple of bullets coming in from Sandhu. Will he capitalize is my question. ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಫೇಸ್ ಗೇಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ಲಾಶಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಫೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಕ್, ಲೋಗರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶೇಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಕ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿವೈವ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದರೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶೇಕ್ ಬಾಯ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Oh, that grenade could actually land on Bad Boy. Oh, that was on. That was good. That was good, wasn't it? Wait a second, what? That looked like that hit. Oh, the vehicle, really? Oh, that was so unfortunate coming in because he was in a really good spot. He was in one of those very good off angles. I thought that grenade was going to be enough to actually get one knock, especially, but yep, that was not good. This was better. Now God, the only one surviving with 5 points of health, gets taken down by another grenade. Particle 7, GGWPS, they get taken out as well. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಈ ಸಲನೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫಿನಿಷಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ನ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ 14 ಆ್ಯಂಡಿ ಹರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಒಂದು ನಾಕ್ ಆಕಾಚುಕಿ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Patience is the name of the game right now for those two teams. Whoever makes the worst move once again might actually be the one making the worst move. So they're just holding it down once again, as you said. You know, they are in the zone. They don't really care about moving out of the circle at any stages now. It's still the first circle. 2 minutes in. Team 14, Akatsuki, holding on. I mean, usually Akatsuki is 7 members, right? If I'm not wrong, from the series Naruto, but here it's only 4. And these 4 are very deadly, though. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಗೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕುಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಚಂದು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಫೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಿಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಡಿವೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಲೇಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ತೋರಾಪಿನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫಿನಿಷಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That is true. They, they start off really well, but then Divine, something happens to them. They have an absolute meltdown, and that's exactly what's happening once again. You can see another player getting taken down here from the side of Indian Lions, but they will have him back immediately. Divine lost a play in the meanwhile. They did go for the confirmation there immediately. 2004, he's out. We're down to 50 players, I'm sorry. 14 teams still in the server as the first stage of the circle will be collapsing in half a minute. The side of Divine, they're escaping. They do not want anything to do with this, but Thor is like, you know what? Hold your horses, we will take you all down, and that's going to be the end of the side of Divine. Again, I mean,
I honestly do not know what is wrong. What happens? What all of a sudden something just snaps and they all get eliminated at the same time. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಓಪನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 4 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? Fair. If you're in the open, you're a sitting duck. You are just a sitting duck in the open, asking to be shot at. Oh boy, unfortunate. Now that's 3 teams gone. We're down to top 13. But here's the thing. Team Nexus is still alive. Team Nexus, as long as they're alive, they are pretty much going to be the favorites as John, he runs over another player. Getting taken down here. Immediately gone. PCB, they want to take this fight, but in the meanwhile, also they're also in the vicinity. They go for the trade. But where's the rest of the side? Where are the rest of the players? PCB, they only have 1. They will be reviving Tyke, but he has to be careful as he's going to be surrounded here. Oh my god, the buggy coming in and running in onto another player. Now Cyrac once again has to do everything himself, but he's going to get taken out as well. If I'm not wrong, that's another squad being wiped out. PCB, bye-bye once again. ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಫಿನಿಷಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋ ಫೀಲ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು 12 ತಂಡಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಜನ ಸರ್ವೈಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ತಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2v1 ಸಿನಾರಿಯೋ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಜಿ ಜಸ್ಟ್ 10% HP ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕುಡೋಸ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ 12 ಸ್ಪಾಟ್. ನಂದೊಂದು ಟೀಮ್. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 4 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಚಂದನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. It's not just the 4 finishes, it's the control on the part of the map that matters to them. Yes, they have confidence now. They did lose a player here, if I'm not wrong. Chandu had to give his life there for the sec. But they did eliminate the side of Kudos. Once again, kudos to them to making it the grand finals. Once again, absolutely incredible performance coming in from them. But moving on, we're down to 11. Now, Pochinki is in their control, as you said. Right? Now, that is another part of the map that you do not want to give away. Do not want to, let another team take complete control of. But now, this might just be another fight now coming in. They are trying to get the high ground advantage here, parking the vehicles, but they have already given away their position due to those vehicles. Next up, he's going to be the first one to feel the heat coming in from Mad Lad. The bullets raining on the side of Outwit. Towards the side of Outwit. ಕೋಮಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫಿನಿಷಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಟ್ ಔಟ್ವಿಟ್ Esports ಕಾಂಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಮಿಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೋಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Well, I hit a gunshot, but I'm unable to pinpoint exactly where. Was that Flash trying to shoot him? No, that wasn't, right? That wasn't. He does have a 3x scope. He's just sitting there trying to find out one of the players on the side of Team Bengaluru Bulls, who once again lost a player pretty early into the game coming in. He's the only one standing right now. Flash does manage to connect a couple of shots onto a couple of players. Luffy now hard scoping, as you said, onto the players on the side of Outwit. But can he capitalize is my question. Can they find an opening here? The side of Outwit, they usually lose a couple of players pretty early, and then they try to make a comeback. That is the kind of gameplay they've shown us in the previous games. But this time, things can be different. Now, on the other side, on the side of Team 7, Coma Boys, usually they come into the circle very, very late. Take down a couple of teams, as a matter of fact. They've been consistent, by the way. But here's the thing. They take down a couple of teams, maybe like 6 finishes, but then they get eliminated. So they do not have a lot of position points, if I'm not wrong.
ಎಸ್ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ, ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿನಿಷಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಅರೌಂಡ್ 9, 10, 11 ಆ ಥರ ಸ್ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಮಿಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ 6 ಇವರು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ AWM ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಇರಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಗ್. ಬಟ್ ಹಾಟ್ ವೇಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. I hope someone does, to be honest. I mean, at this point, anyone, please. I just want to see some sniper action here coming in. Will Indian Lions capitalize on that amazing weapon? One shot knock, by the way. One beautiful shot, one easy shot, and things might actually go your way. Look at this. Wait a second. What is Vinci doing over there? Vinci, he's in a really tough spot. He's alone. He's separated from the Pride Indian Lions. And Thor, he wants to support his teammate, but out of nowhere, Dexter takes him down and instantly confirmed. They're not letting them breathe once again. That's the best thing to do at this point. You are not supposed to give the other team an opportunity to find a way to make a comeback. Keep punching them where it hurts. Yes, but Team Indian Lions ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಗೊಮಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊತಾ ವಾಪಸ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Fair enough. They're waiting for an opportunity here coming in. Goma boys holding on to their position as Dexter already has 2 finishes now coming in. Outwitty Sports, they're very patient. I like this gameplay coming in from them. Also like the way that Goma boys is, they're trying to implement new things coming into the final map up here. But I feel like it's too little too late at this point. Bengaluru Bulls, they're not doing anything. At this point, they want that chicken dinner. The only way they can actually maybe try to steal the number 1 spot from Nexus. Stay alive till the end, take down Nexus once again, who already lost Nexus Jord, by the way, if I'm not wrong. Yes. Nexus Jord ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರು, ಟೀಮ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಕ್ 2 to 3 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸರ್ವೈಂಗಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಸರ್ವೈಂಗ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಿರಾಮರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಗೇಮ್ ನಮಗೆ ಆಗಿ ನಿರಾಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊಮಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೀದಾ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಟ್ ಈಗ ಸೆಡ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ಫೋ ಬಾಯ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ನಾಕ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂತಾರ. ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಲಫಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ M24 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ M24 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಪೀಕ್ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಕ್ ಆದರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Ooh, great grenades now being thrown. Beast, he's going to be knocked. He needs support. At this point, there's no one to help him. Bengaluru Bulls, they lose another player. Karak's got with the UMP, confirms that finish, but a beautiful grenade now coming in from Bengaluru Bulls themselves. Will be dealing a bit of damage on one of the players. Has also knocked out Rahul FTW. Another amazing grenade, but he's still bleeding. Where's the support? There's absolutely no one going for the revival as of now, but Karak's got, he's still surviving. He has to heal himself up, but the smoke will be enabling them to get the revival onto Rahul FTW. 2 players left alive on the side of Bengaluru Bulls, but out with Esports, they get the revival, so that means they have 4 once again on their feet. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಕು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ DBS ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು 1 or 2 ನಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಅಸಲ್ ಹುಡುಗರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ.
Not yet. Let's not count him out just yet. His name's Legend. Maybe he'll make a legendary play. You never really know. Holding on to it. Okay, you know what? Scratch that. He's gone. He's gone. Out with Esports. Eliminate him. 9 finishes to the side of Hospital. I mean, they are in contention now. They can actually get it. They need the chicken dinner though. They need to be a little more patient now. I mean, Team Nexus, I have not seen them whatsoever. They are... Where are they? They're here. They're at the center of the zone right now, but they're playing really safe. They have a man down. They know they're at the top. All they need to do is be in the top 5, get those position points. They don't need any more finishing points here if I'm not wrong. But the side of Death Squad, they are playing with depth. Why are you in the open in a vehicle? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಗೇಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಹೋದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 15 to 20 ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಾಕ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹರ್ಷ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ ಆದರೂ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ One player down though. They still have 3 more surviving, but look at the positions coming in from Akatsuki. Absolutely brilliant. But there's another team coming in from behind them, Hostel Guru. They are in the vicinity as well. They want to get as many finishes as they can. They want to make sure they get as many points as they can, but just as I say that, they will be losing one of the players. Sensei is gone. Now, they're down to 2 if I'm not wrong. But Akatsuki, they're still going for this. They have 5 finishes. We're down to top 10 teams, ladies and gentlemen. 29 players still in the server. Stage 4 converging in 45 seconds. Things are looking really good for Nexus as a matter of fact because they still have 3 players surviving. Yes, they do not have any finishes, but they're still surviving. Now, this is what I was talking about for Gomo boys. They always go into the circle very late. They do get themselves a few finishes, but then they get eliminated. Why? Because they are always caught off guard by the teams that are already securing the perimeter. Yes, but ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಬೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀದಾ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೋಮೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು 10 ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 9 ಮೋರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಟೀಮ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಅಕಾಟ್ಸುಕಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸಸ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ All they need to do is survive now. All Nexus has to do is survive, and things are looking really good. I mean, it's getting dark outside, but for Nexus, it's getting really, really bright. 8 teams, 23 players. Outwit Esports, they still have 4 players surviving and also 4 finishes. I mean, what happened to them at the start is my question. They were struggling. I mean, they did have, once again, they did have their moments, but they were very, very inconsistent, if you ask me. Well, anyway, moving on further, there is another coalition of players here coming in. Team 6, Indian Lions. They still have a couple of players now. Without the open. Wiki. Like, ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕವರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕೋಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಿನಿಷಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಮೋರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಲೀಗಸಿಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯನ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೀಗಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ 20 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಮೋಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಜನ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಆದಷ್ಟು ಫಿನಿಷಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿನಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ವೈಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನು ಸೋಯಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ದೆ ನಾನಂತೂ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ There's one player surviving, sole survivor if I'm not wrong, from the side of Team Vipers. He's holding for as long as he can now. He needs to just get positional points, get a couple of extra points for his team. That's the best he can do.
I mean, yes, you're not getting the championship, but might as well just, if you're going down, might as well go down swinging. 7 teams now, 21 players, and the circle is now collapsing. You need to make your way back into the safe zone. Speed. He's going to be okay, if I'm not wrong, as there are no other teams in the vicinity. School is where we're ending up. I mean, a little south of school. But here we go, another fight between J9 and Akatsuki. It's back-to-back 3 knocks. Streak last man standing. And last man standing ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಕಾಚುಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾನಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು 6 ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 5 more teams, 16 more players. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೆಗಸಿ ನ ಸವೆಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, 70 meters ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. True. I mean, at this point, make a risky decision, make a risky move. It's pretty much the final circle here, if I'm not wrong. The only team in the circle is going to be Akatsuki. Death Squad as well is now making their way in. In the meanwhile, when we were discussing about the other fight, Speed did get eliminated, unfortunately, so that's Viper's gone. Now, look at this. Now Outwit Esports decide to focus on the side of Nexus. They do manage to take down one. Unfortunately, not a confirmation. As though in the meanwhile, immediately confirms that finish onto one of the players on the side of Outwit. And they will also get Enzo back on his feet. Team Nexus, Ash ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟ್ವಿಟ್ ಈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಆಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಫಿನಿಶಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 60 meter ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೋಜೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗೆಸಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗೆಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Oh boy, Death Squad, there you go. They will eliminate them. As you said, the entirety of the squad is gone. 4 teams now left in the server. All 4 teams have the opportunity now. I mean, 2 of the players are bleeding, if I'm not wrong. Are they from an... I think that's Nexus. That's Nexus. They only have one man standing now. They have to be really careful. I feel like Outwit and Akatsuki have a really good chance of closing this one out. But look at the side of Death Squad. This is the first time that they actually make it to top 5. They're doing a really good job here. Ending the day on a good note here at least. Outwit, they get themselves another finish with the PP Bison. Yes, but the team 14 team Akatsuki. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಔಟ್ವಿಟ್ ಈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸಸ್ ಕಡೆನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎನ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಔಟ್ವಿಟ್ ಈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ 3 ಜನ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 3 ಜನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸಸ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಡಿಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have to wait and watch. I mean, maybe Nexus is still going to be first, but other teams could be a little closer than what we expected. They're still in the top 4, right? So that placement points is still going to be adding up. So all he needs to do right now, I believe that's Enzo surviving. All he needs to do right now is survive for as long as he can. In the meanwhile, Team 10 Outwit Esports, they're trying to take down the players on the side of Death Squad as Ashu is going to get eliminated. Nope, not yet. He's on his knees bleeding as Death Squad. They're facing the Wrath now coming in from the side of Akatsuki. In the meanwhile, Outwit Esports, they decide to, focus on the other team now. Akatsuki ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more teams ಅಷ್ಟೇ, ಔಟ್ವಿಟ್ ಈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 14 ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಕ್ ತಗೊಂತಾರ ಹಿಂದಿ ಕಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
But as I've said, it's Outwit versus Akatsuki to go for the chicken dinner now. 2 versus 2. They are going for the revival here, so maybe get that man advantage back in their favor, but Harsha is still standing. Ashu as well. Exotic back on his feet. Next up, now in a 1 versus 3. What can he do? Rahul's there as well. He's trying to take down the player with the M4. He's out of ammo. He has only 1 more mag left. He does manage to get 1, but there's an immediate revival coming in. Rahul, where the hell are you, man? Come closer to the team. That's what he's probably saying at this point. IG up, dreaming. Harsha will be eliminated, getting as many finishes as he can. It's a 2v2 situation. Exotic very, very low. Ashu now in the meanwhile does manage to heal himself up, but Flash and Dexter, the next to each other now. Ashu has to be careful here. Exotic's on his knees. Exotic's on his knees. Ashu in a 1 versus 2. Both the players running into his face now. That's gonna be it, pretty sure. The smoke's covering him. He's making it work, but at the end, it's gonna be Outwit Esports with the win in the final game. Get the chicken dinner. Look at the way they started the game. Look at the way they started the game at this point. 12 finishers second in Outwit Esports. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಏನು ಬಂತು ಅದಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇವರು ಕೂಡ ಟಾಪ್ 6, ಟಾಪ್ 7, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಒಳಗಡೆ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. My only question is, what happened to them? I mean, this game, they were very composed. They were very disciplined. The firepower was there as well. They were on point with the communication, with the way they were playing. And you can see that. I mean, there you go. They just proved that they had the potential to win. My only question is, what happened? Were 5 games warm up for you guys? I mean, it is what it is, right? At least they ended the day on a good note. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ನಾವು ಆ ಥರ ಆಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ವಿಟ್ Esports. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ 15 to 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಗೇಮ್, ಅದು ಕಾಣ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. It was really, I would say, a treat to my eyes. It was really fun to watch. Not just this game, but the entirety of the games. You know, all 6 games. It was really good. 2 Miramars, 2 Sandhawks, 2 Erangles. Well, I think the only team to get repetitive chicken dinners is Nexus. We saw 4 different winners after that. So that was really good. We have 5 different winners in 6 games, which was telling you that there is a lot of competition, right? These teams have the potential to make it. Now, things are looking up for all the teams, but for one team, it is going to look the brightest. Now, what is that one team? Because once again, we are so lost. I mean, we are we are going to be as surprised as you guys, because we also do not know who is the number 1 team, because we never got to see the overall standing for the past 3 games. I mean, everything we say is just speculation at this point. We might think Nexus is coming out on top, but you never really know. Something could have happened. They have a really good chance, though. I feel like 70% is them on top, but that 30% deep down in my heart, I feel like maybe someone overtook them. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅವರು ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತು. It's a suspense now, isn't it? It's getting to me at this point. I mean, I want to know who came out on top, but I also want to know who's going to be the MVP of this match and also the tournament as well coming in. Yes. But this game, everyone went ham, as a matter of fact. I mean, it feels like it's the last game, guys. We'll do YOLO. I mean, anyway, we're going down. Might as well just go down swinging, as I said. So everyone went YOLO. I mean, you saw the gameplay coming in from Nexus, right? Nexus Jod, he went really aggressive. He did get taken down, but then the game plan started executing. Now, what is your game plan? Just make sure you don't get 0 points. And they were successful in doing that. Now, the other teams, especially Death Squad, I am very impressed by them coming into this particular matchup. The other games, they were being caught off guard multiple times. Now, at least after 5 games, they performed really well. Now, the only team I would say is having a tough time today would be Divine. Yes, Divine and Particle 7, I guess. Particle 7 at least had a good game last game. Sanok good ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ Yes, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that's ಏನು for sure. ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಂತೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಜಾರ್ಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಮುಂದೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆದರು. ಅದಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇಮ್ನ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು. ಟಾಪ್ 4 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I think next is Jod. I feel like that team, I think this game, they kind of, try to implement, try to adapt from the side of Gladiator Esports, like how, Destro is Yagel. Here, next is Jod is Yagel. He usually likes to go up front. Even if he goes down, he sits back. Since he's the Yagel, he's going to lead the team from the back this time around. He's going to try to do it from the front. If he gets taken down, he's sitting back, relaxing, and doing it from the back. And I think that's exactly what they tried. Yes, it did not work out. But did it really not work out? I would say no. Because I feel like it did not work out the way they wanted it to. But they still managed to survive top 5. I think they were into top 4 as well. Enzo did manage to survive till the end. So they did get the number of placement points, I'm sorry. They did not have a lot of finishes this time to work around with. Because their main motive was not to get eliminated with 0 points. Yes, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BGM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡರ್ ಯಾವ ಥರ? Well, I would say day 1, we've had our ups and downs. But day 2 was a complete hit, if you ask me. But that's once again my opinion coming in. But the games, if you talk about the games, today the Valo itself was unexpected. I did not expect a 2-0, especially in the fashion that it happened. And moving on to BGMI as well, the audience showed up once again, absolutely amazing. All 5 games they were there, 6th game also they're here, surviving. Huge shout out to all the fans that are here, still waiting for to see who the champions are going to be. And with that being said, we'll be heading down to the overall standings in a while. For now, it's going to be the match standings coming in from the last match of the day. And look at that, Indian Lions, 24. I did not see that one coming, but it's going to be Goma Boys actually coming out on top. Yes, total 27 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಯನ್ಸ್ 24 ಅಂಕ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ದಿ ಚಾರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ 11. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 12ರಿಂದ 11 ಅಂಕಗಳು ನೆಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡಿಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ ಪೈಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 9 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಸ್ 5 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, we still don't know who the top number 1 team is. We're still waiting on the overall standing. I would like to see who the MVP of the tournament is, but before that I would also like to see the MVP coming in from this matchup as well, the start of the players, because there were a lot of revivals coming in, especially from the Outwit Esports. But yeah, technical errors here and there, technical difficulties, but we will be heading down to see the match standings once again coming in. If I'm not wrong, it should be Outwit Esports on the top with 15 placement points, 12 finishes, a total of 27. Akatsuki with a gang of 4 pull out a 12 plus 12, that's 24. ಎಸ್, ಹಾಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಆಗಲೇ 11 ಅಂಕ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 12 ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 12 ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇದೆ, 11 ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಆಶ್ ಪೈಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಈ ಗೇಮು 10 ಅಂಕ ಬಂತು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಫಿನಿಷರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಆಸ್ 6ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಟೀಮ್ ವೈಪರ್ಸ್ 9 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಗಸಿ, 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನಿಟೀಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ದಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Well, moving on to the second page of match standings, we have PCB, who were in a great spot, if you ask me. But unfortunately, they were also caught off guard with no placement points, a total of 3. They are a 9th position team. Benki sitting on 10th position with 3 finishes as well.
and no placement point with a total of 3 points. Team Kudos, 1 placement point, 1 finishes, and 2 total points. When I was talking about balance between placement and finishes, I was not talking about 1 plus 1. I was more like talking about 9 plus 9, or maybe like I don't know, 10 plus 10. Or 12 plus 12 like the other team that just in the second one. Indian Lions with 1, Goma Boys with 1, Bengaluru Bulls also started off really on the downside, but I thought they were going to make a comeback. Divine and Particle 7, yet again, disappointing performance coming in from both of these teams. ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಿವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 7 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ MVP ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ MVP ಔಟ್ವೈಟ್ esports ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಕ್ಸ್ಟರ್ with that 6 individual finishes. But yeah, the final like ನಮಗೆ ಔಟ್ವೈಟ್ esports ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಪಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಪಂದ್ಯ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಗೇಮ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಗೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಟಾಪ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಔಟ್ವೈಟ್ esports ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. Could have. Maybe if they started maybe performing a little better in the previous matches, maybe like at least 2 more matches, things would have looked really good for them. But I don't still think that they had a really bad day. It was okay. It was not great. It was not bad. It was a decent performance. Now coming in, he's the MVP, Dexter, yes. So he's obviously going to be one of the star of the match. Now I want to see what other stars we have here. Going all out has to be Dexter coming in with a total damage output of 728. And okay, this is really interesting. Look at this. All 3 stars are from Outwit Esports. Rahul FTW, Dexter, and Rahul, as I said, the last fight, where I'm pretty sure the IGL was like, we need you. We need you here. You need to be here. You are the man. You are the extra man that we have. You need to come in. And as he was coming in, he did get taken out, but he was the best companion that the team had, and one of the X factors why they got the chicken dinner. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ವೈಟ್ esports ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದೇಗೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಡೋಣ, ಫುಲ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಫಿನಿಷರ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವಾಗ ಇರೋದು ಕೊನೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ BGMI ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಲೈಕ್ ಅಂಥ ಟೀಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆರ್ any kind of like rotations or something like that? I mean, you're asking me from today's teams, right? Yeah. That's a very interesting question. I would like to say Nexus, but we'll keep Nexus out because once again, they have performed exceptionally well. Now, talking about other teams, I really like the way that Outwit played once again. So I feel like that is going to be my favorite team today, especially the previous game, right? The Sandhawk, where they were down 2 players. Particle 7 was dominating them. Then all of a sudden, they turn it all around. They eliminate them, and not just that, I think they got an extra couple of finishes after that. And I think that's where the momentum started for them, which is a really good thing. Now, so that has to be my favorite. I wouldn't say favorite, but I would say a team that has impressed me today. But what about you, though? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 5th ಗೇಮ್ ಏನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಕೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊಯ್ತು ಆರ್ಕೋ. Check. You can buy anything in this world but not experience. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠ esports ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹಣ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಮ್ ಡಿಸರ್ವ್ to be present on the stage. They fought their way, they came over here, and ultimately what did they do? We're going to be coming up with one champion itself. Are you guys ready to listen to who are the winners and which are the teams which will be taking home these 3 beautiful trophies? If you are,
Why don't you give me some noise? Come on, guys, one last time. DSATM, make some noise. Thank you so much. So finally, I'd like to invite CEO of Vasista himself to please come on stage. ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟನೂ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದ್ರ ಇತ್ತ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರು. ಯಾರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಲ್ಲ, ಬಾಟ್ ಗಿಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 KD ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಝೋನ್ ಹಿಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಡಿ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜೊನಾಥನ್ಗೂ ಹೊಡಿಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾರ ಹೊಡಿಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಗೇಮಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಆಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರು ಸಖತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಸಿಷ್ಠ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇರೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್. ನೀವು ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಗೈಸ್, ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಬಿ putting up some more tournaments. Please follow them on their socials. Viewers ಕೂಡ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಥರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕ್ ಆಗೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಟ್ರೂ ರಿಪರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್ ಇವೆಂಟ್, ದೇ ವರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ವರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ದೇ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. They were helping in all professional way possible. Thank you for them as well. To all the sponsors out there, I'm not going to take much time because it's time for us to announce the winner. So the team which is coming up as the second runner-up and taking home 4,000 rupees for themselves. Put your hands, ladies and gentlemen, to Bengaluru Bulls. ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭೂಪತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಸಿಷ್ಠ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ CEO ಭೂಪತಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4K ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಆಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ IGL ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು IGL ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ನೀವಾಗಿದ್ರಿ. ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಸೊ
basically, I was not prepared. Like, they play really well. I don't play that much, so I was just a part of the team. It was a good experience. Random agi nanu join agi aadde. So it was a good experience is what I feel. Thank you so much, big brothers. You can take your seat. Your checks will be handed over to you in some time now. Thank you so much. The first runner-up will be taking home 8,000 rupees for themselves, and not a small place. It's the second place this team is registering. I know a lot of you guys. I can already feel your heartbeat so far. The second round-up is going to be Hostel Uduguru. Hostel Uduguru ತಂಡದವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. They've got themselves 8,000 rupees. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರೈಔಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಇನ್ವೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay. But before we hand over the trophy to you guys, I would like you guys to just step a little aside. I want BBs to again come back on the stage, please. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ಆಸ್ an invited team. They came in over here, they showcased their talent, they showed us how the game can be played. They also dominated the lobby. This was a learning curve for all the invited teams out here, all the teams which played over here as well. I hope you guys will take home sweet memories. Vasista Esports ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. I mean, Vasista ಅವರು himself has told me one news. Valorant ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ we have crossed boundaries. We had one person, Monica, who played in the tag of Momo, and she was the only female player over here, and she did a phenomenal job. And again in BBs also we had one female who played over here, who also did a phenomenal job. So for all the women, for the win is what I meant, FTW to be frank. So thank you so much guys, for all the female esports player out there. It's going to be a great welcome for you guys because Vasista Esports is also looking forward for something big for you guys as well. So big round of applause for all of them please. The first runner up is going to be the side of Hostel Uduguru. An amazing show guys. Please put a huge round of applause for this team. Now I request the IGL to please come forward. I'll keep it very short with you. ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗಿತ್ತು? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಚೋಕ್ ಆಯಿತು, ಇರಲಿ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, that was great as well, but one last thing I would like to call upon Avery. Am I right? Am I pronouncing it right? He's going to be the MVP of the tournament, ladies and gentlemen. The man with the highest number of frags has done the job for the team. ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So MVP of this tournament, a huge congratulations for you. They'll be taking home 1K as well. But at this point of time, I would like to invite the cultural coordinator of the college over here, or the cultural coordinator student, Madan. I want him on stage. So you're the head of the gaming club DSATM, correct? And now I have a sweet news for you guys. Vasista Esports, in collaboration with BBs as well as HH, that is Bengaluru Bulls as well as HH has to be the side of
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಯು ಗೇವ್ ದಮ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್, ಯು ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಶೋಕೇಸ್ their talent, and they have told that they'll hand over the complete prize money to the club. I hope you guys are happy, and and thank you so much for coming up. And also I would like you to just say one word for this tournament, just one word. What did you feel about this tournament? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಸಿಷ್ಠ Esports ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ our only motto was to promote esports to every student in the every campus we go. That is why we have all these activities in the college level, especially for students. And once again, thank you so much for my whole team, gaming team, who are here from past 2 weeks, and also my cultural team, and also the cultural security and everybody right here. Thank you so much, guys. Thank you so much for making this a successful event. Thank you, Arkavado, and thank you, Team TR, for this lovely stage and lovely opportunity. Thank you so much, sir. Thank you so much. But ultimately, it's time for us to announce the winner. The winner of this tournament, ladies and gentlemen, put your hands together for Nexus. They'll be taking home a huge prize pool of 12,000 rupees. They've played from the beginning. Tumba chanaಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. They were always dominating. There were times when we saw that BBs and HH were the team dominating throughout, but ultimately this was the team which actually dominated out there. A very, very good gameplay coming in from their side. And they're going to be the champions of the game on campus happening at DSATM. Sir, thank you so much, Nexus. I would like to speak to the IGL once. Just one question. I mean, a surreal, I would say, experience for you guys. You played really well. How was the difference between league stage and the finals? How was it different between league stage and the finals and the line? I think we're too dominated. We dominated the whole lobby in qualifiers and the semi-finals. But now I think there's a little bit competition by few of the teams. But I think we choked many matches, and I think no competition or what. I love their confidence. I love their happiness. As they said, they almost didn't win any games, but still got the trophy for themselves. A huge congratulations for you guys as well. I hope you guys take your position. But ladies and gentlemen, you know, it's always sad for me to say goodbye to all you guys, but ultimately, when the sun goes down, there's going to be another sunrise anytime soon, and we might be coming back with the tournament anytime soon. On behalf of my fellow casters, Edge and Frost, this is me, Arka, signing off, your host and caster. Hope to see you guys very, very soon. This was Game on Campus at I'm not going to make the mistake on this because I know the coordinator is right now looking at me with all his eyes open. I'm just going to make sure that I'm completely right. Yes, it's going to be Game on Campus at DSATM. Thank you so much, guys. Have a good night. Take care. Bye-bye and namaskara. Long time, can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in, my body bleeding sin. I'm
save me now from these thoughts inside my head. God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and go to hell. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. Tried to kill the soul that I fought so hard to save. Hallowed by my love for you, always stop me going under. Follow every step I take, 'cause our walls are coming down. God, you are the devil, running through my mind. I can't get on your level. I swear to God I tried. I am not under your spell. Turn around and go to hell. You cannot be anymore. Oh my God, you are the devil. Stuck in the back of my head and I'm dead. I got the devil inside me and everything I see is red. Vision is blurry, I'm in a hurry, my skin is starting to shed quick. Call up the doctor, swallow some pills, maybe I'll wake up in bed. I'm a disaster, can I move faster? Honey, I'm off the edge. No point in stopping me, I'm not your property, gotta take care of that ledge. My friends are dead, I'm losing my head, I gotta get off of these nerves. I am unstable, willing and able, giving this body the pledge. Oh my God, you are the devil. Oh my God, you are the devil. Hello, it's been a long, long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping in.